va se dire c'est ton stream, ok? OK. Fait que, toi, c'était juste pour un test, le compute. T'en as pas besoin, là. Moi, je l'ai là, man. Ça, c'est toi. Je sais pas de quoi tu parles, ça. Ça, c'est. Non, parce que tu m'as demandé du son de l'ordi pour ça, pour checker. Non. C'était pas de l'ordi, c'est j'avais besoin de la musique. Ouais, mais je t'ai sorti de la musique de l'ordi. Ah, ok. Cool. Mais c'était juste pour checker, t'en as pas besoin. Non. Puis là, tu veux-tu que je check, là? Ouais, Ça rentre-tu? vas-y. 1. Et c'est trop fort ou pas? Nous, 1, 2, vous avez rien? on pas dans la salle non plus. Non, parce qu'il est pas levé. Attends une minute. Le poste 10. 1 et 2 et 1. Testing, vérification. 1 et 2. C'est assez fort? C'est bon? OK. Un et testing. Testing. Tu peux monter le. Peut-être juste le premier channel. 1. Ouais. 1. Testing. Vérification. Test.
Testing, testing, test. Testing, testing, vérification 1 et 2 et. Michael?
5 minutes. Ok, ça va prendre combien de temps? Là, il est allumé. Allô? OK. Merci. Good morning. Good morning, everyone. May I ask you to please take a seat? So thank you, everyone, and welcome. My name is Richard Clément. I am the director of the Official Language and Bilingualism Institute and Associate Dean of the Faculty of Arts, which means I have a number of bosses that think they own me, but that's fine. Dear Mr. Fraser, dear member of the IALC, distinguished keynote speakers, and dear colleagues, I'm delighted to welcome you to the second conference of the International Association of Language Commissioners, l'Association Internationale des Commissaires Linguistiques. Before going into the substance of this conference, I have a few logistics announcements. We are pleased to provide interpretation in English and French, from English to French and vice versa, that is. And I have not, if you have not already done so, please avail yourself of one of the headsets at the back there. Alors, nous fournissons des services d'interprétation. Si vous ne l'avez déjà fait, vous pouvez vous procurer un casque au fond de la salle. Merci. The two-day conference will be webcasted live on the website of the IALC. Welcome to our online audience. A microphone provided for members of the audience during question period will have to be used, and this will ensure that our webcast is very clear and also that the interpreters know what you are talking about. This is a very tight conference, as you will have noticed. It's very heavily loaded, and so we have to abide by very strict rules governing the time allotted to each of you, and that mostly impacts, of course, on the speakers that will be speaking at the end of the day. So therefore, we have appointed a keeper of time, and she's relentless and ruthless. And this is Lise Bazinet, and she will be showing, using her pink cards. Don't mistake the pink cards as softness on her part. I would now like to invite Professor Gary Slater to the stage, to the podium, for some welcoming remarks. Professor Slater is the University of Ottawa's Associate Vice President, Student Affairs, and in his spare time, he holds the University Research Chair in Biological Physics. He has extensive knowledge of the Canadian and foreign university systems and their complexities. Of more relevance here, his portfolio includes the university's international relations. Gary Slater. Merci, Richard. Since I know Lise very well, and she's the timekeeper, I'm scared as hell, so I'm going to stick to 10 minutes. Merci beaucoup. Bien, bonjour et bienvenue à l'Université d'Ottawa. Welcome to our superb campus.
and our great city. C'est un très grand plaisir de voir autant de conférenciers ici ce matin. En fait, je n'ai jamais vu la salle aussi pleine, je pense. Et tout le monde avec un fil conducteur, language rights and linguistic pluralism. As you know, Canada has one of the best quality of life in the world, one of the best education systems. Si vous regardez le classement Mercer des meilleures villes au monde pour la qualité de vie, on a typiquement 5 villes canadiennes qui sont dans les 30 meilleures au monde à chaque année. And this is one of them. In fact, I really like to say when I travel around the world and I give speeches to high school students, to university students, to university staff, that Canada beats the United States in almost all classes or categories, except, of course, for guns and the love of flags. Et nous vivons, comme vous le savez, avec 2 langues nationales et plus de 50 langues autochtones dans le pays. And I don't count the millions of Canadians who speak Chinese, Arabic, Ukrainian, Italian, Spanish, and other languages at home. C'est une diversité nationale incroyable. Comme Richard l'a mentionné, je suis plutôt du côté de la biophysique moi-même, où on parle beaucoup de biodiversité, mais on doit aussi parler de la diversité culturelle et de la diversité linguistique sur la planète, dans notre pays, mais aussi sur la planète. But I know that I'm preaching to the converted. For someone like me who comes from a town of 1,000 people, where everyone was white, Catholic, and French-speaking, moving to Toronto in 1984 was quite an eye-opener, I can tell you. Ce n'est donc pas par hasard que l'Université d'Ottawa est l'hôte de la 2e conférence de l'Association internationale des commissaires de langue, intitulée « Protéger les droits, promouvoir le pluralisme linguistique ». Et il est tout à fait naturel que notre Institut des langues officielles et du bilinguisme, que nous appelons affectueusement ILOB, en soit l'organisateur principal, en collaboration, bien entendu, avec le Commissariat aux langues officielles du Canada. Pour mieux illustrer ces propos, je me permets de vous citer la mission de notre université telle qu'elle est décrite dans le document stratégique Destination 2020. Notre situation au cœur de la capitale fédérale, notre bilinguisme, notre engagement envers la promotion de la culture française en Ontario et notre excellence en recherche constituent notre spécificité. Université à forte vocation de recherche, nous offrons une formation remarquable à notre population étudiante et contribuons à la vie intellectuelle, économique et culturelle du Canada, appuyant ainsi le rôle important et positif que joue notre pays parmi les nations du monde. C'est cette mission qui inspire et guide le leadership que nous assumons en tant qu'université bilingue sur les questions de langue et de francophonie en Ontario, au Canada et à l'international. C'est aussi cette mission qui nous incite à défendre les principes de la liberté universitaire, de l'égalité et de la diversité culturelle. C'est quoi une université bilingue? I hope that you'll have the opportunity to discover our very own version of what a bilingual university is. I'd like to say that I've said that joke many times, but most of you were not in the room last time I made it. So a bilingual university like this one is much more than just a university hiring French Canadian with English names like mine. That's way more than that. Le programme de la conférence mentionne des thématiques qui rejoignent des enjeux de société et des domaines de recherche qui nous interpellent comme institution universitaire ici à l'Université d'Ottawa. Le respect des droits linguistiques, la protection et la promotion du pluralisme linguistique, la préservation et la revitalisation des langues autochtones et minoritaires. En fait, parmi les dossiers dont je m'occupe à l'université, c'est aussi le dossier autochtone à l'université. Donc, c'est un dossier qui est très cher, qui m'est très cher. Les langues et évidemment les conflits de société. Donc, je félicite les organisateurs pour nous avoir préparé un programme si riche. Je suis également très impressionné par la qualité et la diversité des conférenciers invités, de même que par l'expertise des panélistes qui ont accepté de venir partager avec nous leur savoir, leurs expériences et les défis qui accompagnent habituellement ce type d'enjeux dont vous allez traiter pendant la conférence. Nous ne sommes pas le seul pays qui a des enjeux linguistiques, j'en suis très, très conscient. Your discussion will help us find new strategies to deal with the problems that we're all facing.
Je vous souhaite donc de très bonnes délibérations, un séjour fantastique sur notre campus et dans notre ville, et soyez assurés que notre communauté universitaire, dans son ensemble, ainsi que tous ceux d'entre nous qui faisons partie d'une minorité linguistique, ici au Canada, suivront avec beaucoup d'intérêt vos discussions et vos recommandations. Et pour ceux qui ne sont pas du Canada, qui sont de l'étranger, if you are from another country, don't miss the opportunity to discover why the word Poutine is not really a taboo word in Ottawa. And have a nice day. Merci, Gary. C'est un bon début. I would now like to invite Commissioner Graham Fraser, the current president of the International Association of Language Commissioners, for an opening statement. As Commissioner of Official Languages of Canada, Mr. Fraser ensures that both official languages are respected within Canada's federal institutions and represents the interests of Canada's linguistic minority communities. As he puts it in his LinkedIn profile, he is part cheerleader, part nag. Monsieur Fraser. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, as chair of the International Association of Language Commissioners, in English, I actually prefer the term chair. In French, président. President has overtones that make me uneasy. But I would like to thank you all for coming. I'd like to thank the University of Ottawa for making this event possible. In particular, I'd like to thank Christian Detellier, Vice President Academic and Provost of the University, and our colleagues and collaborators at the Official Languages and Bilingualism Institute, Richard Clément, Hilaire Lemoine, and Lise Bassinet, and Associate Vice President Gary Slater. And I would be remiss if I did not mention our team at OCOL, Mary Donaghy, Karsten Quell, José Lamotte, Stephanie Vanderpool, Andrew Gibson, Philippe Monette, and Catherine Maud Arsenault. And the person who made this all possible for me to play this role, my Chief of Staff, Kim Desjardins. Comme vous le savez, c'est notre deuxième conférence et je m'en voudrais si je ne mentionnais pas l'accueil formidable que Raphaël Ribaud nous a offert à Barcelone l'année dernière. La barre est haute et même si Ottawa n'a pas la splendeur de Barcelone, au moins la neige est fondue. Enfin, les tulipes sont en fleurs et la capitale est à son meilleur. I must also recognize the role that Per Stenbach has played in helping guide the first steps of the organization. He planted the seed in a conversation we had here in Ottawa some 7 years ago, helped us form the organization following a conference in Dublin 2 years ago, and shared his wisdom and experience with us in Barcelona last year. I'm delighted that he can be with us. We have a wonderful diversity of people in the room, with official language practitioners, researchers, and students coming from Asia and Europe as well as North America to share their experience and expertise. Unfortunately, the Maori language commissioner in New Zealand, Johnson Hanare, who'd wanted to be here, died suddenly 10 days ago, and I want to express our condolences. Language continues to be a sensitive issue in Canada and in the jurisdictions of all of our members. Simply listing the names, Canada, Ontario, New Brunswick, Nunavut, Ireland, Wales, Catalonia, Navarre, Galicia, Flemish-speaking Belgium, Sri Lanka, South Africa, is to list an honor roll of language debates. In addition, I had communication with 2 people who had wanted to attend, one from Finland and the High Commissioner of National Minorities for the OSCA, who felt at the last minute they couldn't come because of language-related issues that they were suddenly wrestling with. Une variété de sujets nous attendent cette semaine. Comment rendre les gouvernements imputables et faire en sorte qu'ils réagissent favorablement aux recommandations, la promotion de la valeur du pluralisme linguistique et l'assurance de la conformité et les interventions judiciaires. En plus, il y aura des présentations sur la question linguistique dans les sociétés en conflit
et la préservation, revitalisation et promotion des langues autochtones. Hier, nous avons eu une discussion entre nous, les commissaires, et nous avons pu partager nos perspectives de même que nos défis. Une chose est évidente, la question du respect des langues minoritaires est liée nécessairement aux grandes questions du droit de la différence, de l'inclusion, de la diversité. En prévision de cette conférence, j'ai réfléchi sur deux concepts ou deux aspects des réalités auxquelles nous faisons face, les espaces linguistiques et les réseaux linguistiques. Par espace linguistique, je fais référence au paysage linguistique qui indique la présence d'une communauté linguistique, un paysage d'affiches, de panneaux, de directions, et des écoles et des services gouvernementaux disponibles dans la langue de la minorité. Cette langue minoritaire est audible et visible. Ces indications sont importantes non seulement pour les membres de la minorité, mais également pour la communauté majoritaire, soit consciente de l'existence de la minorité. Ces marqueurs visuels peuvent également offrir de l'information importante aux voyageurs qui constatent ainsi que leurs besoins linguistiques sont reconnus. Language networks are very different from language spaces. They can be services that can be available online or networks that can connect schools, medical clinics, or community centers. Canadians can pay their income taxes online, apply for passports online, or apply for old age pensions online without visiting a government office, lining up at a counter, and speaking to an official. Increasingly, these networks are becoming the preferred tool for governments to offer minority language services. It's much easier to have a machine enabling a traveler to check in at the airport in his or her language of choice than it is to have a bilingual employee at a counter. It's much easier to offer bilingual services online or at a call center than at a counter in a government office. I recently had a meeting with the head of a federal institution to discuss the evaluation that we had done of his organization, he and the services that they offered in both languages. And he noted wryly that he found that their service to the public was exemplary the same year that they had closed all their offices serving the public and provided all of their services online or through call centers. We should not minimize the advantages that these networks offer to individuals seeking services from the state. But we should also recognize that they do very little to strengthen communities. They're invisible. They do not provide a public space where languages are spoken and heard. In fact, they can be deceptive. They can suggest to users that both languages are used publicly more often than in reality they are. Juste par exemple, il y a quelques années, j'ai rencontré un groupe d'immigrants francophones à Toronto qui m'ont dit qu'ils avaient pensé que la langue française était présente, parlée, audible partout au Canada. Et c'était un choc de se rendre compte que le français était rarement visible ou entendu à Toronto. Quand je leur ai demandé comment ils sont arrivés à cette impression avant d'arriver au Canada, ils ont dit que bien, c'était le site web du gouvernement fédéral, tout était disponible dans les deux langues officielles. C'était une indication pour moi qu'un réseau, un espace virtuel, peut cacher la réalité d'un paysage linguistique réel. I first became conscious of this distinction when I was living in Quebec City, the capital of the province of Quebec, Canada's only official French-speaking province. Quebec City has a population of about 800,000 and an English-speaking community of about 15,000, less than 2%. I was aware that the post office offered services in both languages, but I also realized that if I were unable to buy stamps in French, I was going to have a very difficult time living in Quebec City.
What was much more important for me and my family was that there were English schools, there were churches, there were Boy Scout associations, there was an English library, and it was these community institutions that proved much more important for us in living in a very small minority community. Cette expérience m'a fait comprendre que les besoins d'une communauté minoritaire qui vit dans un espace linguistique sont bien différents des besoins du public voyageur qui veut accès à un réseau qui peut leur fournir un service individuel. Des années plus tard, un animateur de la télévision du feu Sun News, en effet, qui a été très critique de la politique linguistique fédérale, m'a avoué que quand il était à Québec pour couvrir un congrès politique, il y avait un grand sentiment de soulagement quand il était dans le taxi en allant vers l'aéroport, parce qu'il savait qu'il pouvait se faire servir en anglais à l'aéroport. Et pour moi, c'était encore une indication de l'importance de ces services pour le public voyageur. It's possible to imagine social media becoming a critical resource for language policy, a tool for travelers who want to know where they can find information and service in the minority language, and a mechanism for connecting communities as a traditional means of sharing community information, the way newspapers, which are now in decline, have always done. But we're not there yet, at least not in Canada. Members of minority language communities are often remote from major urban centers and aging, two characteristics that make them less connected to or comfortable with social media than those in the majority communities. There's another way of looking at the provision of language services, symbolic and practical. It's a distinction that I've used in talking to the organizers of major sporting events in Canada. The presence of both languages sends a symbolic message about the country. This is who we are. This is our identity. We have two official languages. But there's also a very practical need. Canada is really two predominantly unilingual language communities living side by side. Some 90% of English-speaking Canadians do not speak French, while some 60% of French-speaking Canadians do not speak English. So at a major sporting event like the Canada Games, it's almost certain that there will be athletes, coaches, and parents who do not speak the majority language of the community hosting the games and will need brochures, signs, and volunteers to provide information in their preferred language. Each of us in our different jurisdictions faces similar challenges. How do we create better understanding of the importance of linguistic duality? How do we convey a sense of the importance of a minority language to those in the majority community who do not speak it? How do we require and inspire government institutions to fulfill their responsibilities? I hope we can all learn from each other at this conference and come away with some sense of best practices, of challenges, of our differences, but also of our similarities. Parce qu'on a tous en commun un intérêt partagé dans ces questions fascinantes impliquées dans la protection et la promotion du respect pour des langues minoritaires. During the next few days, we will be dealing with issues ranging from conformity and promotion in jurisdictions with an official languages mandate on day one, to global issues relating to indigenous languages and post-conflict scenarios on day two. I hope you enjoy it. Thank you. Bonne conférence. And let me ask François Boileau, Catherine d'Entremont, Mary Hughes, Ronan O'Donnell, and Raphael Ribot to come to the front of the room for the first panel.
Au risque d'avoir l'impression de monopoliser la salle, je vais présider le premier panel. I'm pleased to welcome our presenters for our first panel, Making Your Advice Stick, The Art of Recommendations and Follow-Up. François Boileau, French Language Services Commissioner, Ontario. Catherine d'Entremont, Commissioner of Official Languages, New Brunswick, Canada. Mary Hughes, Welsh Language Commissioner, Wales, the United Kingdom. Ronan O'Donnell, Irish Language Commissioner, Ireland. And Raphael Ribot, the Catalan Ombudsman, Catalonia, Spain. The aim of this panel is to exchange best practices on making effective recommendations to government and ensuring constructive follow-up. More specifically, presenters were encouraged to consider two questions. What approaches, tools, and strategies are most effective in encouraging governments to respect their official languages obligations? And how do we address our advice, how do we ensure our advice is taken to heart when addressing government representatives and policymakers? I'm going to open the panel with some brief remarks pertinent to my own office. It will then be up to each of you to bring forth examples from your country contexts. Feel free to mention things that have worked well for you and not so well. Again, the purpose of the presentations and ensuing discussion will be to highlight differences and similarities with an eye to developing innovative approaches and future collaborative opportunities. I had the opportunity a few weeks ago to hear Stefan Wolf of the Institute for Conflict, Cooperation and Security at the University of Birmingham, in which he pointed out that many regimes and jurisdictions are quite resentful when they are lectured about human rights and constitutional rights, but are much more open to the question of whether their policies constitute inclusion or exclusion of elements of their population. It was an indication that language matters, and language is the matter in the element of persuasion matters. I decided fairly early on in my mandate that I walked a rather narrow tightrope, that if I predictably, reliably, constantly beat the government over the head, that I would lose whatever possibility I would have to actually influence their behavior, that I would just be written off as somebody who defined my job that way. But if, on the other hand, that I was seen as too indulgent and tolerant of institutions that did not respect the law, I would lose the confidence of minority language communities, of parliamentarians, and of the various constituencies of our office. So I think there is a certain virtue in unpredictability. On fait des recommandations dans nos rapports annuels chaque année, et je dirais que les résultats sont mixtes. About 20% of our recommendations have been fully implemented, 23% partly implemented, and 25% not implemented. There's another 20% in which one put in the category of too soon to tell. We follow up on each of our recommendations and publish the status of the follow-ups on our website. On the other hand, the recommendations that flow from our investigations of complaints and our audits are more nitty-gritty, focused, case-related, and in some ways are more likely to be implemented, provided the head of the institution takes the issue seriously. Let me give you a couple of examples. Early on in my mandate, there was a new minister who was taken aback to discover that his department had been given a poor rating by our evaluations. And he was also, as a francophone, distressed to discover that half of his executive committee didn't understand his jokes in French.
he took fairly direct action. There was a change of deputy ministers, and the message was sent fairly dramatically through the department that this was a minister who took this issue seriously. The next year, our evaluation found that their performance was fair. The following year, their performance was good, and it has remained good ever since. En 2011, on a eu une plainte sur la fermeture de centres d'urgence maritimes à Québec. We got quite a number of complaints, and it became clear that this cost-saving device of transferring the rescue operation from Quebec City to Trenton in Ontario and Halifax, Nova Scotia, would mean that it would be very difficult, if not impossible, for them to have guaranteed 24-hour a day, 365 days a year monitoring in both languages of vessels in distress in the St. Lawrence. So the first thing that the department did was say that they were going to check and see whether this new approach would be viable. And then they said they would wait until putting the move into effect until I approved. Well, I found this a rather interesting face-saving device, since I don't actually give stamps of approval for government decisions to move offices, but it was a useful face-saving device, since I was never going to give that kind of approval, and then ultimately they announced that they were not going to move the office. There was another department in which a new head of agency was similarly taken aback to discover that his agency was not performing well, and it had negative evaluations. His predecessor had simply not taken our evaluation seriously. He was determined to take it seriously. He had his staff develop an action plan, and the action plan was put into effect. His regional offices developed relationships with minority language, French language community colleges, both for recruiting and language training, and we have seen a remarkable improvement in progress. C'était une indication que quand il y a un leader qui prend son devoir au sérieux, il y a des changements. On a eu des réussites. Quand je suis arrivé en fonction il y a 8 ans et demi, le gouvernement a décidé d'abolir le programme de contestation judiciaire. Entre le jour de l'annonce de ma nomination et mon arrivée, la décision a été faite. Il y avait 140 plaintes qui étaient sur mon bureau quand je suis arrivé. On a fait une grande enquête très sérieuse. La Fédération des communautés francophones et acadiennes est allée devant les tribunaux, et c'était notre rapport d'enquête qui était les évidences, les seules évidences écrites devant le tribunal. Et il y avait une entente hors cours négociée à la veille de la décision du juge qui a fait naître le programme d'appui aux droits linguistiques. Et on va entendre Geneviève Boudreau plus tard cette semaine. On a eu aussi des plaintes et une enquête sur la nomination d'un vérificateur général unilingue au moment de sa nomination, qui a fait en sorte qu'une loi a été passée de faire en sorte que tout agent du Parlement, c'est-à-dire moi je suis un agent du Parlement comme le commissaire à l'information, commissaire à la vie privée et d'autres commissaires qui rapportent directement au Parlement. Toutes ces personnes devraient être bilingues au moment de leur nomination. On a eu aussi, j'ai parlé brièvement de l'importance du bilinguisme dans les grands événements sportifs. On a fait un travail de collaboration avec les organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Vancouver en 2010, qui a été un grand succès, sauf les cérémonies d'ouverture. Et
Après ça, on a développé un manuel pour les organisateurs des grands événements sportifs qui a fait en sorte que les Jeux du Canada ont eu une bien meilleure performance que dans le passé et on travaille étroitement avec les organisateurs des Jeux panaméricains. Il y a aussi une série de jugements de la Cour suprême qui ont confirmé que le statut quasi constitutionnel de la loi sur les langues officielles et également la commission de radio et télévision et télécommunications a confirmé notre position sur l'obligation de Radio-Canada d'offrir un service local à la radio à Windsor. Radio-Canada est en appel sur d'autres éléments de la décision de la juge à la Cour fédérale. On va voir le résultat ultime. There have also been some failures. My efforts to support a private member's bill that would have required Supreme Court judges to be bilingual at the point of their appointment has been rejected by the government. Le 22 octobre, il y a une tuerie sur la colline parlementaire et malheureusement, les messages d'urgence qui sont sortis à ce moment-là étaient uniquement en anglais. Moi, j'ai fait valoir l'idée que c'est dans les moments d'urgence que le réflexe de bilinguisme devient plus important. Mais on a vu que même après 46 ans, ce réflexe n'est pas là dans des moments d'urgence. Et j'étais un peu déçu de voir que quand on a fait un suivi de la vérification qu'on avait fait d'Air Canada au service au public, seulement 1 de nos 12 recommandations était complètement mise en œuvre. What all of these indications of successes and failures say to me again is the critical importance of leadership. Political leadership and administrative leadership in the institutions to which I have the jurisdiction of monitoring. François, and I will leave you the choice of either speaking at the podium or using the microphones that are available. Bonjour tout le monde. Good morning, everyone. All right. Je suis François Boileau, je suis commissaire au service en français pour la province de l'Ontario. J'ai préparé une petite présentation en anglais, mais je vais vous parler en français. Donc, ceux qui n'ont pas encore les appareils, bien, profitez-en pour aller les chercher ou pour prendre une belle sieste. Mais je vous inviterai donc à aller les chercher. Très bien. Alors, je vais commencer. Donc, j'y vais avec ça, j'imagine. Je vais être très court ce matin, donc parce qu'on est beaucoup de panélistes et ceux qui me connaissent vont savoir que c'est pas tout à fait dans mes habitudes. Donc, on va... Qui a ri? Alors, je vais mettre l'emphase sur, parce que j'ai beaucoup d'expérience sur quoi ne pas faire, je vais insister davantage sur les erreurs qu'il ne faudrait pas faire lorsqu'on fait des recommandations au gouvernement. Comme je l'ai dit, on a beaucoup d'expérience. Des éléments clés d'une recommandation, bien sûr, et un exemple de best practice, d'exemple, de pratique exemplaire. Je vais commencer, avant d'envoyer la prochaine diapositive, juste mettre un peu de contexte. Mon bureau est un très grand bureau de beaucoup de personnes chez nous. Nous sommes 6. Et nous recevons une plainte par jour en moyenne. Et nous avons remarqué que beaucoup de plaintes que nous recevons sont beaucoup de plaintes qu'on ne reçoit pas. Il y a beaucoup de ministères qui font affaire directement avec la population, surtout des populations désavantagées, et qui on n'a pas de plaignants. Puis on s'est posé la question, pourquoi est-ce que ces populations vulnérables-là n'envoient pas de plainte? Mais peut-être justement parce qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité. Ils ne vont pas encore plus prendre le temps d'écrire ou de nous téléphoner pour nous signaler une plainte. Alors, dans cet ordre d'idées-là, on a fait une superbe recommandation
qui disait essentiellement au gouvernement de se développer un plan d'action pour prendre en charge les populations vulnérables, pour s'assurer que tous les programmes et les services que, par exemple, le ministère d'aide à l'enfance offre, le ministère des services sociaux et communautaires, le ministère de la citoyenneté et de l'immigration offre, ou encore le secrétariat aux personnes âgées. Donc, tous des ministères et des départements qui sont extrêmement importants au niveau de leur contact au quotidien avec la population, surtout les populations vulnérables. On leur a demandé donc de dresser un genre, de développer un plan d'action. Et ça a été un fiasco monumental. Monumental parce que, avec les discussions avec des hauts fonctionnaires, on me disait, mais François, tu nous habitues avec des recommandations habituellement excellentes. Non, mais tu nous habitues avec des recommandations qui sont pointues, qui nous disent un peu, après avoir fait une démonstration de rigueur, après avoir démontré avec des faits, etc., qu'il y a un problème pressant, et donc tu nous amènes sur comment suivre, comment régler ce problème-là. Là, tu nous dis quelque chose qui semble sortir des nues. Pour nous, c'était justement parce qu'on n'a pas les ressources pour faire ce travail-là, pour faire une évaluation de tous les ministères que j'ai mentionnés tantôt, pour s'assurer de savoir que tous les programmes et les services offrent effectivement, que leurs programmes et les services qu'ils offrent à la population sont effectivement offerts. Et qu'ils sont non seulement offerts, mais qu'il y a une réception de l'autre côté. C'est-à-dire que les gens en demandent et ils vont pas hésiter à s'en servir. Alors, c'est pour ça qu'on avait développé cette idée-là, mais c'était beaucoup trop général. C'était absolument... la seule bonne chose là-dedans, c'est qu'on avait mandaté la ministre responsable des Affaires francophones. Si j'avais écrit que je demande au gouvernement, là, ça aurait été la totale. Parce que ce qui manque là-dedans, c'est il manque aussi un échéancier très précis et il manque des idées sur comment... On peut avoir une recommandation qui va être très générale comme ça si on la suit par d'autres recommandations qui vont prendre par la main davantage les membres du gouvernement. Et qu'est-ce que je veux dire par prendre par la main? C'est être le plus précis possible. Donc, c'est correct d'avoir une recommandation de généraliser au niveau des principes comme tels. Reconnaissez-vous que, par exemple, on demande au gouvernement de reconnaître qu'il y a un problème au niveau de l'interprétation de tel ou tel autre article et que cette interprétation-là n'est pas conforme à la jurisprudence, par exemple. On pourrait avoir une recommandation de ce principe-là, puis après ça, y aller, mais à un principe d'entonnoir, et y aller avec être le plus précis possible, et parler aussi au middle management. Parce que souvent, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en haut, il va y avoir, dans nos discussions avec les ministres, et même avec les sous-ministres adjoints, donc avec la très haute direction, il va y avoir un assentiment, bon, d'accord, on est d'accord avec toi au niveau du principe. Et là, tout le monde est comme d'accord, on sort de la réunion, on est vraiment de bonne humeur, on a la ministre de notre bord, on a le sous-ministre de notre bord aussi, tout le monde est content. And then what? Parce que là, ces gens-là, ils doivent aussi parler à leurs gens qui vont faire en sorte que ça va marcher. Donc, il y a du monde là, qui travaille en dessous de cette haute direction-là. Et ces gens-là ont besoin de conseils, ont besoin de direction. Si on leur lance juste un principe général, puis qu'on leur donne tout le travail à faire, à développer cette recommandation, à la voir, comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre, on leur impose beaucoup d'autres travail supplémentaires que ce qu'ils ont déjà sur leur assiette. Parce qu'ils ont déjà des assiettes très garnies. Ces gens-là travaillent très fort. Il ne faut pas penser que la fonction publique, c'est ce que c'était avant, là, dans les belles années que moi, je n'ai pas connues, là, évidemment, mais où tu avais du monde pour faire n'importe quoi. Bref, je n'insisterai pas là-dessus. Là. Mais moi, je n'ai jamais connu ça. J'ai juste vu des fonctionnaires qui travaillent. Là, et ils travaillent très fort. Ils ont leurs assiettes bien garnies. Donc, si on leur rajoute quelque chose d'autre à faire, juste au niveau des principes généraux, puis que ça diffère aussi de leur stratégie, de leur plan d'action, de leur cadre de travail, ils ne sauront pas quoi faire avec ça. Plus encore, ils ne seront pas évalués non plus là-dessus. Donc, s'ils ne sont pas évalués là-dessus, ça va rapidement tomber dans la filière 13. Donc, il faut parler à ces gens-là, leur dire, bien, il y a telle politique qu'il faut changer. Il faut la changer comment? Il faut la changer en incluant tel ou tel passage. Il y a telle pratique gouvernementale qu'il faudrait changer pour s'assurer qu'on ait ce qu'on obtienne, ce qu'on cherche à obtenir. Donc,
parler vraiment au middle management, ça c'est absolument essentiel. Inclure un échéancier réaliste. Ça vaut pas la peine d'inclure un échéancier si on sort un rapport annuel au mois de juin, puis d'inclure un échéancier pour dire on a besoin d'un plan d'action général, là, comme je le disais tantôt, et d'inclure un échéancier pour l'automne. Il faut se mettre dans la tête aussi et dans la peau de les gens qui vont travailler là-dessus. Donc, travailler de concert avec le gouvernement pour s'assurer que l'échéancier qu'on propose va être réaliste et que ça va être donc suivi. Être patient et persévérant, ça c'est quelque chose que je vais revenir dans l'exemple que je vais mentionner tantôt. Il ne faut pas oublier que la recommandation, ça fait partie d'un dialogue avec le gouvernement. C'est un dialogue. Pourquoi c'est un dialogue? Mais c'est parce qu'on ne prend pas par surprise. Ça, c'est une autre règle d'or que j'aurais dû écrire là-dessus. Ne pas prendre par surprise le gouvernement. Si on se lève un matin et on fait une recommandation et que le gouvernement n'en a jamais entendu parler, ils n'ont pas eu le temps d'avaler la pilule, si on veut, d'y penser ou de penser à une stratégie de réponse. Ça va faire une belle manchette dans les médias. On va être très populaire pendant 15 minutes. Et après ça, ça va mourir de sa belle mort. Il faut pouvoir travailler avec le gouvernement pour s'assurer que lorsqu'on fait une recommandation, celle-ci ils vont comprendre pourquoi est-ce qu'on y arrive, comment est-ce qu'on s'y prend. Les recommandations, c'est aussi de la persuasion. Hein? Mais en même temps, il faut avoir de l'attention. Si on n'a pas de l'attention, ça ne veut pas dire d'avoir des titres qui vont être assassins et qui vont faire de la belle presse. Mais quand c'est le temps de taper sur un clou, il ne faut pas hésiter de taper sur un clou. Par exemple, un des rapports qu'on a sortis, c'était un rapport sur l'accès à l'éducation postsecondaire dans le centre-sud-ouest, où on avait remarqué que les francophones dans cette région-là n'avaient accès que 0 à 3 des programmes équivalents au niveau de la langue anglaise, au niveau du postsecondaire. 0 à 3 Aujourd'hui, c'est peut-être 6 à 9 Yahoo, mais c'est encore inquiétant. Donc, on avait sorti un rapport avec un titre qu'on n'avait pas le choix de sortir. C'était No Access, No Future. Pas d'accès, pas d'avenir sans accès. C'était un titre qui était solide, qui était fort, mais pourquoi on avait besoin de ça? C'était un titre coup de poing parce que là, il fallait qu'on ait un coup de barre. Ce coup de barre-là était nécessaire. D'ailleurs, le gouvernement a investi 16,5 millions là, pour de nouveaux programmes en langue française dans le centre-sud-ouest suite à cette recommandation-là. Donc, c'est un exemple d'être patient et persévérant. C'est lorsqu'en je suis entré en fonction, tout de suite, j'y ai été avec une proposition que l'on fasse un règlement pour réglementer la question des services offerts par des tierces parties au nom du gouvernement de l'Ontario. Et pendant quelques années, il ne s'est pas passé grand-chose sur ce front-là. Donc, en 2009-2010, on est revenu à la charge, excusez-moi, ceux qui sont en dessous, The French Language Services Commissioner urges, je ne sais pas comment dire, là, mais comme, c'est vraiment important, là. Alors, j'en ai parlé, puis des médias m'ont dit, oui, mais vous en aviez parlé il y a 2 ans. Oui, j'en ai parlé, puis je reviens à la charge encore une fois parce que c'est très important. On n'a pas le choix, là. Il faut absolument que le gouvernement bouge. Et de fait, le gouvernement a bougé. Donc, ça, c'est une des bonnes nouvelles là-dessus. Et il a adopté un excellent règlement sur les services offerts par des tierces parties au nom du gouvernement de l'Ontario. Donc, essentiellement, c'était les messages que je voulais livrer ce matin. De ne pas oublier d'être le plus spécifique possible, de ne pas oublier d'être de parler au middle management, donc de parler à la gestion, d'inclure bien sûr un échéancier réaliste, d'être patient, persévérant, d'assurer que c'est un dialogue, ne pas prendre par surprise le gouvernement. Et sur ces fortes paroles, je vous remercie de votre attention. Bonjour tout le monde. Good morning. Always hard to follow François. Merci for the order this morning. Comment ça? Okay.
Okay, bonjour, good morning again. So this morning we were asked to speak about approaches, tools, strategies, and resources in terms of moving government towards implementing official languages policy. So I'm going to attempt to do that. First of all, in formulating recommendations, we keep in mind in our office that when we're about to make a recommendation, it's usually the result of expert analysis of a given situation. And I'm talking about whether it's recommendations that stem from a complaint or recommendations as a follow-up to a study on a particular subject. So some questions that we ask ourselves: are the recommendations evidence-based? Are they remedial and constructive rather than punitive? I don't think many government departments and agencies will want to implement a recommendation if they feel it's punitive. So it always has to be constructive, and it has to lead to positive change. Are the roles clear? We are recommending that somebody do something. So who is that somebody? Is it the minister? Is it somebody else? Is it the head of another organization? So make sure that the roles are very clear. Who does what? Is the responsibility for implementation clearly identified? So we are recommending something. Who is ultimately going to be responsible to see that through? And are recommendations measurable? How will we know if our recommendations have been implemented? That is crucial. If you can't at a later date go back and say, all right, we're going to now check to see if that recommendation was implemented, it has to be measurable. There has to be a way to ask the question and have that question answered. And Francois mentioned, are timelines realistic? You don't want to give them too long, but you also want to hold their feet to the fire a little bit. 6 months is probably reasonable at the pace that most bureaucracies work. So after 6 months, it's reasonable to perhaps inquire in terms of intention. Do you intend to implement this? Do you agree with the recommendation? That's question number one. And recommendations, are they going to galvanize the organization into action? If not, why make a recommendation? On fait pas des recommandations juste pour le fun. Hein? Lorsqu'on fait des recommandations, on s'attend que ces recommandations-là vont être mises en œuvre. Et pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, le plus direct qu'on peut être avec les rôles, les responsabilités, que les recommandations puissent revenir à la charge plus tard et vraiment voir si effectivement elles ont été mises en œuvre. Un élément important lorsqu'on fait des recommandations, c'est les communications. Et puis, il faut gérer ça avec délicatesse. Ça peut être... on ne veut pas que ça devienne négatif, donc il faut s'assurer qu'on gère nos communications le mieux possible. I'm going to speak a little bit about the practices in our office, and a lot of our practices stem from the Official Languages Act, which guides our work. So I'll be specific about our situation. In terms of recommendations, at the conclusion of an investigation report, as commissioner since 2013, I am able to publish an investigation report. Our office has existed since 2003. I'm the second commissioner in New Brunswick. My predecessor did 2 5-year mandates, and I'm ending the second year of my mandate. I started in July 2013. So at the same time that I was appointed, the Official Languages Act underwent a series of revisions. And one of those revisions was it gave the commissioner the ability to publish an investigation report, which we didn't have before. So it was very important to me when I assumed office to take a look at that new power and to very deliberately consider
how to use it, not abuse it, how to use it very wisely and judiciously. And if I publish every report, nobody's going to listen to anything I say. So I have to choose the reports very carefully, which so far I believe we've managed to do. So some of the questions that we ask ourselves are on this slide. Deciding whether it is in the public interest to inform. And sometimes it just isn't. Nobody is going to care. So you just kind of send that report to the complainant. Under the Official Languages Act in New Brunswick, I must send each investigation report to 3 people: the complainant, the premier, and the head of the institution. The premier in New Brunswick, under the Official Languages Act, is the minister responsible for the application of the act. So that is my go-to person. He is responsible for the act. So in the case of each investigation report, all the reports go to those 3 people at a minimum. When we conclude an investigation report, we sit around our huge office of 5 people. François, got you beat. Myself and 4 staff, and Hugues Beaulieu, I'd like to introduce, is sitting there. Hugues Beaulieu is our Director of Communications and Public Affairs. So what we do is we sit around and we decide whether or not this particular report is worthy of some kind of publication. And by publication doesn't mean we're going to issue a news release. It means, are we going to share this particular report with somebody other than those 3 people that under the Act I have to send it to? And that's interesting. Now that we have that power, it's interesting to have that discussion and to think through who else other than these 3 might benefit from being informed about this particular investigation report. So if we decide to publish the report, when? And we could publish it at any time, or we could hold off and publish it at the same time as we are publishing our annual report. Our fiscal year is April to March, as in most cases. We typically publish our annual report in June, and we are aiming for that again this year. If we decide to publish a report, is that going to be a soft publication or a media release or somewhere in between? And one of the considerations is the impact. Is it going to resonate with citizens? Or is it just that one person who was the complainant who really cares about this? So that's a deliberate reflection. And will it compel the organization to act? Very important. If not, what would be the point of publishing it? And sometimes the organization, whether it's a government department, agency, will be compelled to act more by sitting down with the deputy minister and having a conversation about the report, the findings, the recommendations, than any publication to a broader audience would achieve. So that's a very deliberate consideration. Our office has decided to start monitoring our recommendations. And when we do publish our next annual report, we will simultaneously be posting on our website status of implementation of recommendations for a 12-month period, July 2013 to July 2014. So we're giving organizations and government departments a little bit of time, and then we are coming back and starting to track the implementation of recommendations. So how to monitor? We're just baby steps into that process. Donc, on vient d'entamer un processus où on va faire un suivi aux recommandations. Et puis alors, on est en train de développer le système de monitoring et on s'assure qu'on va publier sur notre site web la mise en œuvre des recommandations. Et ça va faire en sorte qu'on va pouvoir mettre à jour la mise en œuvre des recommandations à n'importe quel moment.
Donc, moi, quand je parle au sous-ministre, je dis donnez-moi de l'information pour m'indiquer est-ce que vous avez mis en œuvre cette recommandation-là que j'ai faite il y a 6 mois. Et c'est par écrit. Alors, j'ai une conversation initiale avec eux. Ensuite, je fais un suivi par lettre et je leur demande une réponse formelle par écrit. Et ensuite, je les invite à nous informer à n'importe quel moment de mise à jour. Donc, c'est pas seulement une fois par année qu'on va pouvoir mettre cette information-là à jour. Donc, c'est une première. On tâte le terrain, mais je pense que ça va faire du bien et puis ça va donner un message au gouvernement que une fois que les recommandations sont faites, c'est pas fini là. On va revenir à la charge et on va faire un suivi. And so what we've decided to do in our office is to publish the status of recommendations, the status of implementation of our recommendations, and we will update those as often as government departments give us information. Now, turning a little bit to the practices of our office, and I've mentioned a few of these as I've been speaking. So, 2 situations. When a complaint investigation report is sent, as I mentioned, under the Act, I have to send it to 3 people. Also, we can send it to others. And also new in the changes to the Official Languages Act that came into effect in 2013, the deputy head must now acknowledge in writing to the commissioner when they receive one of the investigation reports. That was not in the Official Languages Act before. So when we send an investigation report, we remind the deputy head that they must acknowledge in writing receipt. I would have probably preferred that it would go a little farther and say, you know, acknowledge in writing, do you agree with the recommendation? Do you plan to put it in practice? But that's maybe for the next revision of the Official Languages Act. The commissioner may be making that recommendation down the road. This is a practice that we've instituted in the past year, and that is each time we send an investigation report to a department, in the letter to the deputy head, I offer to meet with the deputy head just to go over the investigation report. My worst nightmare would be when I come back to a deputy head 6 months later and say, oh, I'm coming back, I'm inquiring on status of implementation. And the response would be, oh, well, we really didn't understand what you meant by that recommendation. I don't want that to ever happen. So we have started the practice of making the very active offer of a meeting. And we mean business because Patricia Parent in my office follows up by phone. So we will send out an investigation report and we give about a week to 10 days, and then she picks up the phone and she calls the deputy head's office and says, you've recently received a report from the commissioner. You notice in the letter that there's an offer to meet. Would you like to take her up on that offer? Not offended if they say, no, that's great. The report was clear. We understand the recommendations. We're good. Would love to chat with her, but no, we don't need to. That's okay. And that's the kind of conversation that she has with the deputy's assistant. Oftentimes, they will take me up on that offer, and it is to ensure that nobody comes back to me and says, I really didn't understand what you meant by that recommendation. So it's just something that we have instituted recently, which seems to be working well so far. And like I said, not offended if they choose not to, but we give them the opportunity. In terms of monitoring the implementation of recommendations, when we started tracking the implementation, again, I went to each of the deputy ministers to whom we had made recommendations and met with them face to face and then said, here's what we're doing. We've started a new practice. We're going to be monitoring status of implementation. And then we followed up with a letter requesting their written reply. So that was done over the last couple of months.
And I mentioned the table that will be posted on our website and updated easily. And that DMs and deputy heads are encouraged to send us updates at any time. Donc, c'est un nouveau mécanisme de suivi aux recommandations. J'ai bon espoir que nous aussi, ça va nous discipliner parce que lorsqu'on finalise un rapport d'enquête, on s'interroge par rapport à les recommandations qu'on fait. Et est-ce que les recommandations, on va pouvoir faire le suivi? Et ça change un peu la façon qu'on formule une recommandation. Si on sait que plus tard, on va devoir se pencher sur est-ce que ça a été mis en œuvre ou non. Donc, ça apporte une certaine discipline. Et puis, j'espère qu'au fur et à mesure, on va apprendre des choses. Et on a aussi fait un peu de recherche, pas seulement parmi les autres bureaux de commissaires aux langues officielles, mais les bureaux d'ombudsman, les gens qui font régulièrement des rapports d'enquête et des recommandations. Donc, on a fait le tour du pot un peu pour s'inspirer de pratiques exemplaires d'ailleurs. And so this is a new way of doing business for our office, and it's baby steps, and we'll adjust as we go and learn from others as well. Donc, merci de votre attention. Thank you. I'll leave it at that. Burda, good morning. My name's Mary Hughes. I'm the Welsh Language Commissioner, a comparatively new role, and a slideshow will appear in a minute, which will tell me and will guide me through. Diolch yn fawr. Right, making your advice stick. Can I very briefly give you the context? I won't go into great detail as to the role of the Commissioner, but it's a comparatively new role. I've been in post now for just over 3 years. The role was established as a consequence of the Welsh Language Wales Measure 2011, which interestingly is a piece of devolved legislation made in Wales for Wales by Welsh people. It's a product of UK devolution, which, as you're fully aware, is a very current issue at home at the moment. It changes day by day and will certainly have changed by the time we get home. So Welsh Language Wales Measure did several significant things. It's a very, very, very long piece of legislation, and I won't go into great detail. But one thing which it did, which is probably the most significant thing, is that it actually gave the Welsh language official status in Wales for the first time since 1536. Act of Union 1536, Section 17, made it illegal or not legal to use the Welsh language in public affairs in Wales. And so as a consequence, it's really a miracle that we're actually discussing the use of Welsh language in public life in Wales. It also established the role of the Welsh Language Commissioner. It's a hybrid role. It has many, many, many different features. I have regulatory functions. I have compliance enforcement role, which can lead to financial sanctions on public bodies and, in the future, private businesses that don't comply with standards in relation to the Welsh language. So that's the unpopular side of my role, or popular for some. I also have a promotional role. I have a facilitative role. I deal with complaints. So it's very much a hybrid role. Emerging, and I think Catherine talked about baby steps. We're still really at toddler stage in terms of the development of the role 3 years in. As I say, various and varied powers, which can lead, of course, to multiple expectations from many different people. The expectation that I will operate in a very formal way, the expectation from others that I will operate in a very informal way. All things to all people comes to mind when I think of the role, and as a consequence, not pleasing many people much of the time. So do you have the right tools for the job? I have a comparatively large office. I have to admit that compared to many of the commissioners that are sitting many sides of me. Don't look at him. No, I wasn't looking at him. But we have a comparatively large office divided into compliance and enforcement, policy and research, and corporate services. And the teams are, as I say, fairly new in their role. Now, can I just actually say that I believe that what we seek to do is an art, not a science. If anyone tries to persuade you that there is an equation which answers the needs of minority languages, they're talking rubbish.
it is an art, and that's why I'm so pleased to be part of this event, because I actually think we're talking about art here. We've heard terms already about persuasion, understanding. It's essentially psychology as much as constitutional law. So it's an art and not a science. Before I talk about our function, can I actually show you a tiny piece of art that we've created recently, because we need to take the public with us. We're actually talking here about influencing governments. Governments rely on votes. Governments rely on people. So we've just created this tiny piece of art, which I hope will create a broader understanding of what we're trying to do. And I just hope it works. I'm 7 years old and I go to the hospital a lot. Mum comes with me. Hello, I'm Shan, Hugh's mum. Fortunately, Hugh's illness isn't serious, but it does mean having to go to a lot of hospital appointments. These appointments follow a particular order. We usually start by measuring Hugh's height and weight, and some other simple test. A nurse usually does this. I told the hospital from the start that we spoke Welsh at home, and that we preferred to be seen by a Welsh-speaking nurse. Unfortunately, we can't always be sure of this. Sometimes we're seen by a Welsh-speaking nurse, and sometimes we're not. I hated having to raise this time and again with the hospital, especially as everyone was so kind. But as we were facing the same problem each time, I didn't feel that the hospital was taking my request for a Welsh language service seriously. In the end, I decided to make a complaint, and I wrote a letter to the health board. Although they apologised, I wasn't given any assurance that Hugh and I would see a Welsh-speaking nurse from then on. I contacted the Welsh Language Commissioner to see if they could help me. After looking into my complaint, the Commissioner recommended a number of ways that the health board could ensure that Hugh and I received a Welsh language service. Things have changed for the better. We're glad we complained. Public organisations in Wales have a duty to offer Welsh language services. If you have failed to receive service in Welsh, you can complain. Diolch, thank you. Formal reports, investigations, but ultimately I believe that that sort of tool is as valid as others. If we can actually achieve that reach out into communities, out to politicians where they actually hurt within their communities and where you can actually influence them, I hope that'll just work with us as we use our formal powers. Can I talk very briefly about the formal powers within the legislation? Statutory inquiry. As with many of the other commissioners, we have the facility to conduct statutory inquiries. We don't need a complaint to instigate that investigation. It's built into the legislation, and we've used that once since the office was established. We used it in the area of primary health care. We were receiving so many complaints from individuals, carers, families, patients themselves in relation to healthcare. This is, I know, an issue for many, many commissioners. And we decided, rather than deal with the complaints individually, which we were doing, that we needed to step back and actually look at what was the issue here, and instigated a year-long investigation into primary healthcare, which is essentially, in Welsh terms, dentists, opticians, pharmacists and family doctors, the front end of the health journey. 90% of people start their health journey with primary health care workers. If the relationship is going wrong linguistically and in terms of communication at that point, it's likely to remain wrong along the journey. So we took on board that piece of work. We presented it to government 12 months after beginning the work. We have a clause, and it's interesting what Catherine has just said, we have a clause within our legislation which requires Welsh Government, if we instigate Section 7, to pay due attention to the report. Now, my due attention and your due attention and a minister's due attention can be quite different.
However, they do need to provide me with evidence that they have actually considered the recommendations and that they've done that in a meaningful way. There is a formal requirement. We presented Welsh Government with 33 recommendations, and I'll come back to the nature of the recommendations in a minute. But 33 recommendations, very, very, very focused recommendations in terms of expectation of them, who we expected and by when. And the first requirement was that they responded within 6 months. We presented the report to the Health Minister on June the 6th of last year. On December the 6th, exactly 6 months to the day, he responded formally, fully in writing. And we now have a full written response in terms of a work plan, which he has presented, meeting all the recommendations. That has worked well. That can only be used on a not particularly regular basis. If I kept on presenting statutory 7 inquiries to Welsh Government, they would soon run out of steam and run out of patience. So the second route we use very frequently is that of responding to consultations, formal consultations in relation to policy development. We're a fairly new devolved government, as I said, in Wales. We are legislating as if it's going out of fashion at the moment. And we are operating within the office a process of deciding which consultations do we respond to, which consultations actually have an impact on the Welsh language. And when you look at human life and use of language, many of the consultations apply. So we are using that route very, very regularly. Written responses, verbal responses, appearing before committee on a fairly regular basis. And as Catherine says, inviting ministers or urging ministers that a meeting with us would be a truly charming event. The formal route we've just used in relation to planning legislation. Yesterday, after 3 years of formal discussion and probably a decade of informal discussion in Wales, we had a new planning bill. The planning bill, when it first emerged, there was no reference to the Welsh language. There was no reference to language in any shape or form. We argued over the process through the formal consultation, written consultation, appearing before committee. I didn't appear before committee. Dyfan, who's in the audience, appeared before the committee and did a brilliant job. As a consequence of feeding into that process alongside other groups, in particular civil disobedience groups who were feeding in at the same time. Yesterday, when the planning bill was signed, and we've been assured that it has been signed, there is reference on the front of the bill to the requirement to consider the Welsh language in planning applications on a regional and on a local basis. That works well. The other route, formal route we have used, and one that I do not expect to have to use particularly frequently, is that of judicial review. We have taken the UK government to judicial review. We work with two legislatures, UK government and Welsh devolved government. UK government operates a scheme and has operated a scheme for many, many, many years called National Savings. There was a National Savings Department. It had a voluntary Welsh language scheme. It decided that it no longer wanted to have a voluntary Welsh language scheme, albeit that it had been agreed. We said, sorry, you can't do that. You have a scheme. You can't just walk away from it. They said, yes, we can. We said, no, you can't. That went on for a while in a very gentle way, and then not as quite as gentle a way. Ultimately, we decided they weren't listening, so we instigated a judicial review. First time ever that a judicial review had been heard through the medium of Welsh, which was interesting in itself. Judicial review, and before two judges. That occurred last year, in beginning of last year. 3 months after, we actually heard that the judge had upheld our judicial review and had decided that the decision of National Savings to disengage themselves from their voluntary Welsh language scheme was not legal, and that they needed to reinstate the scheme, which has occurred. And that has also worked. The lessons, as far as I'm concerned, and this has been reiterated, and I am reiterating, the quality of the evidence. Research is critical. Current figures, facts, arguments are so important. We cannot rely on emotion
in this sort of environment, you have to have the quality of evidence which supports your argument. And we, as a Commissioner's Office, have invested and are still investing in developing that research base. Universities are critical to us in that relationship. It's such an important relationship. Appropriate relationships. You can't be best friends with the ministers. You can't be best friends with the pressure groups. It is probably, as a commissioner, one of the loneliest roles in life. And I think meeting the other commissioners yesterday, we all agreed that we're very, very lonely and we quite like each other's company. That is, in a small country such as Wales, very, very difficult. We were once described by one of our writers as a small incestuous nation, and nothing has changed really. But that is so important, maintaining appropriate relationships. You can be quite friendly, but it has to be appropriate in the way you deal with the politicians. Also, and something which Francois said, don't scare them. I have scared them once very early on in the beginning of the early years of the Commissioner's Office. I have learned from that lesson. You don't frighten the ministers, you don't frighten the politicians. You can place fear on the desk in front of them, but don't frighten them. Choosing targets and tools, I've talked about appropriateness of using the different targets and tools, and we go through the same process of deciding, is this an individual complaint that we deal with in a formal way, in a fairly private way, or does this need to become an investigation which is open and public? Our use of media, I don't like social media, but our use of the media as in the form of that little advert which we place on television at home actually helps in creating the environment for us to make those types of decisions. Simplicity and clarity, clear messages, same issue again. Make it clear what you expect of them, place it in language that they can respond to and that the public can understand. And I think that's the other issue. We tend to forget the public in this relationship. The public need to understand the recommendations in order to place pressure on government to adhere to recommendations. There is a wonderful fascination in producing something in brilliant constitutional law terms that nobody essentially understands, that nobody can interpret except constitutional lawyers who will then take it to pieces. They will spend the next few months disentangling words. Clarity and simplicity, and beware of falling into that very, very fascinating jargon. And that's the end, as far as I'm concerned. Before I end, there is a final one, which some of you can see, persistence. There is a Welsh word called penstiff, which means hard-headed. And I think that alongside all the other lessons is one thing I've learnt. It won't happen overnight, but with persistence and with creating that public context, the Commissioner's role can become more effective. Public understanding is critical. Diolch. Thank you. Hi, my name's Ronan O'Donnell. I'm the Language Commissioner in Ireland, and it's a pleasure to be here in your beautiful city, and I'd like to thank Graham and the university for the invitation, and I'd also like to apologise for not being able to speak with you in French. In Ireland we study Irish and English in school and one other foreign language, so when I was in school it was suggested by my parents that I study German rather than French, so that's my excuse, so my apologies for that. So in Ireland there are two official languages. There's Irish and English. Just wait for 2 seconds till I'll continue on anyway till it comes up. So we have two languages, Irish and English. And my office was established in 2003 following the publication of the Official Languages Act. So before that, citizens in Ireland, if they wanted to make sure their rights were upheld, the only place they could go was to the courts.
And after my office was established, people came to me to our office to make complaints. We receive around 700 complaints a year, and most of those are resolved informally. And if they're not resolved informally, we go to a formal investigation. And we've had 100 investigations since the foundation of the office over 10 years ago. And on very limited times after a formal investigation, we have the option of forwarding a report to the Houses of the Oireachtas, to the Parliament in Ireland, and it's probably the most powerful tool at the disposal of the Commissioner in Ireland. So as I said, my belief that the best approach is to resolve complaints informally, if at all possible, and there are numerous ways to do that. But if that doesn't happen, we have the option of going to a formal investigation, where you write formally to the head of a public body. They have a statutory duty to engage with you, to respond officially. You can compel them to give evidence, to furnish documents, and so on. And then after a period of time, we make recommendations following the completion of the investigation. And it varies depending on the scope of the investigation and how serious it is, how much time you give a public body to implement the recommendations you make. It can usually go from 6 weeks to 6 months. And in certain cases, it can go up to a year, but I'd be very reluctant to push it out any further than that. I think that's more than enough time for any public body to make a significant inroad into the recommendations that you make. Public bodies in Ireland have the option of appealing the recommendations or the decisions of the Language Commissioner to the High Court. But if they don't, we expect them to keep their end of the bargain, and if they don't appeal it, if they don't go to the High Court, to implement our recommendations. And if they don't, the final option open to us is to furnish that report, to pass that report on to the Parliament in Ireland. It hasn't been used that often. I'm over a year in the job, and we used it for the first time last week when we published our annual report. We also forwarded an investigation that was done by my predecessor, Sean O'Curran, into the Department of Education. And my job when I took over was to make sure that the recommendations that he made were implemented in full by the Department of Education, and they weren't. It was a very interesting case relating to efforts made by the Department of Education in Ireland to compel a school in the Gaeltacht, which is the Irish-speaking area in Ireland, to compel that school to take a teacher on, a teacher who's been relocated, who didn't speak Irish, even though the school itself functioned solely through Irish. All the students were Irish speakers, and even though the teachers themselves that were on this relocation panel felt that they themselves didn't have enough Irish to teach in the school, the Department of Education made an effort to compel the school to take that teacher on, which was a very serious case. So an investigation was done, recommendations were made, and it was recommended that the department put in place a system to ensure this couldn't happen again, and we weren't satisfied that that's been done. So that's been forwarded on to the House of Parliament. Essentially, the most important decisions, and we have meetings every week in our office when we're going through investigations, it's to take a decision, when do you progress things to the next level? And we have a lot of debate, a lot of to and fro between the staff and myself, between, should we make another phone call? Should we write another letter? Should I go up to Dublin, or should Cullum, or should Orla, or should somebody in the office go up to Dublin to meet people from the public body in an effort to resolve it informally before going to a formal investigation, or before forwarding a report onto the Houses of the Oireachtas? And it's impossible to give a yardstick of how that's measured. It depends solely on your gut a lot of the time, and it depends on the reaction that you are getting from the public body. If they're not engaging with you at all, or if they're not treating what you're saying seriously, very, very quickly you'll discover you have to go to a formal investigation. Do you write, do you phone, or do you meet them in person? I've found since I took over that the more often you sit down with people across a table, talk to them, hammer a deal out, that works a lot more efficiently. Not efficiently, but it works better than phones or letters. The problem is that it takes up a lot more time, and our office, like a lot of the offices here, is a fairly small office. There's 6 staff plus myself, so 7 in total. And if we're based in the Connemara Gaeltacht, and a lot of the public bodies, their headquarters are in Dublin, so it's a 3.5 or 4 hour journey to get to Dublin.
So it takes a lot of time and resources from the office to sit down and meet people face to face, but when we do it, we do find that there are results from that very often. When we forward a report to the Parliament in Ireland, a committee there, the Joint Committee on Petitions and Public Oversight, it goes to that committee, and we received word just a few days ago that myself and the Department of Education, to go back to the earlier case I was referring to, will be called up before that committee in the next few weeks to give evidence. And essentially, once I've forwarded that report to the House of Parliament, my hands are tied by the Act after that. I've nowhere else to go. I've made recommendations, I've done a formal investigation, the recommendations haven't been implemented, and that's as far as I can bring it essentially under the Act, and it's now up to the Parliament after they hear evidence from myself and the Department of where they want to go with it from there. It's a good tool for high profile issues. I'd be wary of using it too often and not to use it for minor issues. If there was an issue like a small thing that wasn't as big as teaching children through Irish in the Gaeltacht, I'd be more wary of using it, but sometimes there mightn't be any option. Earlier this year, all the ombudsmen in Ireland, there are about 7 different ombudsmen in Ireland, we were all called into a committee to give evidence and to discuss the role of ombudsmen in Ireland. And one issue that came up was how to get public bodies to adhere to recommendations you make. And one thing that came across fairly clearly from all of us was that if public bodies are named publicly, it does have an effect on them. And the Secretary Generals or the heads of the public bodies are very reluctant to be called into a parliamentary committee. So the more publicity, or the more naming and shaming, to use that term even though I don't like it, that is done, the more influential it is and the more pressure it heaps on public bodies to adhere to the recommendations you make. So one of the recommendations I made, and the ombudsman and other ombudsmen in Ireland, was that the Parliament in Ireland have a register of public bodies who have failed to meet their duties under legislation, and that the Parliament then, or that the committee within the Parliament, meets these bodies on a regular basis and removes them or adds to them as the case applies. The Financial Services Ombudsman in Ireland, who's been particularly busy over the last few years in Ireland considering our economic collapse, said that the biggest thing that he noticed in his term of office was when he started to publish the names of financial institutions who had broken the law, that they immediately complied once they found out that he was publishing their names and the names of the institutions in his reports, that it had a huge effect on them, and that was the most powerful tool that he felt he had to use. And I think there's a lesson there for us as well. I think a lot of how influential a language commissioner can be in making sure his recommendations are being upheld depends on how strong the office itself is, how independent the office is from government. And it's very important that that the public and you yourself don't feel too restricted, that you don't feel you're too tied to the government of the day, whatever parties in power. Our office over the last few years suffered a few blows to our independence, which have been reversed since, but there was a plan to merge our office with the Ombudsman in Ireland. Staffing in the office fell to the floor over the past few years. It went down from 8, and during the summer last year I was stuck with 3 and myself. And the budget of the office was cut by over 45% over 5 years. So it's been over 7 years, sorry. So there's been a lot of blows to the office over the years, and it resulted ultimately in the resignation of my predecessor, Sean O'Curran. And to his credit, he resigned, and a lot of publicity stemmed from that, and some of the blows that the office suffered have been reversed as a result. The plan to merge the office isn't going ahead. The budget has increased and staffing structure is on a more solid footing. But ultimately, we are dependent on the government for our funding. So we are independent, but we're still dependent on the government for our funding, which is an issue
all the time, and also the staff that work with me in our office, even though I'm appointed by the President and nominated by the Parliament, the staff in the office are all seconded from the Department of the Gaeltacht. So that creates a very strong tie between the department and the office. So we made numerous recommendations, as did other ombudsmen, to a parliamentary committee, that we shouldn't be directly dependent on a department for our funding, that it should come from a central fund within Parliament. And then the office itself could decide how to recruit staff, how many staff were needed, rather than depend on the whim of a department or a government of the day. And the whole point of that is to strengthen the independence of the office and to make it easier as a result to make sure your recommendations are upheld, which is what we all want. And we all want recommendations that put in place a system ultimately that don't just make a singular recommendation in relation to a single complaint, but that put in place a system to try to ensure that whatever went wrong in the system doesn't happen again. So we also recommended, and this was a recommendation by the Ombudsman for Public Services in Ireland, the General Ombudsman, that offices of Ombudsman be given constitutional status, that the resources be benchmarked to the office of the President of Ireland, and also that provide by statute for the resources. They're all efforts, that they're all small things in their own right, but that would strengthen the independence, which is linked, as I said earlier, to our ability to make strong recommendations, make sure they're upheld. So thank you very much for your time. It was a pleasure to speak to you. Je voudrais commencer un remerciement pour l'Université d'Ottawa et aussi pour le commissaire canadien, mon ami Fraser, et tous ses collaborateurs. Mes félicitations pour ce qu'on va faire, et on a fait déjà hier, aujourd'hui, demain, après-demain, à Ottawa. Je voudrais vous présenter un télégramme très court d'un travail qu'on a fait spécialement pour cette rencontre, pour le IALC meeting, et vous pourrez avoir le travail complet dans notre website vendredi au samedi. Et je voudrais expliquer, même qu'on n'a pas encore la projection, les titres. J'ai pris un titre d'un professeur full tenure de l'université de Yale, sociologue, M. Linth, il est déjà mort, qui a fait un grand travail sur l'Espagne et la pluralité nationale avec le titre Early State Building, Late Peripheral Nationalism. J'ai appliqué le même titre à la langue et je crois qu'on pourrait dire Early Unilingualism Imposition, Last Unbalanced Plurilingualism Recognition, Working in Two Dimensions. On a fait pour ce travail, on a fait un questionnaire qu'on l'a envoyé à tous les ombudsman ou autorités en charge de la langue, des droits linguistiques, maintenant dans la politique espagnole. Ça veut dire le gouvernement espagnol, l'ombudsman espagnol, l'ombudsman de la Galice, du Pays Basque, de la Navarre, de l'île Baléares, de la Valence et de la Catalogne. Dans l'île Baléares, on l'a envoyé au gouvernement parce qu'il n'y a pas d'ombudsman. Et avec les réponses à ces questionnaires et avec notre travail, on voudrait répondre à les questions que M. Fraser nous a mis dans la préparation, la programmation de cette rencontre. Are there advices? How are they made stick? Do they result in recommendations and follow-up actions? I would subscribe absolutely whatever my predecessors just said. Absolutely. And I would like to have at least part of your reality.
One of the advertising gurus of today, George Lois, says in Damn Good Advice, all the tools of the world are meaningless without an essential idea, but adding to the idea a work ethic. I would like to present some deeds and facts before you can understand how advices work. Spain is like Switzerland. We don't have cows and mountains and so nice panoramas as in Switzerland. Our mountains are only 3,000 meters high, but we have 70% what you call Spanish, we call Castilian speakers, 20% Catalan speakers, and 5% more or less Galician and Basque speakers. And most of foreigners don't know about it and don't realize that. Of course, our linguistic regime is far away, very backward from the one they have in Switzerland, even though I know we can criticize some aspects of the Swiss model. During the last 300 years, more than 300 years, the whole period, with very short parentheses, were of imposition and even hard repression among and against language rights, even getting to the point of shooting to death to poet writers because they presented their work in Catalan. I am referring especially to the Civil War period. But the repression was within those 300 years with absolute imposition of only Spanish in public life. You have the parentheses of the Second Republic, 6 years really, and now since the last Spanish Constitution. The Spanish Constitution presents a personality principle for Spanish. You can use Spanish everywhere, and the territorial principle for the other languages. You can only use the other language in your territory. But there are several articles in the Constitution that are claiming for a special respect and promotion of all languages and for cultural dialogue among them. And of course, the international treaties oblige to the Spanish authorities, any of us, because the treaties are over the Constitution. How is the advice process with those deeds and in this panorama? There are two dimensions with almost no relation, the central dimension and the autonomous dimension. It's very hard to make advices, recommendations, follow-up, and getting changes in the upper part of the dimension, because as you are going to understand, you always crash with a competence and legal frame. Let's take all the answers. Spanish government. The Spanish government, the Minister of Finance and Public Administration, in a very quick way answered our questionnaire, saying they are in a compromise for respect of all other languages. They are implementing a lot of measures, you will get it in our work, and they created a so-called Consejo de Lenguas, Language Council, in 1993, I think, that met once. I think there is a long list of possible advices to change the situation, and we did it. From the Catalan Ombudsman, we presented, and I'm going to bore you with the advice that go from the constitutional application of those articles that now are empty to very simple questions like cultural movies, etc. The Spanish Ombudsman also gives us a short answer, saying, I don't want any ideological approach to the problem, and I don't want to use any special tool. But for example, just an example, the Spanish Ombudsman can take bills, to the Constitutional Court, and in the last 10 years, they brought only 6 laws to the Constitutional Court, 4 relate to Catalan languages, against the regulation of the Catalan language. There is a very, very big contradiction. How can we advise and recommend and follow up if you fight against bills changing from the central parliament, whatever are in the autonomous parliaments, and central courts applying results against what is the will of the big majority? There is a very big contradiction
in central dimension, very few advices, and a lot of bills and course decisions. Other ombudsmen, I am going to go very fast, all based in their autonomous statutes and legal frames, are trying with different chance to apply in the second part of the dimension, the lower part of the dimension, what is a real protection of linguistical rights. I said no answer from Balearic Islands because there is no ombudsman, and the Balearic government suppressed the direction for protection of language, and they didn't answer to our questionnaire. No answer from the Valencia ombudsman. In Valencia, there is a real mess of partisan war on this matter, and having complaints and resolving complaints, he didn't answer to our questionnaire, and we got long answers from Galicia, Basque Country, and Navarra. Those that attended the Barcelona meeting last year know the panorama in Navarra and the Basque Country, more or less the same one as is in Galicia. Which tools are we in the Catalan Ombudsman using in our work for advice? Publication of reports, annual and specific reports on general terms of language rights, submitting special recommendations for each matter, with a very strong recommendation of preserving the Catalan model for language rights presented by UNESCO as a model throughout Europe. We receive very few complaints, fewer than all of you, but our situation is much more complicated than the one you have with much more complaints. We follow up our recommendation, of course. We get 15 days or 30 days the answer from the authorities, and in 50 more days, we conclude with the recommendations. And I can say 100% accepted and applied, except the Spanish police bodies and courts, the Spanish judicial system. The judges that come to work in Catalonia, most Catalans don't follow the judge career. They don't know Catalan, and they are not obliged to know Catalan. They are ruling with sentences against Catalan, but they are not obliged to know Catalan. 6% only of the trials are followed in Catalan in our country. Of course, piles and piles of recommendations from the Ombudsman for changing the situation of the Spanish police or the situation of the judicial system. We have lately a very strong and nasty situation because this year there are 3 or maybe 4 following electoral campaigns, and it's when the view of a very, very strongly partisan approach to language comes. And I learned from when I was a kid during Franco's dictatorship that language can never be a partisan issue. Which conclusions would we recommend in front of this situation for advice? We need advice, of course, but we need especially a pedagogical effort. We need, as I said, a no partisan approach. We advise legal reforms with the goal of equal status of the different 4 languages. We need agreements between the 2 dimensions. We need the preserving of a successful model that is working and functioning since 1983 with a unanimous social agreement and cohesion. And of course, we need making our advice sticks if we get a cooperative approach from those 2 dimensions. Sorry, but I would like to say that in this telegram, maybe if it's what Abraham Lincoln said once: to sin by silence when they should protest makes cowards of men. Thank you. On a quelques minutes. For une période de questions. We have several minutes for questions. I'd like to begin by throwing out a question to my colleagues. Mary, you said that you don't like social media, and I can understand that.
we have a situation in which quite often our preliminary reports end up in a newsroom before they've even been printed out and delivered to the appropriate government official, because they can be passed on so quickly by complainants, media-savvy complainants. I'm wondering how all of you use social media and the degree to which you find social media to be either a challenge or an opportunity. François? L'utilisation des médias sociaux est un incontournable aujourd'hui. On aimerait ça l'éviter des fois, mais c'est pas possible de l'éviter. Donc, aussi bien en faire un allié. Et c'est ce que notre bureau, on tente de faire. On n'a pas de page Facebook parce que ça, on avait, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que probablement que j'aurais eu une mutinerie dans le bureau si on ajoutait encore quelque chose d'autre à faire. Mais surtout parce que ça serait compliqué de faire la différenciation pour les plaignants qui laisseraient des commentaires sur Facebook, à savoir ce que ce sont des plaintes formelles chez nous ou non. Alors, on a un processus qui est très simple sur notre site Internet, qui est un site où on peut envoyer des plaintes très, très facilement. Et on utilise aussi Twitter. On gazouille régulièrement sur Twitter pour faire passer des messages, notamment pour des articles qui sont intéressants, des recommandations qu'on a émises, ou encore, je vais donner l'exemple, tout récemment, tous les officiers en Ontario, sauf un, nous avons publié une déclaration commune concernant la privatisation de Hydro One en Ontario. Et ce n'était pas contre la privatisation. On n'a aucune opinion comme officier du Parlement quant à une décision qui est éminemment politique, mais c'était par rapport à des inquiétudes concernant l'érosion de pouvoir de surveillance de Hydro One de la part des officiers. Donc, on a émis une déclaration commune et Twitter, on s'en est servi, moi en l'occurrence, parce que je remarquais un des titres de Radio-Canada était « Les officiers se prononcent contre la privatisation ». J'ai pris ce tweet-là, j'ai répondu directement pour dire non, attention, les officiers n'ont aucune opinion sur la privatisation de Hydro One. C'est seulement concernant la question de l'érosion du pouvoir de surveillance. Et ils ont répondu et le titre de la nouvelle a été modifié. Donc, ça a été un dialogue constructif, si on veut, immédiat pour corriger une situation qui sinon, parce que ça donnait l'impression qu'on avait quelque chose à dire là-dessus. Et mon bureau, on publie 2 à 3 billets sur un blog par semaine, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme. Mais ça nous permet aussi de faire en sorte, par exemple, que des secteurs comme, encore l'exemple de Hydro One, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Puis des fois, les gens pouvaient se demander, mais pourquoi le commissaire au service en français a signé cette déclaration-là? Bien, ça m'a permis de reprendre ce que j'avais écrit, une recommandation là-dessus, en 2010-2011, et qui traitait spécifiquement de la loi de l'Office de l'électricité, de la loi sur l'électricité et de Hydro One. Et on avait une section là-dessus qui avait à l'époque passé largement sous silence, mais avec une recommandation. Donc, ça nous a permis de la faire revivre et ça explique pourquoi on utilise les médias sociaux. Et pour nous, c'est un outil qui est absolument essentiel. Completely opposite to Francois. On this issue, first of all, with 4 staff and myself, we just simply do not have the human resources. If we got into social media, it would eat up alive, I think, one person. That certainly wouldn't be me. And so I just do not have the human resources to dedicate to that cause. Also, for any of you who have been following language issues in New Brunswick lately, my decision to not go into social media is even more affirmed based on what's happening in social media with language issues in the province of New Brunswick in recent months. Whenever we have messages to communicate, we do that officially and formally.
our office would not react to what's going on social media, and we see people sort of goading each other about language issues in New Brunswick. So it would not be a good space for us to be a player in at the moment. And certainly when I first came to the office as commissioner, we talked about it. Staff were asking me to consider a social media presence, and my resolve to not go there is even stronger today. So we issue news releases if we have something official to say. I'm solicited often by media outlets for any language issue that's going on in the province. So I have plenty of opportunities to speak or to communicate with media, the formal media, when I have something official that I want to say. So that's it. For all those reasons, we're not there. I'm afraid I've been given strict orders that we've run out of time, so I'd like to apologize for our having eaten up the time, not left more questions, but I'm sure there will be more time for questions later on in the conference, and we will all be here and be prepared to, during the break, answer specific questions if you come up to us. Thank you very much, and there is now a break. For 15. Okay, it would be useful to it would be useful to reconvene at 11:15. 11h15, s'il vous plaît.
mon cher? Je te croyais en sabbatique, toi? Oui, je suis en congé sabbatique, mais j'ai gardé deux choses que Marie-Josée, je te libère de ça, elle était très contente. La conférence ici, parce que j'avais commencé avant, puis le panel. Parce que ça, c'est assez... C'est deux beaux dossiers. C'est deux beaux dossiers. C'est des beaux dossiers. C'est bien mené. C'est un peu comme un nid de vipère parfois, mais enfin, oui. Pierre est toujours autour pour le panel. Oui, c'est ça. On se rencontre la semaine prochaine. Là, on a notre réunion régulière de comité de gestion. Alors, ça va arriver la semaine prochaine, mardi, je pense. Alors, c'est ça. Pierre revenait il n'est pas ici, là, parce que monsieur a décidé d'aller en Italie, à Trento ou quelque chose comme ça, où il y a le congrès mondial d'aménagement linguistique. Alors, il y avait le choix entre... Le concile de Trente. Non, je ne sais pas si ça se peut. Je ne suis pas certain du nom de la ville maintenant. C'est sur la côte est de l'Italie, là, à peu près vis-à-vis Rome, en tout cas. Alors, Pierre avait le choix entre ou bien rester ici avec nous, puis nous donner un coup de main, ou bien aller en Italie. Il a choisi d'aller en Italie. C'est dommage que deux événements internationaux d'aussi grande envergure se tiennent en même temps. Exactement. Voilà. Ben, bonne chance. Merci. Jusqu'à présent, les ascenseurs fonctionnent, alors c'est bon. C'est bon.
attention de parler de choses comme le sexe, la religion et la politique, mais je veux dire, l'analogie est tellement... Écoute, tout le monde en parle. Elle l'a dit, c'est pas une science, les langues. C'est comme une religion. C'est comme une religion, je Est-ce que allez-vous utiliser la projection? Non. Ça fonctionne pas tellement bien de toute façon. Non, je pense que c'est ça. Moi, je trouve que ça c'est concentré. Ça distrayait. Et on ne voit pas le bas de l'écran parce que... On prévoyait être assis aussi, Pierre. Est-ce que c'est toujours le cas ou bien est-ce que tu veux on prévoyait être assis lors de notre appel téléphonique, on s'est parlé comme quoi que... Ouais, ben c'était ce qu'il y avait prévu. Là, je me demande si ce serait pas mieux d'aller au podium. On voit pas les gens. Oui, parce que ici, les tables en avant, ça bloque quelqu'un. Moi, je suggérais peut-être qu'on change de place. OK. Puis au niveau de la structure, on prévoyait, je pense, c'est Stéphane, non, c'est Max en premier, ensuite Lynn, ensuite moi et ensuite Stéphane. Oui, ça fait du bien, hein? If you will, please take your seat. Si vous voulez, s'il vous plaît, retourner à votre place. Alors, j'aimerais tout d'abord mentionner que le commissaire au service en français de l'Ontario a généreusement contribué aux trousses qui sont données à nos invités. Le livre suivant de Jean-Louis Roy, Ontario in Transition, Achievements and Challenges, en fait, qui est une traduction anglaise d'un livre qui a été aussi publié en français originalement. Alors, voilà, merci, Monsieur le commissaire, que je ne vois pas pour là. Merci, Monsieur le commissaire. I am pleased to introduce our chair for the next panel. Pierre Coulombe is the director of the Compliance Assurance Branch of the Office of the Commissioner of Official Languages, and therefore has considerable insight into their office's impact on government and government responsiveness in general. Pierre Coulombe. So hello, bonjour, everyone. As was just mentioned, I work for the in the Compliance Assurance Branch, the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada,
and more specifically, I'm responsible for the performance measurement division, which is involved in largely assessing federal institutions for their compliance with regards to the Official Languages Act. So I have the pleasure of chairing this second panel. We've heard from the first panel about some really interesting strategies that are used by commissioners, best practices, but also lessons learned. And now in this panel, we'll hear from the perspective of governments how they respond to these commissioners' interventions or recommendations. As we know, commissioners in their ombudsman role, they investigate complaints from the public. Some of them also monitor compliance of governments. Some assess the respect of language rights by way of tools such as audits and other assessment tools. Some will commission studies to further the knowledge of a particular issue. We heard this morning about the importance of being evidence-based. And some table reports to the legislative bodies that created them. So they recommend, they persuade, they communicate sometimes publicly and sometimes in innovative ways, as we saw this morning. Sometimes they take governments to court, and sometimes and often they persist, as we heard. So governments respond and they decide on a course of action, and that's what we'll discuss in this panel. We'll look at this from a Canadian perspective because all the panelists represent Canadian governments, and the panelists play a particular role within the governments in implementing language policy and in protecting their language rights. Now, Canada being a federation, as you know, there are multiple language rights regimes. We have, of course, the federal regime, but we also have various provincial and territorial regimes that can be quite different from one another. And each panelist represents a government that responds to the commissioner of its jurisdiction. And we heard from three of those commissioners this morning, François Boileau, Catherine d'Entremont, and Graham Fraser. So let me introduce the presenters in the order in which they will be speaking, which is roughly the order in which their respective language legislation came into effect. En commençant par le palier fédéral, Marc Tremblay est directeur exécutif du Centre d'excellence en langues officielles au secrétariat du Conseil du Trésor. Avant de s'y joindre, il a occupé le poste d'avocat général et directeur de service juridique du ministère du Patrimoine canadien, ainsi que le poste d'avocat général et directeur du groupe du droit des langues officielles au ministère de la Justice du Canada. Il a également enseigné, été conférencier et publié des articles en langues officielles au cours des 20 dernières années. Il est diplômé du programme de Common Law en français de l'Université d'Ottawa et est titulaire d'une maîtrise en droit de l'Université de Cambridge. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, Lynn Pinette est directrice de la francophonie canadienne et des langues officielles au bureau du Conseil exécutif du Nouveau-Brunswick. Elle a auparavant occupé plusieurs postes à la fonction publique du Nouveau-Brunswick, dont celui de registraire adjointe à la Cour d'appel et de la Cour du banc de la Reine du Nouveau-Brunswick. Madame Pinette a complété ses études de Common Law à l'Université d'Ottawa et est titulaire d'une maîtrise et d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit international public à l'Université Panthéon de Paris. Pour l'Ontario, nous avons avec nous Kelly Burke, qui est la sous-ministre adjointe de l'Office des affaires francophones. Avant de se joindre à l'Office des affaires francophones, elle a occupé des postes de gestion de niveau supérieur au ministère du procureur général. Elle a été membre active de la communauté francophone de l'Ontario dans les secteurs de la justice et de l'éducation notamment. Elle a aussi été enseignante en immersion française, profession qu'elle a exercée en Ontario. Madame Burke détient une maîtrise en droit de l'Université York ainsi qu'un baccalauréat en droit de l'Université d'Ottawa. Et finalement, pour le Nunavut, Stéphane Cloutier, qui est directeur à la division des langues officielles du ministère de la Culture et du Patrimoine du Nunavut. Il a œuvré depuis 2004
au sein du gouvernement du Nunavut à la promotion des langues inuites et françaises, notamment la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles et de la loi sur la protection de la langue inuite du Nunavut, dont il est l'un des artisans. Il détient un baccalauréat en anthropologie de l'Université Laval. So welcome panelists, and thank you for being here. Each panelist will have 10 minutes to speak, and once they have all spoken, they will have an opportunity to ask questions or comment each other's presentation. And before we conclude, we'll open it to the floor for questions or comments. So I will now turn to Marc Tremblay. Merci, Pierre. Good morning to all of you. I'm pleased to be with you today. Mes propos ne seront pas le reflet d'une position gouvernementale officielle. J'ai cru utile de donner ce petit caveat avant de m'exprimer. Mon point de vue sera personnel. Puis j'essaierai, dans une certaine mesure, peut-être davantage dans les échanges et questions, de parler de l'expérience de ministères et organismes qui font partie de l'environnement dans lequel j'opère, puisque, comme Pierre l'a indiqué, je travaille à l'Agence centrale. En fait, on traite avec un petit nombre d'enquêtes et de recommandations du commissaire qui nous visent directement. We have much more opportunity to know of the commissioner's investigations, complaints and recommendations as they relate to the 200 or so federal institutions that are charged with implementing the Official Languages Act. Je pense que mon propos sera, et je fais exception, je n'ai pas de présentation PowerPoint, pour en effet essayer d'encourager le dialogue. Donc, comment est-ce que les gouvernements accueillent les conseils et les recommandations? Comment les commissaires, les ombudsmen linguistiques peuvent rendre leurs conseils et avis le plus efficacement possible? I have to say it's the first time in nearly 20 years in official languages in Canada that I've been asked to advise commissioners on how they do things, so I kind of relish this opportunity. Donc, j'ai quelques mots-clés, et puis il n'y a rien de surprenant. C'est vraiment l'autre versant de ce que les commissaires qui se sont exprimés avant moi ont dit plus tôt ce matin. So it's no surprise. We have a shared view of the world and universe, and we see things very much as the commissioners do, but from our own perspective and with our own lens. Donc, mon premier mot-clé, c'est timely advice, timely recommendations. Pas évident, toujours, mais lorsque les décisions se tiennent tôt dans un processus quelconque, un processus décisionnel, il y a davantage de possibilités d'influencer ces décisions. Once you come in after the fact, whatever decision has been fully implemented. To speak of the example that Commissioner Fraser gave this morning, the search and rescue unit in Quebec City has been closed and everything is done, or the Olympic Games have been held and you know, the opening and closing ceremonies didn't go that well. It's to some degree too late. Et donc, l'objectif, il me semble, c'est, et pour nous, chez les gouvernements, c'est d'agir tôt, d'agir de façon proactive, et puis d'intervenir tôt dans un tel processus. So, that's all nice, but really, that has to be characterized by trust. Et pour bâtir la confiance mutuelle, bien, il faut qu'il y ait des relations, il faut qu'il y ait des échanges bien avant qu'un problème ne fasse surface. L'exemple que je donnerais de ça, c'est celui de la fermeture d'un centre de recrutement. Ce n'était pas la fermeture du centre de sauvetage. Et c'est une discussion vraiment de corridor avec des collègues qui nous a permis d'intervenir de façon précoce dans un dossier pour dire, ben, il y a une rivière qui géographiquement sépare l'endroit de service d'un bureau de l'aire de service d'un autre bureau.
Puis si vous fermez le bureau A et gardez le bureau B, ben vous n'arriverez pas à votre fin, justement parce que les gens ne pratiquent pas la natation pour se rendre à leur entrevue de travail. Strategic, il faut faire preuve de discernement, choisir les occasions les plus propices. Il y a des moments forts dans la vie d'un gouvernement, le discours du trône, le budget, et tout ça, ça fait partie des rouages qui font en sorte qu'une recommandation peut tomber hors cycle, et puis après ça, dire que 6 mois, c'est suffisant à un gouvernement pour donner suite à des recommandations un peu plus complexes, c'est illusoire. 6 mois dans la vie d'un gouvernement, c'est très, très court, vu la complexité de ces rouages. Balanced. Le gouvernement sera davantage réceptif aux conseils si ceux-ci tiennent compte des équilibres souvent délicats qui sous-tendent l'action gouvernementale. On parle de majorité, minorité, des coûts, les bénéfices, des sujets prioritaires, non prioritaires. Donc, une des commissaires ce matin, Mme D'Entremont, nous a parlé de la controverse sur médias sociaux. Bien, nous, au gouvernement, nous sommes aussi fort conscients des controverses possibles, et puis on tente d'éviter de telles controverses. It's not our business to create front page news, to make things interesting for everyone. Our business is to keep things on an even keel, and languages, for reasons that I think are fairly obvious in all of the contexts that we've been exposed to this morning, as well as others, tend to generate some form of controversy wherever language rights are found. Realistic. Gouverner au 21e siècle est une affaire complexe. Il y a de nombreux défis, de nombreux dossiers qui retiennent l'attention des gouvernements. Et les gouvernements, comme chacun des ombudsmen, disposent eux aussi de ressources, somme toute, limitées. Je ne dirais pas combien de gens travaillent à mon bureau. Un gouvernement serait davantage réceptif à des recommandations qui lui accordent une marge de manœuvre, qui lui permet d'échelonner la mise en œuvre dans le temps et qui sont économiquement viables. Solution-oriented conflict avoidance is the last thing that I would say in my brief remarks. Je l'ai dit, on veut éviter les conflits. Il me semble que l'ombudsman est le plus efficace lorsqu'il joue le rôle de médiateur, de conciliateur. I think in that respect, I'd go in the direction that Mr. O'Donnell was suggesting earlier today. That is that a lot of early intervention, dialogue, discussion can resolve issues before they get to that next level. Et pour faire cela, il faut que le commissaire soit impartial. Il faut qu'il joue sur l'équilibre qui est requis. And I won't go into a lengthy quotation that I found in Supreme Court judgments as I was preparing for this last night. What every form of government needs is some regular and smooth-running mechanism for feeding back the reactions of its disgruntled customers after impartial assessment, and for correcting whatever may have gone wrong. It was because it filled that need that the device of the Ombudsman suddenly attained immense popularity, sweeping around the democratic world and taking root in Britain and in many other countries. On parle du cours des années 50. So to me, that ability to bring impartiality, to see both sides of a coin, are key to commissioners getting a receptive ear from governments. Thank you. Thank you, Matt. Thank you, Matt. Now we'll hear from Lynn Pinette from New Brunswick. I take it I can take his extra minutes. Anyway. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, or how we would say in New Brunswick, hello, bonjour. I was very happy to be asked to speak today, not to tell commissioners how to do their jobs, but to talk to them about how we work together, doing probably the same job, but as was just said, different perspective, different lens. Alors, mes commentaires vont s'adresser surtout à cet esprit de collaboration que je pense peut exister entre les bureaux des commissaires et
pas nécessairement les ministres ou les sous-ministres, mais les exécutants ou les fonctionnaires qui travaillent également dans le même domaine. Alors, au Nouveau-Brunswick, la question des langues officielles, l'égalité des deux communautés, c'est régi par des lois provinciales et la Charte canadienne. So we have two pieces of legislation, the Official Languages Act and the Act recognizing the equality of the two official linguistic communities in New Brunswick. And yes, official languages, did you say controversy? Well, yes, it can be, but it can also be a wonderful thing. And that's what my job is, working in this wonderful area. So what is my mandate or the mandate of my team? It depends on the legislation, the changes. This week, I'm told that our mandate is to, je le lis, that's the presentation I made to my ministers here. Coordonner l'action globale du gouvernement en matière de langues officielles, coordonner la mise en œuvre de notre plan du gouvernement sur les langues officielles, and that would be for some of you your language schemes. We have, I like that word scheming, it sounds like we're scheming. Mais nous avons également un plan sur les langues officielles. Alors ça, c'est le mandat de notre équipe au sein du gouvernement. Le mandat de la commissaire découle également de la loi sur les langues officielles et nous, dans notre équipe, on a l'opportunité, la chance de pouvoir avoir accès à tout ce qu'elle fait, ses rapports, maintenant ses enquêtes, les dossiers qu'elle traite et nous, on les utilise beaucoup. En fin de compte, le travail de la commissaire sert vraiment à alimenter notre travail, elle, les observations qu'elle fait, ses recommandations, ça nous guide. Ça nous rappelle surtout qu'on a encore beaucoup à faire, nous, au Nouveau-Brunswick, pour faire ce qu'on dit, on parle toujours de l'atteinte de l'égalité réelle ou la pleine reconnaissance de l'égalité de nos deux communautés. C'est évident qu'on a du chemin à faire. On a une loi depuis plus de 40 ans, mais à savoir si on l'a toujours pris à la lettre, ben, c'est discutable. Alors, la commissaire a le pouvoir d'enquêter, vous l'avez dit. La commissaire a aussi la responsabilité de promouvoir l'avancement des deux communautés. Et finalement, elle fait rapport de ses activités ou elle dépose des rapports sur des sujets donnés. So what do we do with all the work that the commissaire says? Commissaire Muse, which was really funny, says that as a commissioner, you can't be friends or expect to be friends with some of the people you talk to or about. And I will tell you, based on my experience, my ministers and my deputy ministers, they don't want to be that close to commissioners either. However, I think we do need to work together, and there is a concerted effort there. So it's du donnant-donnant and a lot of discussions back and forth. So your recommendations are not always acted upon as quickly as you would like to, but they are certainly heard or they're certainly read. And, you know, I will not disclose any secrets from what goes on with, when the heads of departments meet, but they're taken seriously. Le commissaire, finalement, elle a le rôle d'un chien de garde, n'est-ce pas? Elle assure que le citoyen peut être entendu et que son avis est pris en considération. Puis le gouvernement, lui, parce que je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je sais que le gouvernement, lui, doit tant bien que mal respecter les droits linguistiques des citoyens, tout en composant, et on l'a dit tout à l'heure, avec toutes les autres priorités gouvernementales. Puis ça, c'est un défi. Quand vous pensez pourquoi ça prend tant de temps à ce que ces recommandations soient considérées, puis là, je n'ai même pas dit accepter, là, j'ai dit considérer, bien, il y a toutes les autres priorités gouvernementales, et on vient d'en parler aussi. C'est pas toujours sexy de parler de langues officielles, des fois, c'est pas le bon moment, des fois, on ne veut pas l'aborder parce qu'il y a d'autres priorités. Alors ça, c'est un défi. Finalement, l'un fait, puis l'autre lui dit comment faire mieux. Alors, c'est comme ça que je vois le rôle de la commissaire. Puis je vais donner mes autres commentaires sur deux questions. La grande pertinence des recommandations d'un commissaire aux langues officielles, puis la grande utilité, à mon avis, des activités de promotion de la commissaire. So, I will explain. Recommendations of the commissioner. I want to give specific examples as to where they're very... It does take time. And I agree 6 months is very short for any government. And I do commend you for your patience as a Acadian of Irish and Catholic descent. I have to say that you sound like apostles to me that have been given some kind of
gift of patience and perseverance. I had to say that. What can I say? The recommendations, for example, for the last revisions of the Official Languages Act, we had, from the Commission at that time, 13 key recommendations to amend that piece of legislation. And we took each one, and I will repeat, they were very clear recommendations, and we were able to use them. Some of them were not accepted. They were all considered. One of them, for example, on language of work, there's still an issue that the Commissioner will have to work on, but a lot of amendments were passed based on the recommendation of the commissaire at that time, so they were taken into consideration. Le plan sur les langues officielles du gouvernement du Nouveau-Brunswick, that language scheme that we have, well, it took 6 reports from the commissaire telling us we should have one, and I'll go back to, it would be nice for you to have one, I urge you to have one. You know, that escalation. Alors, finalement, on a entendu, on a un premier plan depuis 2011, on travaille sur un deuxième plan, et encore, on a eu des rencontres très constructives avec le bureau du commissaire pour nous aider à peaufiner notre plan. Et les recommandations qu'elle nous a faites, je dois le dire, on les considère et on va voir comment on peut travailler avec ça. So those are very specific examples where recommendations coming from the commissaire are very helpful to us. And we'll not talk about the number of my team because I don't have a very big team. So there again, the need to work together to achieve the same the objectives that we both want to attain. Les recommandations de la commissaire, very helpful for us too, to be able to target areas where we need to invest our energies. Tous les rapports des commissaires, par exemple, l'immigration francophone, les rapports sur la langue de travail, les rapports, les enquêtes sur des cas spécifiques en santé. Those are all things that we use to target the areas we need to invest in. So I appreciate, and our team appreciates the work of our commissaire, and we also look to other commissaires' work. Monsieur Fraser, votre dernier rapport sur l'immigration francophone, celui avec Monsieur Boileau, even material from Wales. We have cited them very often with our groups in New Brunswick, work you've done with health services in Welsh, also signage policy in Wales, which you're ahead of us. It's unbelievable. Alors, voyez-vous, les recommandations, ce que vous faites est très utile pour ceux qui sont dans le feu de l'action finalement. Alors, peut-être qu'au niveau des ministres, des sous-ministres, c'est entendu et on se demande si ça bouge, mais les recommandations sont très pertinentes. Puis, je vais juste terminer en disant que même les efforts de promotion des commissaires sont très importants. On a mentionné tout à l'heure qu'il ne fallait pas s'enfarger dans du langage constitutionnel. Il faut retourner à la source. Le commissaire qui vient de l'Espagne disait, mais c'est vraiment le citoyen, il faut se rendre au citoyen des fois, et ça part de la base. Et beaucoup du travail de promotion des commissaires vont chercher cet appui-là de la base. Parce que souvent, si les recommandations, ça ne bouge pas d'en haut, ça peut être incité par en bas. Alors, moi, j'apprécie beaucoup le travail des commissaires pour sensibiliser la personne concernée, finalement, qui est le citoyen. So that's, you know, there's so much more to say, and you know that, but I don't want to spend too much time on that. Conclusion. The commissaire, votre prédécesseur, Madame d'Entremont, en 2008-2009, dans ce rapport, déplorait le fait que le gouvernement ne semblait pas faire des suivis assez rigoureux de ses recommandations, de ses rapports, qui ne semblaient pas avoir de mécanismes en place. Puis moi, je ne suis pas ici aujourd'hui au nom du gouvernement pour dire on va mettre un mécanisme en place, mais je voulais vous rassurer quand même qu'en tant que fonctionnaire qui travaille dans le dossier à tous les jours, que nous, on apprécie et on utilise beaucoup le matériel qui est produit par les commissariats et les commissaires. Que ce soit les recommandations, que ce soit le travail de promotion que vous faites, on l'utilise beaucoup. Puis nous, ça nous permet souvent de pousser l'enveloppe à l'intérieur de nos propres gouvernements, parce que pousser l'enveloppe pour faire changer des cultures internes de gouvernement, c'est pas toujours évident. Et quand on a des evidence-based
des faits, des chiffres, et qu'on a des bonnes recommandations qui sont bien construites, qui sont claires, on peut, nous, à l'intérieur, comme j'ai poussé l'enveloppe. Et c'est là que je pense qu'est votre rôle le plus intéressant, à mon avis. Ça nous permet de faire ça, nous, à l'intérieur. Alors, je vous remercie beaucoup. Thank you very much for your attention. Alors, merci. Good morning, everyone, and thank you for having me here this morning to speak on a topic that I work in every day, and it is a pleasure and a privilege for me to be able to be here today to share some of the insights that I have as Assistant Deputy Minister of Francophone Affairs in Ontario. Encore là, mes propos ne sont pas une réflexion du gouvernement de l'Ontario, au contraire, ce sont mes propres réflexions, et donc je voulais juste faire ça en passant. Alors, merci pour les panélistes aussi qui sont là parmi nous ce matin. D'abord, je voulais parler un peu de l'encadrement législatif qui existe en Ontario, qui reflète la loi sur les services en français. Ça existe depuis 1986 et la loi est en vigueur depuis 1989. C'est une loi qui permet une reconnaissance de la langue française en Ontario. Le préambule de la loi, en fait, c'est une préambule qui est très importante pour démontrer comment la langue est importante en Ontario, non seulement au niveau général, mais plutôt de façon très spécifique du côté de la justice et du côté de l'éducation. On reconnaît l'apport de la population francophone au patrimoine culturel de l'Ontario et la nécessité de sauvegarder pour des générations à venir une langue qui est reflétée un peu partout en province. J'ai le privilège de travailler avec le commissaire Boileau, comme vous savez, qui est là ce matin, qui nous appuie à plusieurs niveaux dans nos démarches au sein du gouvernement, qui nous essayons de faire en sorte que la loi soit bien respectée à travers la province, mais à travers les ministères aussi, dans les domaines très importants du gouvernement de l'Ontario. Alors, en gros, la loi s'applique non seulement au ministère, mais de façon très particulière à l'Assemblée législative. Tous les conseils, les commissions ou personnes morales du gouvernement doivent respecter la loi sur les services en français. Et c'est un devoir pour l'Office des affaires francophones de s'assurer que à tous les niveaux, le gouvernement de l'Ontario respecte ses obligations en vertu de cette loi-là. La loi, comme j'ai dit auparavant, existe depuis 1989 et elle a été modifiée à 2 reprises depuis ce temps-là. En 2007, c'est là où le commissariat, le bureau du commissaire a été créé et c'est le maître Boileau, le commissaire Boileau qui est là depuis ce temps-là. La loi a été modifiée une 2e fois très récemment, en 2013, et la modification prenant vigueur en 2014, c'est-à-dire au mois de janvier, où le commissaire maintenant est un commissaire indépendant qui se rapporte directement à l'Assemblée législative. Nous, notre commissaire, comme l'a bien dit Lynn, je pense une hiérarchie existe aussi en Ontario, au sens que monsieur le commissaire partage un bureau avec moi, un bureau dans le bloc. On a les deux un bureau dans le même bloc. Il est au 24e étage, 25e étage, je suis au 2e étage. Alors, ça vous souligne un peu la hiérarchie qui existe en Ontario. Et puis une belle vue là sur la ville de Toronto, c'est vraiment magnifique. Mais à part le fait qu'on partage un bloc à Toronto, le commissaire et moi partageons, je pense, un partenariat qui nous permet d'avancer nos dossiers à plusieurs reprises, à plusieurs niveaux. Il mène bien sûr ses enquêtes, il rend compte du résultat de ces enquêtes-là. Il nous surveille et son progrès, notre progrès en grande partie, je pense, revient au fait que le commissaire est prêt à travailler avec nous. Il conseille aussi l'Assemblée législative de l'Ontario quant à l'application de la loi sur les services en français.
Alors, pour ce qui est des avancées, disons, que nous avons fait en Ontario depuis le commissaire en place, il en a déjà partagé avec vous. Il a parlé ce matin du règlement sur les tiers. Un règlement qui oblige les tiers qui offrent les services de la part du gouvernement de s'assurer que les services en français soient bien respectés. Et nous, à l'Office des affaires francophones, c'est ce qu'on fait en grande partie. Nous travaillons avec les tiers et avec les ministères qui sont responsables aussi des tiers pour nous assurer que ces services-là soient bien respectés. Nous avons aussi une recommandation qui nous a été donnée du commissaire en 2007-2008 dans son rapport de cette année-là, qui nous a demandé de réfléchir quant à la définition de francophone en Ontario. Ça nous a permis d'avancer auprès du gouvernement une proposition qui nous a élargi la définition de francophone en Ontario. Ça nous a permis une population plus grande par le fait que maintenant, les francophones incluent non seulement les gens qui partagent une langue maternelle, le français comme langue maternelle, mais aussi des gens qui n'ont ni l'anglais ni le français comme langue maternelle, mais qui connaissent la langue française à un point où on peut les considérer parmi ceux et celles qui sont considérés comme francophones en Ontario. D'autres recommandations, une recommandation qui me touche directement dans le sens que je suis juriste moi-même et donc je suis présentement en train de mettre sur pied un projet pilote avec le ministère du procureur général qui nous permet d'avancer le fait français en Ontario du côté de la justice. Une des recommandations qui a été formée du commissaire, c'était de développer un comité qui pourrait nous guider quant à la nomination des juges. Une autre recommandation par rapport à mettre sur pied un projet pilote qui verrait un accès fluide aux services en français dans le palais de justice ici à Ottawa. Alors, de ce côté-là, on fait des avancées assez rapidement et on espère le 29 mai prochain annoncer de façon officielle un lancement d'un projet pilote au palais de justice ici à Ottawa. Il nous aide aussi du côté de la santé. Une autre recommandation qu'il a fait en 2009-2010, c'était de promouvoir les services en français du côté de la santé et en particulier d'identifier nos centres d'accès aux soins communautaires et les obligations qui existent en vertu de la loi sur les services en français du côté de la santé pour qu'ils soient beaucoup mieux reflétés. Et puis, c'était en 2011, en fait, le gouvernement a modifié la loi sur les sociétés d'accès aux soins communautaires pour faire en sorte que les services en français soient bien reflétés aussi de ce côté-là. Dans un dernier temps, une dernière recommandation de son rapport en 2011-2012 qui en fait en sorte que le commissaire, maintenant agent indépendant de l'Assemblée législative depuis 2013, comme j'ai mentionné, ce qui permet ça nous assure, disons, la pérennité du poste, ça protège le poste de la possibilité d'une ingérence politique, ça favorise l'implication des parlementaires, ça garantit au commissaire aussi une indépendance au niveau juridique et ça favorise l'imputabilité financière du commissariat et sa capacité d'agir. Alors, en bout de ligne, nous, en Ontario, je pense, le lien qui existe entre nous et le commissaire, c'est un lien qui est un lien très étroit. On partage, je pense, en bout de ligne, le fait qu'on veut avancer le fait français en Ontario. C'est ce qu'il a fait à plusieurs reprises, bien évidemment, dans son rapport. Mais du côté humain aussi, c'est un commissaire qui est très approchable et, je pense, très ouvert, collaborateur, qui permet une grande influence auprès des ministères en particulier. Je pense que c'est lui qui l'a bien dit. Il faut être partenaire là-dedans et c'est ce qu'on fait depuis mon arrivée à l'Office et même avant ça. Alors, ce sont mes propos ce matin, à moins qu'il y ait des questions. Merci. Thank you
Kelly. Now we'll hear from Stéphane Cloutier. Kuya nami Pierre, tunga sutit ila tunga sutitau tiarama, kupanwangu yunga, nunavi miutau yunga, tukimiok tiktiu yunga, ukau sirnut ilikusileri kuni nunavumme, halo humavasi nunavumiu katika sur le commissaire ukau sirnut Sandra Inotik, yakana yaktinga français latin. Bonjour, merci de l'accueil, merci Pierre, tous les panélistes, de l'accueil très chaleureux à cette conférence. Je voulais tout simplement saluer notre commissaire aux langues, Sandra Inotirk, et sa collègue de travail à Francine Lantin. Donc, comme vous pouvez le savoir, au Nunavut, il n'y a pas seulement 2 langues officielles, mais 3 langues officielles. Il y a l'anglais, le français, et également la langue inuit, ou ce que nous, on appelle l'inuktut. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est un bref retour ou donner une perspective sur le cadre législatif, le régime linguistique qu'on a en place au territoire du Nunavut, et également de parler de notre relation de travail avec la commissaire aux langues de chez nous. Mais pour faire un contexte, pour bien comprendre la situation du Nunavut en tant que dernier membre, territoire à se joindre à la Confédération canadienne, puis aussi pour bien comprendre que le régime linguistique au Nunavut est somme toute un régime assez récent, on parle d'à peu près 5-6 ans, si on mis à part l'histoire des territoires du Nord-Ouest. Mais ce qui est essentiel de comprendre, c'est que pendant une période de 30 ans, les Inuits du Nunavut, de l'Arctique de l'Est, se sont battus, ont négocié pour obtenir un gouvernement, pour obtenir une entente sur les revendications territoriales, mais à travers ces négociations-là, également d'établir un territoire, un nouveau territoire canadien, et également avec un gouvernement public. Puis au cœur de ces discussions-là, de ces négociations-là, c'était la protection et la promotion de la langue et de la culture inuite. Auparavant, les décisions se prenaient ailleurs, se prenaient à partir d'Ottawa, de Yellowknife, de Whitehorse, et des décisions qui avaient un impact sur le quotidien des gens. Et ce que les Inuits, les leaders Inuits de l'époque voulaient faire, c'était vraiment changer cette problématique-là et de faire en sorte que les Inuits peuvent prendre des décisions par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, la question de la langue est quelque chose d'important, la culture également. D'ailleurs, dans la mission du gouvernement actuel, le gouvernement envisionne, sa vision, c'est que les Nunavummiut, les résidents du Nunavut, puissent parler, lire et écrire couramment 2 langues, au moins 2 langues, et d'être confortable, de pouvoir vivre confortablement dans un monde moderne, tout en utilisant le savoir, les cultures traditionnelles et les valeurs traditionnelles inuites. Donc, à l'intérieur de cette vision-là, le renforcement, la revitalisation de la langue inuite, le renforcement de la langue inuite, c'est quelque chose de très important qui est central à cette vision-là. Et notre régime linguistique, la loi sur les langues officielles, puis je vais parler également de la loi sur la protection de la langue inuite, contribue à faire avancer cette vision-là. Au niveau de la loi sur les langues officielles, comme j'ai mentionné, il y a une nouvelle loi. Quand le territoire du Nunavut a été créé en 1999, on a hérité de la loi sur les langues officielles des territoires du Nord-Ouest, qui n'était pas vraiment adaptée à notre réalité chez nous. La loi des territoires du Nord-Ouest reconnaissait l'anglais et le français comme langue officielle et 7 autres langues autochtones, mais parmi ces langues autochtones, il y avait l'inuktitut, mais les autres n'étaient pas utilisées, ne sont pas utilisées au territoire. Donc, il a fallu changer la loi. La loi a été approuvée en 2008 par l'Assemblée législative du Nunavut. Il y a eu... la loi reconnaît donc maintenant le français, l'anglais, mais également l'inuktitut. Et ce qui est assez inusité et que je dirais qui est unique au Canada, c'est que maintenant on a une loi sur les langues officielles qui élève le statut de la langue inuite sur le même pied d'égalité que le français et l'anglais. L'ancienne loi des territoires du Nord-Ouest reconnaissait pleine égalité entre l'anglais et le français,
mais reconnaissait des droits moindres pour certaines langues autochtones. Évidemment, lorsqu'il y a eu une révision de la loi sur les langues officielles, il y a un peu plus de 10 ans, la commissaire aux langues avait émis toute une série de recommandations de dire qu'une loi sur les langues officielles, d'offrir des services au public dans les langues officielles, c'est une chose, mais lorsqu'on regarde les faits, lorsqu'on regarde les données statistiques, on constate que ça n'a pas stoppé, ça n'a pas arrêté l'érosion linguistique côté Inuit. Donc, il y a les jeunes qui parlent de moins en moins la langue. Il y a même des cas où on parle d'assimilation linguistique assez sévère dans certaines communautés, dans certaines régions. Donc, une des recommandations, c'était de mettre sur pied une autre loi, mise à part celle de la loi sur les langues officielles, une autre loi qui viserait la protection de la langue inuit, donc qui viserait essentiellement de s'assurer de prendre des mesures positives au niveau de l'enseignement de l'inuktitut dans les écoles, dans l'éducation, assurer des mesures positives au niveau de l'utilisation de la langue inuit au niveau du travail, puis également au niveau des services offerts au public, non seulement par le gouvernement territorial, mais également par tous les organismes établis offrant des services au Nunavut, incluant le secteur privé. Donc, je sais qu'on m'a indiqué qu'il y avait 5 minutes, puis j'essaie de faire... j'ai fait une longue présentation, mais on a 3 institutions qui gèrent la mise en œuvre et qui fait les suivis au niveau de la mise en œuvre chez nous. Évidemment, on a un ministre des langues qui est mandaté de créer un plan de mise en œuvre, un plan global de mise en œuvre. Donc, ça fait partie de nos obligations et de coordonner, de gérer la mise en œuvre à travers tout le gouvernement. Le commissaire est chargé de faire le suivi, évidemment de recevoir les plaintes, mais aussi de faire des recommandations. Puis une des recommandations, c'est de mettre des politiques également en place pour donner des instructions aux différents ministères et également aux différentes agences du gouvernement, comment mettre en œuvre leurs obligations. Et il y a eu certains défis par le passé où est-ce que la commissaire, par exemple, pouvait faire certaines recommandations ou entamer une enquête et que le temps de réponse du gouvernement se faisait lent et que ça prenait du temps avant qu'il y ait une réponse. Fait que suite aux discussions, suite au travail qu'on a fait avec le bureau du commissaire aux langues, on a développé une politique, une série de directives politiques au niveau, au niveau des communications et des services au public, mais comment travailler avec le bureau du commissaire aux langues. Donc, par exemple, que s'il y a une demande d'information dans le cadre d'une enquête, qu'il y a un délai de 30 jours que le ministère doit répondre. Donc, on pourrait éventuellement faire des changements à la loi, mais entre-temps, une de nos façons d'être réactif, de répondre, de pouvoir répondre à une recommandation du commissaire, c'était entre autres d'établir une politique qui permet de gérer la relation de travail, comment on fournit les informations au commissaire, l'apport du gouvernement, des ministères et des agences. Le plan de mise en œuvre établi pour mettre en œuvre la loi sur les langues officielles, également la loi sur la protection de la langue inuit, c'est un plan qui s'est développé, qui a pris quand même beaucoup de consultations. On a travaillé avec des partenaires comme le NTI, Nunavut Tungavik, qui représente les Inuits au territoire. On a travaillé également avec les associations régionales. On a travaillé également avec l'Association des francophones. C'était un processus d'environ 2 ans pour élaborer notre plan de mise en œuvre. Et la version finale du plan, pendant tout ce processus-là, on a travaillé avec les partenaires, également avec le bureau du commissaire. Et la version finale du plan a été travaillée avec NTI, mais également sous la direction du bureau du commissaire aux langues pour s'assurer que le plan reflète bien les intérêts des Nunavummiut. Et Taïmago, c'est là que je finis. Merci. Merci Stéphane. Vous aurez probablement l'occasion durant la période de questions de revenir sur certains des éléments dont vous n'avez pas eu le temps de parler. So thank you very much,
all the presenters. Really interesting. One of the things I was wondering about, and maybe I can start with an anecdote. I remember a few years ago, the commissioner had published assessments of federal institutions, what we call report cards. And one of those report cards had a fairly poor rating. And of course, the reaction, the official reaction from the institution was one of disappointment and surprise, and why would we have such a low rating? But then unofficial conversations with staff who are responsible for implementing the Official Languages Act within their organization had told us that they were actually quite pleased that the commissioner had concluded with this rating, because they, from internally, this is what they saw also in the institution, and they felt that this was, to take the words of Lynn Pinette, it was a way for them of pushing the envelope. The commissioner was giving them a tool, was giving them evidence. We heard about evidence-based reports, and that they could use that evidence in order to make progress within their own organizations. And for that, of course, you need institutions that have given themselves the capacity and units and people whose focus is to do that very task. So I'm wondering if some of our panelists could comment on this, whether if they have observations on this dynamic between commissioners and institutions, which is not always a bilateral kind of relationship. It's often a three-way relationship where we have, commissioners may have people within organizations that are already very receptive to the implementation of the Act. C'est certain qu'on a tous parlé en notre nom personnel, en des gens qui travaillent dans le milieu des langues officielles, mais nous avons aussi des patrons qui eux aussi doivent être convaincus de la chose. And that's why I think it's important for commissioners to, they have to work, comment on dit en anglais, sur deux fronts. Hein? You have to work in two directions. You have to work collaboratively, I think, with the people in the field or on official languages issues, but then to inspire leadership. And the issue of leadership, Monsieur le Commissaire Fraser, vous en avez parlé très souvent, puis je veux dire, on en a parlé nous-mêmes dans notre plan sur les langues officielles. La clé du succès en matière de langues officielles, c'est toujours le leadership qui s'exerce d'en haut et à tous les niveaux par après. So I think it's important for a commissioner to work on two fronts, collaboratively to address very concrete issues, but also continue those relationships at the top. Madame d'Entremont a donné l'exemple, par exemple, à chaque fois qu'elle fait un rapport, elle donne l'opportunité aux mauvais étudiants de venir dire pourquoi le report card était pas bon. Those are things that need to be continued. Continue that dialogue, and then you have the possibility to inspire the people that need to exercise leadership. But you also have to continue working with the people that are actually, looking or décortiquer les recommandations et les mettre en œuvre. So I think it's important for commissioners to do that. Ce que j'ajouterais peut-être à ça, c'est la dimension toolkit, boîte à idées. L'anecdote que moi je donnerais, c'est que je suis arrivé dans un poste précédent en 1995. Et puis sur ma table de travail, il y avait 13 recommandations. Le nombre 13 semble figurer avec une certaine récurrence dans les rapports du commissaire sur l'administration de la justice dans les deux langues officielles. Et puis, il s'agissait de recommandations du commissaire Goldblum, si je me souviens bien. Et il fallait que je travaille à ce dossier. En 2005, j'ai quitté cet emploi, ou enfin une succession d'emplois dans la même boîte. Et puis, je pouvais dire à ce moment-là que j'avais clos le dossier. Et tout ce que ça voulait dire, c'est que ça a pris 10 ans.
qu'il fallait, on est passé à travers des gouvernements minoritaires successifs, donc de faire adopter des modifications législatives, c'était pas évident. On avait passé le bâton d'un gouvernement à l'autre également. Et on menait des consultations fédérales, provinciales, territoriales, avec des organismes communautaires, des représentants de la défense, du barreau du Québec, enfin. Et à chaque fois, c'était à recommencer. Mais on avait eu, quand on avait besoin d'alimenter un programme législatif, j'avais toujours quelque chose à mettre sur la liste. Je retournais à mes recommandations du commissaire, puis je faisais, we still have this list of to-dos, and if you're looking for ideas as what to put on your program for next transition cycle, keywords around Ottawa right now, they're not called transition cycles, so don't access requests, I won't say what the keywords are. But they're transition materials, and they're looking for, we're, as a bureaucracy, trying to feed the machine, trying to be ready for the next government, whichever next government comes in. And we go back through the volumes of previous recommendations and find ideas for stuff that may not have been completely done and can bring them back up again. So, c'est un peu ma réponse également à François Boileau, qui, selon moi, avait une vision un peu pessimiste en disant je vois plutôt le verre à moitié plein. Les recommandations auxquelles on n'a pas donné suite immédiatement, il ne faut pas conclure tout de suite que c'est la fin de la chose. I take a very, very long-term view of progress in this area. And 10 years is, it's a long time to devote to a single file. I did other things in the meantime. But we got it done. It was useful to have the recommendations. It was a long and arduous process, but progress was achieved that would not have been achieved, I'm convinced, had it not been for the Commissioner's recommendations in 1995. If the Commissioner had asked in 1996 where we were, he may have come out with a glass half empty result. Ask me in 10 years. Alors, avant qu'on donne la parole aux gens dans l'auditoire, je ne sais pas si les différents panélistes veulent intervenir ou ont des questions, des commentaires au sujet des présentations de leurs collègues. Ça va? Non, ça va. Alors, on va ouvrir donc aux questions de la salle. Any questions from the room? Or comments? Yes. You have to go to the microphone, yes. Yes? Okay. Good morning. I'm Chris Nestor. I'm from the Flemish Ombudsman Office. And I wanted to react already earlier when the commissioners were speaking, but I think it's still a valid remark, and I would like to hear the views of the panel. We were talking about strategies and tools. In the last few years, so with Flemish Ombudsman Service, we deal with individual complaints. We always deal with individual complaints, never on general investigations. And up until a few years ago, we had a strong focus on formal recommendations. We'd filed a report, reaction would come, and in the last 4 or 5 years, for us, the real key concept in the way we work has become the idea of reconciliation. So reconciliation between the citizen complaining and the administration we're dealing with. And we find that when we work towards this reconciliation to restore confidence and trust between administration
and the individual citizen find an individual solution for this specific case. But then we often see that afterwards, the administration will engage with us and look to ways to improve working methods, to change the way they organize themselves. So the informal approach to reach an individual solution will have a much wider impact. And we often find that this works better than formulating formal recommendations. And when we do a formal recommendation, it'll be on issues where we don't book any progress, and then the recommendation will be much more to set it on the agenda, the subject, to engage in debate. Then we will ask Parliament to be heard in the Parliamentary Commission to really get a discussion going and see if we can find some allies to reach some change. And so I would like to hear the panel's views on sort of the balance between formal recommendations and working in informal approaches that have a much wider impact than the individual case. How do you balance it, those two ways of working? Sure, I can speak to that, I think briefly. In Ontario, our commissioner, I think, adapts multiple approaches to the way that he works. And traditionally in his yearly report, he has focused on major, say, kind of recommendations that are more systemic in nature. He will informally as well reach out over to my office and over to ministry offices to discuss issues of concern, and particularly those that would have been brought forward on an individual basis from an individual's perspective. He's taken that approach this year, I think, overall in looking at individual complaints and zeroing in on how might those be resolved on an informal basis and perhaps even a more formal basis. He and I have worked on a couple of files on looking at it more formally, but on the individual side, I think there's lots to be said for that. That approach, I think, has a concrete example to show us where things are at for an individual person across this province who may have had difficulty obtaining French language services. That may not be a systemic issue, but it could be. And resolving that in collaboration both with the Office of Francophone Affairs, the Ministry, and perhaps even the local office, I think can be strategically a good move. How a commissaire will follow up on an issue, I believe, is also influenced by the legislative framework that she works under. You know, when you talk about somebody who has an issue with government not receiving services, if there is a constitutional right and a legal right and a legal obligation on the government to render that service, I'm not sure that reconciliation would be the good word to use in that context. And I believe that there are areas that a commissaire can use the individual approach and the discussion, and maybe I use the word reconciliation, but maybe discussions between le plaignant et le ministère for things that are very punctual, like something that happened and we can solve it. And she can also use a tool she has, like her promotional material she provides to inform people of their rights. But when a complainant has when the complaint is based on a constitutional right or a legal right, and the government is not fulfilling its obligations, to me that it warrants and I would expect as a citizen and somebody who works in it that they would handle that issue and think about, that's where your recommendations come in, because there you are every time there's an individual complaint that has to do with a constitutional right, to me it's a systemic issue that warrants looking at. And unfortunately, I think most commissaires have made recommendations about the same type of issue over and over again. But again, that comes with, you know, patience, perseverance. But to me, as a citizen, that's what I will expect, do that type of, and reconciliation would only work, in my view, in our legislative context.
for very punctual issues that can be addressed just like that. But most of them, to me, are a reflection of systemic problems. So, without disagreeing with that, I do think that there is far more scope for the kind of intervention which you're speaking about, even in a very legalistic context, such as our very structured constitutional context. And I guess I felt a little small in my chair when we heard about constitutional lawyers shredding down text and so on, because that's kind of where I come from. But that allows me to quote case law, and the passages that I quoted earlier come to mind again. And so this is from the Levine decision of the Supreme Court of Canada. And it said, the Official Languages Commissioner follows an approach that distinguishes him from a court. His unique mission is to resolve tension in an informal manner. And then it goes on to quote Wade on the Minister of Law. And there is a large residue of grievances which fit into none of the regular legal molds, but are nonetheless real. A humane system of government must provide some way of assuaging them, both for the sake of justice and because accumulating discontent is a serious clog on administrative efficiency in a democratic country. And I think that's what reconciliation speaks to. If we let discontent fester, thank you, then we're not really getting to the root of an issue. We can wait 5 to 8 years for an issue to wind its way through the courts and then be sent back to trial, which has just happened in one instance. And that's the wheels of justice are slow and steady and get to where they need to get. But in the meantime, huge damage is done to the social fabric by these disputes, by their characterization in the media, by the kind of social media displays, to use that term, that were shared with us earlier in dealing with the New Brunswick situation. This kind of discourse is really hurtful, harmful, and I think there is far more scope for that kind of a dialogue and discussion. And I think, in a way, the legal framework that we have for investigations in Canada, with our complainant having the right, and rightfully so, to remain anonymous, means that dialogue actually doesn't occur in those cases. Where you lay a formal complaint, you get the benefit of that protection, but you go through some other mechanism to try to engage a dialogue, and it's far more formal, far more time consuming, and I would say far less likely to be effective. If we go back to the very raison d'être of Nunavut, which was to remedy to social injustice, especially for Inuit, and ensure that Inuit have a voice, that their voice is heard, and that they are able to make decisions. The government of Nunavut and other parties have specific obligations under the Nunavut Land Claims Agreement between Inuit and the Crown, to ensure that the government involve Inuit, we call it Article 32 back home, but that we involve Inuit in the development and design of any social, cultural policies or programs. So throughout the development of the language legislation or any particular, or the development of the comprehensive plan, so Nunavut Tungavik representing Inuit were sitting at the table, as well as other partners like the Languages Commissioner and other stakeholders, like to participate in the development and design of these programs to ensure that we're responsive to the needs, the values, the views of Inuit. And under the Official Languages Act that we have now since 2008, we also have an obligation to involve Francophones and Anglophones in the design, in the implementation process of our legislation. And usually through that dialogue and collaboration,
that's where we're able to find solutions. And of course, we'll still have recommendations from the Languages Commissioner. There'll still be complaints, but there's another venue where we can resolve some core societal issues that are important. Perhaps I could just add that I mean, naturally, the existence of an ombudsman in the first place is meant to try to find an alternative way to resolving disputes in the court, and so whatever ombudsmen do is in itself alternative to a more formal process, and within those ombudsman offices, if we take our case, for example, as far as the Canadian federal situation, we have developed a few years ago a facilitated resolution process in our investigations. It still remains an investigation, but the objective is not really to conclude on whether the complaint was founded or not, but the objective is to see whether the issue can be resolved. And so the line of inquiry normally would be different for the investigator because the objective is not necessarily the same. And about half of our complaints, depending on the years, half of our complaints are investigated through this more informal means of resolution. We have a few minutes left, so there are more questions. Mary, I think. I'm Mary Dennehy. I'm the Assistant Commissioner responsible for policy and communications with the Federal Language Commissioner. In his opening remarks, Mr. Fraser spoke about this notion of a linguistic space and the importance of the minority language community having a visible, audible presence, both for its own protection and for, I think, to underscore for the majority community the fact of the presence of the minority language community. I wonder if I could invite you to comment on your sense of the importance of that concept in the protection and promotion of linguistic pluralism, and your observations about the role government could or should play in fostering the creation of those kinds of linguistic spaces. That's just not long enough. Encore là, je pense qu'il faut revenir au contexte juridique des juridictions. In New Brunswick, both communities, although not same in number, are equal. However, being equal, true substantive equality is something else, and to attain that, obviously the francophone Acadian community in New Brunswick has revendiqué that space. Je dirais toute la question de la dualité linguistique en matière d'éducation, les discours actuels en matière de garderie éducative, et si on doit regarder au concept de dualité, toutes ces questions-là visent finalement à créer un espace francophone. Toute la question des autobus soi-disant bilingues. Un autobus ne peut pas être bilingue, mais disons, la langue dans l'autobus, toutes ces choses-là, ça revient tout à la question de jusqu'où va l'espace francophone, comment grand doit être l'espace francophone pour assurer l'épanouissement de la communauté ou même la survie d'une communauté. Alors, au Nouveau-Brunswick, on a créé des espaces comme ça. On a commencé, bien sûr, avec l'espace francophone en éducation, fondé sur les droits de la charte. And now we are, you know, all those discussions are taking place. It's like a continuum. We're looking at what's the francophone, is the space we need as francophones to develop and de s'épanouir from birth, you know,
early childhood, and then there's education, and then there's post-secondary, and now there's discussions about, you know, not death, but growing old. In your own language, you know, what kind of a francophone space do you need? So the whole concept is certainly not foreign in New Brunswick, and to me it's the search for how big that space is will determine where our legislation is going to go. I'm not sure what the future holds, but there will have to be a lot of discussions and a lot of common understanding between the two linguistic groups, because it's not an easy thing to have, you know, especially in a time of austerity, where the issue of what can we afford as a society. I had a long discussion the other day about why government or taxpayers should ensure that francophones have their francophone space when they grow old, you know, in senior care and all of that. Is that really what linguistic rights are all about? Well, you know, there's philosophical aspect to that, but then again, it's the discussion all usually leads to legal issues. So yes, I truly believe you need a space. You need that experience. You need to see your language. You need to live your language from the very practical, everyday thing you do to, you know, going to school, to the very formal, official, legal things you do. I believe it's an essential. How big that space becomes, well, that's a matter for, well, the citizen to push, and for the lawyers to decide how to make it happen, but I do believe it's an essential, personally. Je peux continuer. Au niveau de l'espace francophone, disons, en Ontario, je pense que c'est une priorité pour le gouvernement de l'Ontario. On a vu récemment, l'automne dernier, une déclaration qui a été signée avec le Québec, l'Ontario et le Québec, qui a fait en sorte que l'espace francophone veut beaucoup dire, non seulement pour le Québec, bien sûr, à l'extérieur des frontières du Québec, mais pour l'Ontario en particulier. Le rôle que peut jouer le gouvernement là-dedans, je pense que ça se fait refléter en Ontario en grande partie avec la nécessité d'encourager l'offre active. Et puis, c'est une priorité qui a été identifiée dans la lettre de mandat de notre ministre délégué aux affaires francophones. L'offre active à plusieurs niveaux, du côté de la santé, du côté de la justice. Ça se voit dans le projet pilote qu'on vient de mettre sur pied. On va mettre sur pied dans quelques semaines. Au niveau de l'éducation, on le voit aussi du côté des services à l'enfance et à la jeunesse. Plus particulièrement, je pense que développer un espace francophone, je pense, doit se refléter auprès des médias. C'est un domaine qui intéresse beaucoup nous ici en Ontario. L'Office d'affaires francophones veut toujours développer des moyens à élargir notre espace francophone au sein des nouveaux médias pour que la communauté francophone puisse s'identifier dans un nouveau monde des réalités et des nouveaux médias. Alors, élargir l'espace francophone, c'est très important et je pense que c'est une priorité étant donné les développements qu'on a vus dans les mois depuis mon arrivée à l'Office. Alors, merci beaucoup. Ceci met fin au panel. Et donc, merci beaucoup aux personnes qui ont fait des présentations. C'est grandement apprécié. And je cède la parole à Richard Clément. Alors, merci à tous les intervenants de ce matin. Excellente première matinée. Alors, nous allons continuer après le déjeuner. Le déjeuner est servi. Alors, nous avons jusqu'à 1h30. Alors, s'il vous plaît, croissez, multipliez-vous. Autre chose, si vous voulez avoir accès au Wi-Fi, au Wi-Fi, le réseau est GU Ottawa.
pas de mot de passe. Mais vous ne pouvez pas consulter votre téléphone cellulaire ou répondre à vos courriels pendant les délibérations. Merci. C'est sûr. J'ai donné mes et sur l'espace. J'avais pas eu de choses aussi invasives. Mais en effet, une salle beaucoup plus proche d'un espace fédéral, un espace c'est ça. Sur service frontière, sur une famille, je traite avec l'agence du revenu. C'est pour ça que je dis ça dépend du contexte. Je traite avec la police et tu pourrais être dans un espace. Ça va bien avec le préfet? C'était pas bénéficié, ça a fonctionné? Très, très bien, en fait. Robert Joël qui est là avec nous de façon très active. Et Tu restais pour les deux? Michel. Salut, Alors, c'était des super belles exceptionnelles. Ils sont là depuis le début et participent très activement dans le projet. J'aime pas ça, refiner le bâton. C'est là. T'as bien fait. Merci. Mais quand on pensait qu'on aurait 100 personnes,
des fois, que nous, on essaie de faire remarquer quand on fait des documents, c'est que le progrès au fil des années est énorme. Oui. L'impact de la loi et tout ça, c'est énorme. On a fait un changement culturel au Canada incroyable. Il faut pas perdre ça de vue, là, parce que des fois, c'est décourageant. The services stuff. That's still what? The analysis, it's not, it's barely started. Not in the conference, concentrating on CMFC, but we got it and we're actually hoping to have the students that we're hiring work on it as well. C'est palpitant ce qui se passe. Moi, je vais m'asseoir avec vous autres. Ben oui. Bien, je la connais pas, si je vais avoir l'honneur de rencontrer. Oui, tu peux t'asseoir si tu me donnes un rapport. Ben, je te rapporte que ça va bien jusqu'à maintenant, là. Moi, c'est Viviane. Bonjour. Je pense qu'on était... Des fois, je suis sur les appels conférences de CMFC. Je suis la patronne de Véronique Lavoie. OK. Bien, je vais enchanter. Oui, il y a tout un niveau qui est vraiment au 30e étage. Jean-Pierre, je suis entre Jean-Pierre et Véronique. Tu es une entremetteuse. Hein? Tu es une entremetteuse. Oui, c'est ça. Mais non, je me tiens assez. Oui. Donc, mais Viviane avait déjà travaillé avec moi. Pour la conférence. Oui. Là, on a ça qui occupe la conférence. Oui. C'est toute une machine. Moi, oui, je l'ai organisée une fois. Puis est-ce que votre ministre là? J'espère. Ça dépend si la législature siège ou non. Ils veulent pas quitter la Chambre. Non, c'est ça. Ben oui. Ben oui, faut faire le super grand tour, je sais pas. Alors, tu viens où, toi, Viviane? Je viens de... Je viens de Ravenhurst, qui est une ville au nord de Toronto. Oui, ça se passe bien. Il y a quelques petites étapes avec une langue anglaise. De tout conclure, mais en grande partie, je pense que là, français est en bonne français. Oui. Il y avait des bonnes choses, j'ai eu de la difficulté à choisir. Une grosse année. Oui. J'en reviens pas comment la fois. As-tu vu les sites sur Facebook? Moi, j'ai vu des choses sur Twitter, mais on a eu la confirmation. Mais il y a des sites trop bilinguistes qui commencent à se former aussi, alors ça équilibre les choses. C'est le même gang, puis il y a pour la 2017? La conférence. C'est à Ottawa? Oui, mais est-ce qu'une province va participer là-dedans comme président? Pas moi, je penserais pas. Je sais pas, ça même pas. Non, mais je pense que l'idée, c'est qu'on a tout chippé de l'argent pour leur donner, puis je trouve ça niaiseux, vous avez plus d'argent que nous autres. Ils ont fait. Non, mais je pensais que l'idée, c'est que chaque province, le fédéral, allait peut-être se tourner vers nous pour contribuer à certaines choses. Oui. Mais en même temps, moi, je pense pas que c'est nécessaire. Mais oui, ça prend beaucoup de ressources. Ah oui. Oui. Juste d'assurer la participation d'un ministre à la conférence, c'est bon. J'ai organisé le conseil de la fédération une année, puis 2 ans après, j'organisais celle-là. Quand est-ce que c'était au Nouveau-Brunswick, la conférence? 2007, ça c'était le conseil de la fédération, puis en 2010, c'était la CMFC. Et ça fait déjà 5 ans que ça? On avait fait danser les ministres. On m'avait dit, tu réussiras jamais à faire danser ce monde-là. Je leur ai dit, watch me. Oh, le nom, oui, je me souviens de ça.
avec la musique de Georges Béliveau. Oui! Tu t'en souviens? Moi, quand j'avais suggéré ça, le monde a dit, ben voyons donc, on peut faire ça. J'ai dit, voyons donc, ben oui, on peut le faire. Qu'est-ce que vous avez? Oui, c'était Paul Genet qui était là. Paul Genet, je l'ai rencontré là. Tu lui demanderas. Ouais, tu lui demanderas, t'en souviens-tu de la fois que tu es allé au Nouveau-Brunswick puis vous êtes allé danser, là? Mais quoi, il ferait partie de ça, c'est certain. Vous êtes originaire? Voilà, avait des commerces ici à Ottawa et à Cornwall, donc on connaît bien la Nouvelle-Orléans. Oui. Et on était éduqués à Cornwall. Hey, t'es-tu du Blue Blood, toi? Tes parents avaient des commerces. Non? Des commerces, des petits commerces, hein? Je te niaise. Moi, puis mon héritage de pauvre acadienne, pas déportée. Ah, j'avais tellement faim, c'est tellement bon. 1 heure déjà l'après-midi, hein? C'est 2 heures chez moi, c'est pour ça que j'ai faim. 2 heures ce matin? Hier soir, puis notre vol avait du retard, c'est bizarre, là. C'est pas l'hiver, normalement c'est l'hiver que ça arrive. Mais il y avait un siège de l'avion qui était endommagé. Je savais pas comment prendre ça, mais... Pourquoi il y a eu des dégâts à cause de ça? Oui. C'est ce qu'ils nous ont dit, vraiment. Ça... C'était peut-être le moteur. Bon. Oui, c'est ça. Ils disent que c'est le siège, mais Exactement. J'y ai pensé d'ailleurs. Parce que par coïncidence, la soirée d'avant, c'est rare que ça arrive, mais j'étais dans ma cuisine, puis devant moi, il y a un arbre, puis il y avait un corbeau, un gros corbeau noir. Puis je venais de dire, ben je m'en vais en voyage, demain je prends l'avion, puis là je vois ce corbeau-là, puis d'habitude, ça c'est prémonitoire, tu sais. Oui. Moi aussi, j'ai vu ça dernièrement. Un gros corbeau. Il était tellement beau, là. Noir. De ta belle maison. Hein? On est bien. J'aime bien ma maison. C'était bien l'interprétation, oui. Bravo. C'était pas trop Non, il y avait beaucoup d'énergie, c'était spontané, c'était bien. Ouais. Parce que ça, c'est un défi que j'ai, moi.
bon, passé, le micro, ça a juste pris 5 minutes pour qu'il fonctionne. Voilà, c'est ça. Il était passé l'allumé, mais il était mieux que ça fonctionne. Je me suis dit des années d'expérience. Incroyable. Ah, c'est moi qui l'ai fabriqué tout.
Alors, bon après-midi tout le monde. Good afternoon, everyone. Trop fort? Pas assez fort. So, if you will, please take your seat. I'm pleased to introduce our chair for the next panel, Mr. Carsten Quell. He is currently the Director of Policy and Research for the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada. Oui? C'est toi qui la présente. Oui. Please excuse us, there was a bit of confusion here, but all is okay. But prior to Carsten taking over the next panel, I would like to introduce Madame Nicola Mariolini, déléguée fédérale au plurilinguisme pour la Suisse, qui est la déléguée fédérale au plurilinguisme pour la Suisse. Elle a bien accepté, à titre de conférencière invitée, d'ouvrir pour nous tous le module promotion et protection du pluralisme linguistique et de partager avec nous l'expérience de la Suisse dans ce domaine. Veuillez souhaiter la bienvenue à Madame Nicoletta Mariolini. Buongiorno, guten Tag, allô, bonjour. Il me manque encore le romanche, mais ça va être un peu plus difficile aussi pour moi. Je tiens tout d'abord à remercier l'Université d'Ottawa et les représentants ici, ainsi que le commissariat aux langues officielles, le commissaire et tous les collaborateurs, les collaboratrices, les personnes qui se sont occupées avant et pendant la journée d'aujourd'hui de tous les aspects administratifs et organisationnels. Je tiens vraiment à vous dire, à vous tous, merci beaucoup. Pour moi, c'est vraiment une belle opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager notre expérience et aussi mon expérience ainsi que les commentaires faits ce matin. Moi aussi, je suis là en représentant quelque part ma fonction, mais je vous amène aussi quelques réflexions à titre personnel. J'ai préparé une présentation en anglais. Je vais essayer d'alterner les langues anglais-français en improvisant un tout petit peu. Il faut aussi être capable d'improviser. Donc, c'est le challenge d'aujourd'hui, c'est aussi d'improviser un tout petit peu pour vous. Je souhaite en tout cas commencer juste pour vous dire que je suis une économiste. Je ne suis pas une spécialiste des langues. J'étais choisie, nommée par le gouvernement suisse pour différentes raisons. Peut-être la raison principale, c'était une combinaison d'expériences au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau des régions linguistiques. J'ai travaillé dans la région linguistique francophone et j'ai grandi et j'ai travaillé aussi dans la région linguistique italophone de la Suisse. Et maintenant, je suis basée à Berne. Et j'essaye de m'adapter et m'intégrer également dans le contexte germanophone. J'ai un parcours qui touche un peu à différents aspects qui m'amène aujourd'hui à dire j'ai une compétence, quelques compétences, une bonne expérience dans les questions de politique publique et d'implémentation de mise en œuvre de politique publique. In today's presentation, I would like first I have to, voilà. First, to give you an overview of the Swiss language public policy. Secondly, to explain my point of view regarding a policy-based approach to multilingualism.
And finally, to suggest ways of collaborating to create an international network of public administrations or similar functions. Et je crois que aujourd'hui, je suis dans le bon contexte pour pouvoir partager avec vous ces quelques réflexions. L'objectif, en anglais, j'ai écrit The objective is to share good practice. Pourquoi good et pas best? I chose good simply because we're still in the process of developing our policies, and I'm sure there's lots to learn. Et en quelques mots, we work in progress. Et c'est pourquoi je ne me permets pas de parler de best practice. Moi, je me sens plutôt dans une situation de pouvoir parler et partager de bonnes pratiques. Le best n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour. Et j'ai l'impression que c'est à peu près aussi la réalité partagée par toutes les personnes qui m'ont précédé ce matin. Mais I'd like to start about the Swiss situation. As some of you may know, the Swiss situation is complex. Why is that? So we have 17 German-speaking cantons, 4 French-speaking cantons, 1 Italian-speaking canton, 3 bilingual German and French cantons, and 1 trilingual Romansh German and Italian canton. What's special about Switzerland is that all the 26 cantons decided to join each other and were not forced to do so. It's why we talk about, in German, the Willensnation, namely a nation born from a willingness to live together despite its language, cultural or religious diversity. Now, let's move on the Swiss language policy. Mais juste une question qui a été soulevée ce matin par les collègues de la Catalogne qui disaient qu'on était à peu près dans la même situation. C'est vrai qu'on a 4 langues, on a une répartition de langues plus ou moins similaire. Nous, on a les Alpes, mais aussi l'Espagne a les Alpes quand même. Il y a quand même une différence. On a 4 langues reconnues comme langue nationale et on a 3 langues reconnues comme langue officielle. Je vais revenir sur ce point plus tard. La politique linguistique de la Suisse peut se résumer par différents piliers. We can act through a lot of areas to reinforce plurilingualism. Et ici, nous pouvons parcourir les piliers qui se retrouvent résumés ainsi. Développer le plurilinguisme institutionnel, en particulier à travers les traductions des documents officiels. Et là, je souhaite souligner la question de procurement policy parce que pour la première fois, je dirais pour la première fois et justement en occasion d'un rapport qui a été approuvé par le Conseil fédéral le mois de mars, on a mis en étroite relation, la question du plurilinguisme avec la question des marchés publics. Et cette question-là, en fait, permet de sortir le plurilinguisme, moi je dis d'un coin qui est le coin des ressources humaines, pour le mettre en relation avec l'impact économique que le plurilinguisme engendre aussi à travers les marchés publics. Je m'explique. La Confédération suisse a un gros projet de 15 millions ou 15 milliards de francs. Elle doit le mettre sur le marché, donc elle organise un concours. Et ce concours-là, en général, est géré en allemand. Alors cela signifie que, étant donné que la plupart des personnes du service compétent parlent allemand, on essaye d'obtenir des projets en allemand et en tout cas, si sur la table on a des projets en français ou en italien, on n'est pas capable de les évaluer. Donc,
Concrètement, ça veut dire que les milliards suisses de la Confédération sont orientés vers des régions linguistiques plutôt germanophones. Donc la majorité, je dirais, la région la plus importante en Suisse. Importante du point de vue linguistique, mais aussi du point de vue économique. Et cela nous crée des disparités aussi de traitement vis-à-vis des régions linguistiques. C'est pourquoi on a rappelé la question de procurement policy parmi les 5 pillars of the language policy, the Swiss language policy. We promote official languages, so the official languages are German, French, and Italian in the public administration. It means that we can work and speak in our language of our choice, but if you are an Italian speaker, that's not possible. So I have to speak and to work in French most of the time. And then we encourage comprehension and exchange between languages communities. We support the bilingual cantons financially. Ici, c'est peut-être intéressant de rappeler que pour la première fois, avec un nouveau message sur la politique de la culture qui va être discuté par le Parlement bientôt, on a intégré des financements pour que des mesures pour renforcer la langue italienne en Suisse soit prise aussi à l'extérieur de la région linguistique italophone. Donc ça veut dire qu'on essaye d'encourager l'apprentissage et la sensibilisation à la langue italienne ou aux langues minoritaires aussi au dehors de régions linguistiques de référence. Pour finir, on a la question de la protection et de la promotion des 2 langues minoritaires, donc l'italien et le romanche, reconnues minoritaires dans le cadre de la Convention du Conseil de l'Europe. Donc on ne trouve pas là le français comme langue minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas minoritaire, elle n'est pas minoritaire dans le sens de la Convention du Conseil de l'Europe. Mais si on va regarder, après je vais vous donner des exemples au sein de l'administration fédérale, il y a des réalités qui montrent bien que aussi le français est une langue minoritaire. So, the situation in the Swiss public administration should be, or the Swiss public administration should be a microcosm of Switzerland, and so in numerical and cultural terms, representative of Swiss population as a whole, a mediator between different parties. By this, I mean developing and promoting plurilingualism in the public sector and, of course, ensuring that it is inseparable from any actions undertaken all over the country in all sectors of activity and at all institutional level. Ce point-là nécessite un commentaire et on va le reprendre également plus tard. Le commentaire est le suivant. Pour la première fois, on dit que le plurilinguisme au sein de l'administration fédérale n'est pas uniquement une responsabilité, une tâche de l'administration fédérale et du gouvernement, par exemple, mais c'est une tâche et un objectif à atteindre aussi par d'autres réalités qui se trouvent à l'extérieur de l'administration fédérale et qui ont d'autres compétences. Par exemple, le niveau des cantons, qui a des compétences pour le système d'enseignement des langues nationales. Alors, pour la première fois, on met en évidence le fait que le plurilinguisme au sein de l'administration fédérale est conditionné également par des pas entrepris ou pas entrepris par d'autres acteurs à l'extérieur de l'administration fédérale. Et ça, je crois, c'est aussi une petite nouveauté d'approche qui ouvre le regard.
Et le troisième point, the Swiss public administration should be active in developing Willensnation, so la partie précédente. Et dans ce sens-là, we should all accept responsibility and take up this challenge. And how can we do this? So keeping to the following ranges, the representation of language communities and also minorities will be more balanced. These ranges are based on 2010 Swiss population census. They apply to the federal administration departments, and what's new, they applied also to federal offices and their top management. Here, these languages figures are based on information given by civil servants about their mother tongue when they joined the PA. So we don't know what other languages they speak and at what level. That's why we need to assess the language skills of the public administration staff. The situation here appears balanced, so the values seem to be appropriate if compared to the ranges we saw before. But in reality, the figures vary widely in different departments, federal offices, and top management. A couple of examples. We have just 4.2% of Italian speakers in National Office of Statistics. And we have just 4.9 that's the mixture, 4.9% of French speakers in the office responsible for the procurement procedures. So the French speakers here should be 21.5%, and we are at this level. It's really a little bit shocking. So does that mean that Italian or French speakers are not interested in finance or in procurement? Does that mean that they are not interested in doing such a work or in taking part in important decisions? I don't think so. I'm Italian speaker, I'm working for the public administration. I think to be able to take part in important decisions and also to deal with finance or economic topics. I am economist, it's normal. So if we want to encourage standards or minorities, we will have to promote internally. And if we want to promote plurilingualism, we will have to combine training with careers plans. And we will have to put it at the heart of the organization. As you can see from the graph here, many languages are spoken daily at work in Switzerland. But in addition, the language spoken most frequently, 66%, is a dialect of German. It's not German, it's Swiss German, which itself consists in many dialects, 22 at the minimum. So this makes communication in Switzerland very difficult. The Swiss German is not Schriftdeutsch. Schriftdeutsch is Hochdeutsch in Switzerland. So Swiss German is really dialect, and I can't speak Swiss German. And the Swiss German in Bern is not the same Swiss German as we can find in Lucerne or in Zurich or in other parts of the German-speaking part of Switzerland. So, but there is also an additional issue, which is that despite the multilingualism, the Swiss linguistic model is predominantly monolingual. So we have the red part is the German-speaking part.
The blue one is the French-speaking part, the green one is the Italian-speaking part, and the orange one is the Romansh-speaking part. Given this situation, the public administration has to make a lot of efforts to guarantee its plurilingualism. To do that, the government has chosen the intercomprehension strategy proposed in Article 8 of the regulation. So, l'article 8 de l'ordonnance qui vient d'être approuvée et qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2014 permet, en fait, donne la possibilité aux collaborateurs et collaboratrices de l'administration fédérale de choisir la langue de travail et d'utiliser la première langue, donc la langue, disons, entre guillemets, maternelle. Mon cas est un exemple. Ma langue maternelle est l'italien, mais rarement je peux utiliser l'italien pour travailler au sein de l'administration fédérale, car les conditions pour que l'italien soit compris et maîtrisé aussi par les top managers ne sont pas encore données. So, la question en fait, la réalité qu'on trouve au sein de l'administration fédérale, c'est une réalité qu'on peut définir comme predominantly multilingually receptive. So what I mean by multilingually receptive is that you have to be able to understand your colleagues, even if you don't speak their language very well or well. But what's the reality? Actually, we have here an example. It relates to legislative projects between 2010 and 2012. It's based, so the data are based on a master's degree. And here we can notice that the 76% of these projects were prepared in German. The 7% were prepared in French, and the 16.6% were prepared in multilingual mode. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de projet en italien. Donc, c'est la confirmation de ce que je vous disais auparavant. So, you may be wondering why we had to revise the regulation despite the fact that the law on national languages and its regulation have been in force since 2010. And you may be wondering why we had to revise the regulation despite the fact plurilingualism and cultural diversity are enshrined in our constitution. So actually, it was difficult to implement the previous regulation because there was resistance to change. Et je peux vous assurer, il y en a encore de résistance, beaucoup. Autrement, je serais sans travail. En fait, le Parlement et le gouvernement, les deux ensemble, mais pas tout à fait au même moment, c'est qu'il y a eu des petits conflits institutionnels car l'administration ne suivait pas les indications je dirais, les indications ou la volonté politique. Aussi bien le Parlement que le gouvernement ont demandé de réviser l'ordonnance, et tout cela pour également renforcer la politique du plurilinguisme et aussi la cohésion nationale. Donc, tout le travail qui est fait au sein de l'administration fédérale est mis en relation avec la question de la cohésion nationale suisse. La nouvelle ordonnance, donc, elle a été révisée et elle est entrée en vigueur le 1er octobre 2014 et cela signifie qu'on travaille sur une base légale fraîche, récente, dans les... Where are we? We are revised. Ah, okay. I have... Right. So here we've already looked at some of these points, but there is an overview of the 2014 revision. What this chart shows is the sequence of the relationship between the various steps of the process.
And we have to develop, je souhaiterais souligner ça, more transparent information system to evaluate, to monitor, and to define the overall future strategy. La Suisse, en fait, est vue comme un modèle. Est vue comme un modèle au niveau de la politique linguistique, je dirais au monde peut-être. Mais ce modèle-là nécessite aussi de faire des pas vers l'amélioration. Et l'amélioration, c'est en particulier lié à la transparence et à la publication de données, aussi bien au niveau des offices fédéraux qu'au niveau des groupes de classes salariales. I think I had another files, mais bon, c'était pas le bon, c'était pas le bon. Bon, okay, I'm sorry, but I had another final version, and here we have the before one, but it's also another challenge of my presentation. I will also. So, je vais continuer en français, comme ça je vais être un peu plus rapide. En mars, le gouvernement a approuvé un rapport sur la promotion du plurilinguisme, un rapport qui représente une évaluation de la politique du plurilinguisme en Suisse et au sein de l'administration fédérale. C'était mon premier rapport présenté et pour le gouvernement. Et ce qui représente ce rapport, c'est qu'aujourd'hui, on a un nouveau cadre de référence pour la mise en œuvre de la base légale. Quelques points sur lesquels on peut mettre l'accent de ce rapport. Alors, d'abord, on a introduit le concept de approche globale et systémique. Pour faire un exemple, on souhaite travailler sur des études d'impact en tenant compte des actions qui sont menées à l'intérieur et également à l'extérieur de l'administration fédérale. De la même manière, un nouveau point qui a été présenté dans ce rapport, c'est le point de l'évaluation de la politique linguistique. Et ce point-là va se référer également à l'approche globale et systémique. Et finalement, on a également travaillé sur le thème de la transparence en publiant pour la première fois, comme je vous disais, des données aussi par classe de salaire. Les objectifs principaux de tout ce travail nous amènent à définir un nouveau set de priorités, à transformer les recommandations en actions pratiques et surtout, et ça c'est peut-être encore la nouveauté de l'approche actuelle, de faire passer le message que le plurilinguisme, c'est un fil conducteur qui relie toutes les politiques de l'administration fédérale, mais pas uniquement de l'administration fédérale, du gouvernement et du Parlement. Donc, c'est vraiment l'idée que la politique linguistique ne doit pas être reliée ou limitée à la question des ressources humaines. C'est une question importante, mais ce n'est pas la seule. On doit faire un effort afin que cette politique soit également lue, interprétée, comprise et traduite en impact économique sur au niveau de toutes les régions linguistiques et au niveau du marché du travail dans son ensemble en Suisse. Je m'arrête là, je ne parle pas de mon rôle. Ce qui peut être rappelé, c'est que ce matin, on a entendu parler d'un rôle hybride du commissaire, de la commissaire de Wales. Le rôle hybride, je le vis moi aussi, dans le sens que je suis une déléguée nommée par le Conseil fédéral. En même temps, je ne suis pas indépendante, mais je dois être
indépendante par rapport à mon approche pour formuler des recommandations qui touchent tous les départements. Et à la tête de ce département, il y a les ministres, donc le gouvernement. Alors, en même temps, on travaille ensemble, mais aussi comment dire, avec un esprit, je dirais, constructif, mais qui amène à des critiques, bien évidemment. Le rapport que vous pouvez trouver aussi à la sortie met en évidence une situation qui est même un peu triste. Il y a un département aujourd'hui, c'est le département de la présidente de la Confédération, qui a le 92% de germanophones au niveau des top management de son département. Alors, c'est clair que le Conseil fédéral se retrouve également touché par cette observation, cette transparence et également par les recommandations qui, au fond, touchent l'administration, mais qui indirectement touchent également le niveau politique. Voilà, à la sortie, si vous êtes intéressé, vous trouvez un brief guide and Swiss en bref, French, English, sur les quelques éléments principaux de la situation en Suisse. Merci de votre attention. Alors, merci, Madame Mariolini, pour cette perspective intéressante et certainement diversifiée de la situation en Suisse. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Carsten Quell, qui va présider le prochain panel. Merci. Merci, Richard. Donc, avec ce panel cet après-midi, on va changer un peu notre approche. Donc, d'abord, bonjour, good afternoon. This morning we spoke a lot about the protection element, language rights, the implementation of recommendations. Il y avait des petits échos de ce qu'on appelle les aspects de la promotion, la question des espaces linguistiques, des espaces francophones, la question du paysage linguistique, la question de comment est-ce qu'on va conscientiser la majorité de l'existence d'une communauté minoritaire sur un territoire. We also just heard from Madame Mariolini of the Swiss example, which includes very much of the protection element, looking at the public administration, but we also heard about the promotion element, promotion of minority languages, promotion of exchanges, promotion of educational opportunities. What we will do with this panel, which we entitled Winning Hearts and Minds, is to look at the role of the linguistic majority, the other language group, in creating an environment that is beneficial to the vitality of minority communities. I'm very excited about the panel that we have here. It will help us explore questions of whether it is desirable, possible, and realistic to change hearts and minds about the value of linguistic pluralism. The way we've ordered the panel is it will first take us across the Atlantic into the context of Wales, then into Canada's only officially bilingual province of New Brunswick. And we will then hear a somewhat unlikely story called Canadian Parents for French. I won't give away why it's such an unlikely and surprising story, and leave that to our two last panelists. By way of introduction to the panel, let me just briefly mention a few of the questions that have led us as we were preparing the panel. One central question is, does it matter what one language community
a majority community, for example, thinks about another language community, a minority community? Does it matter for the minority? Does it matter for the majority? Does it matter for the government of the jurisdiction that both of these communities inhabit? If it does matter, whose job is it to influence one community's attitude towards the other? The government, the offices of language commissioners, or society in general, civil society organizations? What role does second language learning play? Can we promote favorable attitudes towards the other community without promoting the learning of the other group's language? In Canada, some might argue that in the past, the views Anglophones held of Francophones were not as favorable as they are today. Did the learning of French as a second language play a role in changing those attitudes? What role does individual ambition for the best education of one's children play versus loftier goals such as national cohesion? For French-speaking New Brunswickers, how important is it what attitudes English speakers have compared to the Francophone community taking collective action? To what extent is the defense of minority rights a political project that depends on securing recognition and concrete action by the state? Does the political battle for recognition have to be waged before one can afford to worry about favorable attitudes? In Wales, what attitudes do non-Welsh speakers have towards Welsh? Do newcomers to Wales learn Welsh, whether they're immigrants or they migrate from other parts of the United Kingdom? Does the learning of Welsh lead to more positive attitudes towards Welsh speakers? And what role does the Welsh government or the Welsh Language Commissioner play in all of this? To answer at least some of these questions, we have an exciting hour ahead of us. So let me very briefly introduce our panelists. We have Devon Sean, with whom I share the same job title. He's the Director of Policy and Research with the Office of the Welsh Language Commissioner. Michel Landry, Professor of Sociology at the Université de Moncton in New Brunswick. Matthew Hayday, Associate Professor in the Department of History at the University of Guelph in Ontario. And last, but certainly not least, Philippe Finet, who is the President of Canadian Parents for French. Devon? Diolch, Carsten. Thank you for the invitation to speak today. Just waiting for the presentation to come up. There we go. My intention for the next few minutes is to share some perspectives on attitudes towards the Welsh language in Wales. Now, I spoke to a couple of you this morning who've actually worked or studied in Wales. But for those of you who haven't had that unique pleasure, I thought I'd just start with some context. Now, as you know, Wales is part of the UK, along with England, Northern Ireland, and, at least for the time being, Scotland as well. Now, the population of Wales is just over 3 million. Approximately 600,000 people can speak Welsh, so that's about 20% of the population. And for those of you who like maps, such as myself, so this is a map of Wales, and it shows the percentage of people who can speak Welsh. So the darker the shade, then obviously the higher the percentage of Welsh speakers. So as you can see, the highest percentage tends to be in the north and the west. Although one note of caution, there are large numbers of Welsh speakers in the south and the east as well, particularly around the Cardiff area. So it gives you an indication of how the Welsh-speaking population is divided across Wales. So the
the challenge for us as the Welsh Language Commissioner is that the majority of the population are unable to speak Welsh. And Welsh is actually the majority language in only 2 of the 22 counties of Wales, although there is a significant percentage able to speak Welsh in a handful of other counties as well. And there are 10% or less of the population able to speak Welsh in 6 counties. So that gives you a sense of the challenge that we face as an organisation. So given this information, then obviously attitudes of the majority non-Welsh speakers is an important factor for us to consider. And recent surveys show that attitudes towards the Welsh language are, in the main, quite positive. So, just to give you some examples, and I should note that the figures I'm quoting over the next couple of slides are taken mainly from 2 surveys. One was published in 2008 and the other in 2013, and certainly if you're interested in those documents, then we'd be happy to share. So what we found is that 70% of the population agree that Welsh is an asset to Wales. 82% agree that Welsh is something to be proud of, and 81% agree that Welsh is an important factor for the culture in Wales. So obviously highly positive results from a wider population, and that includes Welsh speakers and non-Welsh speakers as well. And I think that the demand for Welsh medium education as well is an interesting factor, and possibly an indicator of the wider attitude towards the Welsh language. And certainly what we've found is that the demand for Welsh medium education in Wales is high, and particularly in traditionally non-Welsh speaking parts of Wales. So that's an interesting factor. And if you look at the attitude of business in particular, what we've found is that 60% of businesses in Wales support the use of Welsh in their business. So obviously a slightly lower percentage, but still positive. And from other work that we've done, we know that there's a strong feeling that a Welsh and Welsh language brand is of commercial advantage for businesses. However, the flip side is that in practice, the use of Welsh by the private sector and the public sector as well, to a certain extent, is inconsistent. So the attitudes, the tolerability of the majority of non-Welsh speakers is important. But I think it's fair to say something that's far more important for us on a practical level is the attitude of policymakers and the government. Obviously, they're the people who make policy, legislation, and they're also the people who fund agencies and initiatives. So there's certainly a political consensus in Wales at the moment in support of the Welsh language. And I think it's fair to say that that's a relatively new phenomenon, and possibly the devolution effect in the UK has had an impact on that. But as an organisation, we're concerned that not enough consideration is given to the language, and that legislation and policymakers have been inconsistent to date. Certainly the Welsh language is considered in some policies, but not in others. And the Welsh Language Commissioner gave an example this morning of the planning bill. And I think that's a successful example, but it's certainly taken a long campaign for us to be able to get the Welsh language into that piece of legislation. So it's not always easy to do so. So
how does this influence the work of the Welsh Language Commissioner? Well, we have a new strategic plan in place, and one of our main objectives is to influence policy developments. So clearly this means influencing government and other policymakers, and also giving evidence on legislation and other matters. And finally, I think it's something else that's been discussed today is the importance of evidence-based decisions, recommendations. And certainly we find that it's far easier to influence policymakers if our recommendations are based on evidence. So the other aspect of my work is research. And we try to use our research work to support this aim and to support our policy work. So that's just a brief perspective in terms of the situation in Wales. Thank you for listening, and I'm sure we'll have a discussion later. Thank you. Bonjour, good afternoon. Je vais faire la présentation en anglais puisque c'est la langue de fonctionnement, on m'a dit, de l'Association des commissaires linguistiques. Mais ça me fait plaisir de répondre à des questions en français ou à discuter en français. So I don't know if... Oh. Okay. So I was asked to present the case of the province of New Brunswick as regards the relationship between the two official language groups and attitudes toward linguistic pluralism. New Brunswick is a small province located in eastern Canada. Its population is less than 1 million. The particularity and the interest of examining this small province in this conference is that it is the only Canadian province to have both English and French as official languages. Just under 1/3 of its population is French speaking. I should mention that the French population in eastern Canada has deep historic roots in the region, being the first settlers. They call themselves Acadians. New Brunswick does not attract a lot of immigrants, and Aboriginal languages speakers are only a few thousand. In total, only 2.6% of the population does not have English or French as their mother tongue. As for bilingualism rates, according to the last census in 2011, 1/3 of the population is bilingual. However, bilingualism is unevenly distributed. 71% of Francophones also speak English, but only 15% of the English-speaking population knows French. In addition to recognizing both languages in the provincial institutions and offering services to the population in both official languages, New Brunswick also has two distinct education systems based on a linguistic division of the Department of Education. This is what we call dualism in education. Furthermore, New Brunswick has a law recognizing the presence of two linguistic communities and the right of each community to manage its own cultural institutions. The principles of this law are also enshrined in the Canadian Charter of Rights and Freedoms, so in the Constitution. But it was not always like this. Still in the 1960s, French was not fully recognized. So how did this change happen? Where today the institutions of the Francophone minority community are recognized both provincially and federally. From an analytical perspective, I would like to put forward the idea that we could refine our comprehension of the changing attitudes toward linguistic pluralism if we look at it as a social movement.
which very few analysts or scholars do so far. Social movements express power struggles, and in my view, when we analyze language issues in Canada, we often mistakenly simplify this power struggle as one that takes place between the linguistic minority and the state. However, as social movement theorists put it, social movements are based on the contestation of standardized identities, or to put it simply, they usually contest the categories of what is considered normal and abnormal. In this case, the view of New Brunswick and Canada as solely Anglo-Saxon societies was and still is contested by what we could see as a Francophonist movement. To oppose a worldview, actors are mobilized, social actions are taken by groups, and the movement often become institutionalized with well-organized groups, lobbies, and often political parties that are formed on the basis of the issue, or traditional parties that start taking a stand on the issues when the movement in question gain more definitive power. Even if many of the activities of a social movement are directed toward the state, the intended social change, and thus the power relation, concerns the whole society. The state, of course, remains a key political player, and the legal framework provides an effective mechanism for managing social relationship when collective interest must be expressed or when a compromise must be reached. Thus, changes in the legal framework can be a reflection of this power struggle for social change. Following this perspective, the recognition of a linguistic group through the enactment of laws which protect or promotes their interests is also a reflection of changing worldviews in society, even if there is no absolute consensus in the population. If we focus again on the development of the recognition of French in the New Brunswick case, as I have shown in previous work, since the 19th century, when Acadian nationalism took form, Acadians progressively built themselves an institutional network, including organizations, media, schools, colleges, and a university. They organized themselves as a political community, able to act collectively for themselves in different ways. Elites and other social actors use this organizational network to gain recognition from the government. At different times, they use different strategies, from simple political lobby to a secret society to public protest to a more partnership-based approach with the federal and provincial government. What my previous work has also shown is that being organized as a socio-political group plays a role in maintaining coherence and permitting the group to project itself as a political community, and therefore helped in gaining the recognition it is seeking. The views of governments with regards to linguistic pluralism in New Brunswick and at the federal level started to change mostly in the 1960s, when separatist ideas were rising in Quebec, the neighboring province. The sovereignist movement in Quebec had a great influence, not only in Quebec or on the federal government, it helped Francophonist movements in other provinces. In New Brunswick, it influenced activists, but it also pushed the provincial government to deal with its own linguistic tensions. Even in the 1990s, the inscription of the recognition of two linguistic communities in New Brunswick and their right to their own institutions in the Canadian Charter of Rights and Freedoms was engaged in the context of a constitutional negotiation aiming to have the government of Quebec to endorse the 1982 constitutional amendment. So, I will finish by answering one of the questions that was submitted to us by the organizers, which was if learning French as a second language play a role in changing attitudes toward linguistic pluralism. Considering the analytical standpoint I have just briefly shared with you, I would suggest that it is rather the opposite relationship. Learning French became more and more normal with the progressive recognition of the French Canadian people
and attractive with the bilingualization of institutions as professional opportunities for bilingual individuals increase. So it's an impact of the social movement. So to sum up, looking at the changing views on linguistic pluralism through the lenses of a social movement help us to see how this is a power relationship that seeks to redefine society and how we all see it and understand that society. In a majority-minority context, the state becomes a central player once it adopts the social movement's view. Its use of laws, administrative reforms, and programs can contribute to changing the worldview of the majority group. Thank you. Good afternoon. I would like to orient my comments today towards one or two of the questions that Carson posed to us. First, about the extent to which it is possible to change the outlook of one linguistic community towards the other. And perhaps more importantly, and this is more my emphasis given that my background is as a historian, to consider the very specific ways in which this has been attempted in recent Canadian history, what types of actors have been involved, and what types of strategies have been used to this end. And if you're really interested after this presentation, I have a book coming out on this in the fall. Canada's history of trying to change attitudes between linguistic communities, at least in a very active way, dates at least to the 1960s, the context of Quebec's Quiet Revolution that thrust language issues in Canada to the forefront of national debates. On the one hand, you have a Royal Commission on Bilingualism and Biculturalism that is established in 1963, and from that point onwards, there is a variety of recommendations that are put forth to Canada's governments about how it should try to address some of these issues of linguistic duality. But it's also important to bear in mind that there is also a citizen and civil society dimension that was already in place in Canada interested in addressing these issues, and it's coming from the English-speaking majority community. So on the one hand, you have a television show that's been airing on Canada's national broadcaster since 1959 called Chez Hélène, which was intended to provide English Canadian youngsters with the rudiments of the French language and perhaps an appetite to learn more. And that program aired for 14 years throughout the 1960s into the early 1970s. You also had, starting in the 1960s, English-speaking citizen groups in the provinces of Ontario, of Quebec, of Alberta, who were trying to set up after-school French programs for their children, piloting new French immersion programs where the language of instruction would be French for English-speaking children. And this is already going on in the 1960s before Canada has an Official Languages Act. The roots of those programs and those initiatives are partly for a better education overall for these children, but there is also a national unity impetus. These parents thought that perhaps their children could serve as bridge builders between the two official languages communities. Then you have the era of state supports, the passage of the Official Languages Act in 1969, and then the creation of what's now called the Official Languages and Education Program, created in 1970, under which the federal government provided support to provincial education programs in the official languages. What's interesting here is that that program not only provided funding for the minority language communities to have education in their mother tongue, but it provided for second language learning programs for the majority to learn the language of the minority community as well. And that creates a very new context in Canada in the 1970s, because this federal cash for second language education programs provided ammunition for parent groups and civil society organizations operating at a community level, trying to get better French language programs for their English-speaking children. And in Western Canada in particular, far from where the major concentrations of Francophones are in Canada, you often had English-speaking parents who wanted better French second language programs for their kids, working with the Francophone minorities of provinces like Alberta and British Columbia to create minority language programs for their children. So there's joint collaboration at a civil society level coming from this. Early parent groups often struggle to get these programs started, and this is where Canada's Commissioner of Official Languages started to play a very interesting role. Our first commissioner, Keith Spicer, who's in the upper right-hand corner there,
took a very liberal interpretation of his mandate as commissioner, and he went beyond the role of ombudsman that's been discussed so extensively this morning to try to facilitate more about positive attitudes broadly in the population towards language learning and official languages policy. The images at the bottom, which are a little faded out from the sunlight, come from a very playful film put out by the Commissioner's Office in 1973 called Bons Amis, focusing on the Commissioner speaking with children about what official languages policy meant in Canada, sort of removing the threatening attitudes. He also decided early on to try to promote the idea within the government that the best way to meet bilingual civil service obligations was not simply to retrain adults and learn their second language, but to try to engage in a cultural shift in Canada's youth. Foster second language learning, but also different attitudes towards the other language community. And this is also trying to diffuse intercultural tensions, because in Canada there was this sense that if you start moving towards a bilingual civil service, that means fewer jobs for English-speaking civil servants. It's a zero-sum game approach that he's trying to diffuse so that potentially a bilingual Anglophone might be able to work in a bilingual government job. Aiming at the children, you have the development of kits that are put out and distributed by the Commissioner of Official Languages Act. This is from 1975, the O Canada kit, with the general theme, and there's a record and a comic book and this board game, trying to encourage children to think about bilingualism as a bridge towards communication with their fellow citizens elsewhere in the country and perhaps want to learn the other official languages. In the waning months of his term in 1977, Spicer brought together a lot of the parent groups he had met across the country interested in language learning with government officials, with education specialists, to talk about second language learning in the country. He basically facilitated the cost of hosting a gathering held here in Ottawa, but let the parents decide what they wanted to do. And it's out of that conference that a new organization called Canadian Parents for French was born, with the mandate to work for the best possible second language learning opportunities for their children. That organization grew to establish branches in every province and community-based chapters. In its very earliest months, CPF, as it became known, received some small grants from the Commissioner's Office to put out its first newsletter, to help towards its first publications. And the Commissioner's Office intervened with the Federal Department of the Secretary of State, which is now Canadian Heritage, for more funding towards research initiatives, publication of directories. And by the early to mid-1980s, CPF was able to secure ongoing regular funding from the federal government for its initiatives. This is a parent-led, basically it's often unilingual English-speaking parents who lobby school boards and provincial governments to create and expand French second language learning programs for English-speaking children. It also presses the federal government to continue to provide funding for these programs and a moral role in guiding official languages policy. There is a mix of motivation that drives this civil society organization. Some of it is about national unity. Some of it is about intercultural communication. But it's also parents who are interested in high quality education for their children, who are interested in the cognitive benefits that come from second language learning, job opportunities down the road. And with this in mind, later campaigns from the Commissioner's Office, these come out of the early 1980s under Maxwell Yalden, started shifting the emphasis about why you might want to learn a second official language towards the international dimensions about how far spread English and French were in Canada. There was unfortunately a failed initiative. There was an effort in the mid-80s, or sort of a trial balloon floated to try and have the corporate sector get involved. Modeled after a very successful campaign to promote physical fitness, the idea was to have private sector leaders fund a media campaign to encourage more bilingualism in Canada. But lacking private sector leaders willing to take this on, it foundered. Canadian Parents for French took up the gauntlet on this. They put together a series of media-based campaigns involving transit ads and advertisements in the media and major magazines to encourage French language learning with themes like Learning French Matters or Learning French Makes a World of Difference, bringing in high-profile Canadians to provide little quotes for this program about what bilingualism had opened doors for them. In the mid-1980s, the role of the Commissioner in Canada shifted in terms of this issue of promoting bilingualism. Communications people were explicitly told to steer away from any explicit messaging about personal bilingualism and to move towards linguistic equality, language rights, this whole parallel system.
And I understand the impetus to do this. There are sound historical reasons for it. And to a certain extent, Canadian Parents for French had picked up the bilingualism piece themselves. But I would posit, and this may lead to discussion later, that this emphasis on a rights-based discourse has its problems because it reduces this sense of connectedness between the individual members of the two major language communities. It shifts towards an idea of a government providing services in two languages to two completely separate communities with less emphasis on who the people are who are part of this equation and what links them together as co-citizens of the same country. One of the strengths of what has been done in the early years of the Commissioner's Office, what CPF has continued to do, is to emphasize this human dimension of Canada's official languages policy, stressing the individual Canadians that make this policy work rather than a colder, more legalistic conception of rights. I'm sure I'll get in trouble for that statement as well. And when they couple it together with humor, this is an illustration from one of their guides for parents called So You Want Your Child to Learn French. The disarming power of humor has long proved very effective in diffusing linguistic tensions in Canada. What has this shown in terms of changing attitudes? Well, polls have showed over the course of the 1980s and 1990s growing support in the majority language communities for minority language education for members of the minority community. And they also, throughout the 1980s, showed growing support for the idea of second language learning being an important part of what education systems should do. Enrollment trends showed that these efforts did succeed in convincing a sizable minority of English-speaking Canadians to enroll their children in these programs like French immersion initiatives. The blockages remain, though, in a number of ways. Funding is always a problem. In many jurisdictions, school capacity reached a cap in terms of how much money there was for French immersion for English students. And when that happens, you start getting into issues of elitism and allegations of favoritism that have erupted. I think one of the challenges that remains here is how to maintain this sense within the English-speaking majority in Canada that a program of fair treatment of both linguistic communities does have benefits and opportunities for the majority language community as well. I think that provides the base of support for maintaining the political will to do this if the majority is behind it. This may seem Machiavellian. I think it's actually a bit more realism in realpolitik that the politicians and policymakers are more willing to act when they know they have the backing of the majority. And certainly these initiatives were largely successful through many of the earlier years and decades of Canada's official languages policy. That's where I will leave off. Thank you. Comes up. So I'll skip part of my story since part of it was just covered. So just a brief history on Canadian Parents for French, excuse me. Was founded in 1977, as we found out. It was a bunch of parents that were having troubles getting their children into French immersion schooling. And so they got together, Keith Spicer called them up. I actually have a more recent photo of Keith Spicer instead of that cheesy 70s tie. So from that first meeting, they created a board of 5 people from across the country. They went for the whole Canadian aspect, not just a local area. And today, we're the largest Anglophone organization promoting French second language learning, second language education and opportunities in Canada. With Canadian Parents for French, it's really important to understand that we're not just about learning French, but we want to promote the opportunity to go outside of school and experience French. So you're getting the whole cultural aspect. Do you have my name's Philip. You might have gotten it from Sean Paul. That's okay. It's only about 5 photos. We're now, we have a national office. We have 10 branches that cover the different provinces and territories. We have about 170 local chapters across the country and over 20,000 volunteers. So in the 38 years since its inception, Canadian Parents for French
has worked hard to create French-speaking opportunities for children across the country. So moving on to CPF today. So we can sum up our work in two ways. Creating better and more French second language programs in schools. So many of our local chapters, that's what they fight for, is to get the French immersion programming in their schools, whether it's in Toronto or it's in the PA or somewhere in BC, many small towns where we try to get French second language learning. The second one is creating exciting opportunities for children to use their French and to be exposed to French culture outside of the classroom. We do a lot of this with trying to get cultural tours to come around. In Manitoba, we find that the students who live in the rural areas don't have opportunities to see French culture. So it's helpful if we can send French culture to them. So we'll send out a cultural tour of a performer. They might do some improv, something to play with the language. So to achieve these two goals, we work with ministers at federal and provincial levels, municipal officials, school boards, and schools to find ways to increase the number of French second language programs and make current programs stronger. Canadian Parents for French also works hard to organize various events for children to speak French outside of the classroom and learn about French culture. These include French language summer camps, movie nights, book fairs, and our most recognized contest, the largest French second language speaking competition in Canada, the Concours d'Oratoire, which is next weekend, is our national event. So we've had about 70,000 participants across Canada take part. They've taken part in their schools, and then in a school division level, and then provincials. And those who won at provincials will be coming here next week to vie for top honors and $500,000 worth of scholarships. Sometimes you need money to motivate kids, right? So throughout this time, French second language learning has increased. Every year, French immersion increases, whereas regular schooling levels have kind of plateaued. The number of students enrolled in French immersion has been increasing in popularity since the first program was created in 1965. In 1977, there were roughly 45,000 students in French immersion. 15 years later, there were 300,000 students enrolled, and that number is still going up. Canadian Parents for French cannot take full credit for this increase. We'll try. However, our role as facilitators, supporters, and educators on the benefits of French second language programs has definitely helped this trend. Most of our branches can, and sometimes do, boast about consistent annual growth in popularity of French immersion in their respective provinces. I know for the last 6 years in Manitoba, we've always hit a new record number. The program is becoming so successful that there are often national news stories which report about the long lineups of parents waiting to subscribe children to French immersion, or the frustration of parents who are forced to participate in lotteries to see if their children will be able to attend French immersion. This is really a big problem in British Columbia, where we have parents camping out overnight to try and get a spot for their kindergarten child. And for some reason, the whole concept of if you've got demand, you should fill that with supply doesn't seem to apply to some school boards. There's no other school program which faces the same problems on an equivalent scale in Canada. While one could argue that this is a testament to the success of French immersion, Canadian Parents for French is working hard with schools and school boards to give more children the opportunity to speak French and learn about French culture. So our organization is structured much like Canada is. Canadian Parents for French organizes its work on 3 levels: nationally, provincially, and locally. Our local chapters are the most important part of the organization. They are in the trenches and are working with parents and schools to create new programs, assisting in finding ways to either improve or supplement existing programs, and running many of the events which help expose children to French and French culture
outside of the classroom. The provincial branches of Canadian Parents for French play a pivotal role in the organization. They are the direct line of support for their respective chapters and assist the national office in disseminating the appropriate information and research as needed. The branches also work with their respective provincial governments and departments of education to influence change on province-wide legislation which affects French second language programming. And at the branch level, we lobby the provincial governments consistently to not just improve French immersion chances, but also French second language learning. So encouraging more basic French, perhaps making it a mandatory subject. I know when I was president of the Manitoba branch, our yearly conversation with the minister was, why don't you make it mandatory? Why don't you make it mandatory? It was our mantra. The national office often wears many hats at the same time. That national office provides research and necessary findings to support the work of Canadian Parents for French branches and chapters. It serves as the unifying voice of the organization, given that the constraints and issues facing the branches are different from province to province. The national office works to mediate branch concerns and sets the agenda on priorities affecting the organization. It also serves as the organizational speaker to the federal government when there is a focus on official languages in Canada. I got 1 minute, or I'm done. Maybe it's a good thing I didn't have my slides. In order for, I'm just going to quickly go over our volunteer force. In order for us to accomplish all these tasks, Canadian Parents for French depends heavily on the work of volunteers. Our volunteers are the lifeblood of the organization. They are found at every level of the organization as board members of the national and provincial offices, running our local chapters, and helping the various events we host across the country. Two excellent examples of the work of our volunteers do our Concours de Hortoir, which I mentioned earlier, and the way volunteers gathered together to prevent the closing of French immersion in New Brunswick. We heard from our colleague here in New Brunswick. A few years ago, there was a decision made in New Brunswick to stop early French immersion at the kindergarten grade 1 level and move it to grade 6. There was a large hue and cry, and recently the New Brunswick government has pushed it back to grade 3, I believe. Or are they going back to grade 1 now? 3 or 4, but yeah, no, they're going back. They're slowly going back. Anyway, we're dragging them back to to the way things were a little bit better. But we're also advocates in our individual schools. So my children are in high school and in junior high, and the staff know me because, as I explained to a class of principals recently, I'm your worst nightmare. I'm a parent who has time on his hands. So you'll usually find us in the schools making sure that French is being spoken in the hallways, that the teachers are speaking to each other in French, just trying to promote that whole aspect. And we try not to be just the negative side, but also a positive side to support the schools. Thank you. Thank you, Philip. That's quite an amazing story. So, what I would suggest, que je propose, c'est que on va ouvrir la salle pour quelques questions. On a combien de minutes, Lise? 15? OK. Je vois déjà certaines personnes. OK. Je vais céder. Moi, j'avais une question, mais je vais céder ma question à la salle. Donc, what I would suggest is that you use the microphone that's in the middle of the room here. It's really amazing to hear this kind of mindset, which forces parents to push their kids to learn the language of the minority. But I believe one of the motives
also can be the requirements for the civil servants to be bilingual. Is there any research on the likelihood for these kids to be preferred employees of the public institutions, and for this to be an incentive, additional incentive for learning of French? It's definitely a motivating factor for a lot of parents putting their kids into French immersion is the chance for added job opportunities. I don't know what the research would be. We could probably find out and get that information to you in regards to how much it helps. Yeah, I wouldn't have that off the top of my head, but we could probably find that research. Maybe I don't have any numbers, but I can just anecdotally we have a summer student with us who is Teresa, who is an immersion student, I believe, and so I think that she is not the only one in the country who has opportunities in the federal government based on her immersion experience. Oui. I was told recently that 40% of the new employees entering the public service a few years ago were already bilingual. So you don't know how many of those are coming out of immersion, but it's the highest proportion of incoming public servants who were already bilingual at the time, and by the definition of bilingualism that's introduced by the Treasury Board and by Public Service Commission, so it has had a significant impact, but the degree to which, what percentage of immersion graduates actually end up working for the federal government, I don't know. We would have to find out, You can't keep a language Pure anecdote, down. very quickly. I have to say it because in my office we have actually a graduate of the very first immersion French program in Guelph, with Alison Stewart is here today, and she's part of the first. Well, I don't think she likes that I say the first, and she works at the French Language Services Commissioner's office, which is good. Oui, Hilaire? Yes, I have a question for Matthew Haley. And I may have taken my notes wrong here, but you did mention that, I think it was in your opinion, the rights-based discourse that started in the late 90s, I guess, or late 80s. Late 80s. Late 80s. That you said that it, in your opinion, it did create a negative impact on probably attitudes and also this idea of moving towards learning the other language. Is this heavily researched? Is this in your book? Will this be coming out next week? Or this is a mix of opinion and research. And this was not the original focus of the research, because I work on history, and by the time we get to that point, I'm almost finishing off my story. But polling data, there was a consistent question that was asked in polls commissioned by Canadian Parents for French about whether parents thought their child should learn the other official language as part of their education. And there's a trend steadily upwards until the late 1980s, and then it starts falling. And so whether there is a causal connection, I couldn't say definitively. Now there's also a couple of other there's so many factors that coincide. This is the middle of a constitutional crisis, rise of another wave of Quebec separatism at the same time, and a sudden massive decrease in federal funding to official languages programs that only recovers again about a decade later. But there were worrying trends in the polls about how Canadians felt about language learning and how they felt about access to services that were showing up in the polls. And you start seeing the polls being framed slightly differently so as to avoid negative comparisons between them. So instead of asking about, do you think students should learn the other official languages, do you think that students should learn a second language as part of their education, which gives you happier figures on the part of the parents? But there is a trend towards Canadians thinking another second language is a good thing. Whether it should be French declines quite substantially.
I have a question for anybody on the panel. My name is Leslie Dell. I'm president of the Canadian Association of Immersion Teachers. And I find it very interesting to see the growth that we've had in French immersion lately. I think over 17% of the school population is now enrolled in French immersion, whereas we see that number on the decline for core French. We're actually under 50% of our student population is actually enrolled in core French, which I think is actually very problematic. So my question to anybody, I guess, on the panel is, we've often talked about having a mandate that every student should be learning Canada's other official language across Canada. And we all know, obviously, that here in Canada, education's provincial, so it's a tough move forward. And we did have a mandate, I'm from Alberta, at one point that was supposed to be set in place where all students would be learning French or another second language from grade 4 through to grade 9. That's not even through to grade 12. And it was pulled. That was back in 2006. So my question then is, I would like to see the universities step forward, because at one point the universities had a second language mandate. We actually had more students stay actually in French as a second language, or we stay in French immersion, because the attrition in French immersion is atrocious. We all start with huge numbers in kindergarten through to grade 3, and then they just fall off. So those are some issues we see also out west, and I would say anywhere in English Canada, is maintaining the quality of our French immersion teachers, who we are often hiring from New Brunswick, at least out where I am, or Nova Scotia. It's hard to even get the Quebecois out to Alberta now to actually, and in other provinces. So just some issues, but I'm just wondering if we actually did put a mandate in with our universities, I think it would actually change the face of what we see happening across Canada. Opinions? That's actually something that we have talked to universities about, is getting their language requirement back in, or in there in the first place, so that we can have that. So that is something that we do lobby. Like some of the discussions this morning, sometimes it takes you 10 years to get one step forward. Also with the basic French or core French, we do have problems with that. My school division is great for French immersion. We have 7 schools. After you are out of grade 8, you can't take basic French in high school because there's not enough students. So you would have to take it by correspondence, ironically. So it is a problem that I'm always harassing my school division about. My superintendent just loves it when I email him or phone him. I'm going to be super negative now. Snowball's chance in hell of getting the universities to reinitiate a French language requirement. This has been ongoing since the late 60s, when the universities did away with the French requirement, and the high schools did away with having French as part of the core curriculum when you moved to a credit-based system in Canada. And there was a major push in the late 70s and early 80s by the Commissioner's Office and by Canadian Parents for French to try to get this back. And it basically foundered at every single level. The university administrations didn't want it. The provincial governments fought tooth and nail against it, sometimes citing new immigrants as a reason why they couldn't do it. And frankly, university French teachers do not want it at all, because they don't want to be turned into basically a service department that is going to be responsible for teaching French to unwilling students who don't want to be doing it. They want to be teaching literature and so forth. It was a non-starter then. I know that the lobbying keeps going. Fight the good fight, Philip. But I would say that there has now been over 40 years of fighting for this, and I don't think it's going to happen. Certainly not as a mandated requirement. There's been progress in other respects in terms of things like getting French immersion teacher training programs at places like the University of Regina or Simon Fraser. There have been experimental programs with bilingual classes and allowing more opportunities for students from French immersion to write their papers in French in university courses. But the idea of mandatory requirements, anytime you use the word mandatory in language in Canada, I think that's when hackles go up and everyone freaks out. So yeah, I'll stop there. Thank you. Just to give you the Welsh perspective as well, quickly. As I mentioned earlier, there's demand for Welsh medium education, but Welsh is taught as a second language in other schools in Wales as well. And there's certainly concerns about the success or otherwise of that provision. And a report was recently submitted to the Welsh Government on that issue. So hopefully,
by the next conference, we'll know how the Welsh Government intends to respond to those recommendations. Hopefully, we'll see. Can I just tag on one question for Devon? Are there any similar movements in Wales to what we have heard about in the Canadian case? Yes, there are. I mean, there are similarities, but I think the geographical experience in Canada is different. As I mentioned earlier, we have Welsh medium schools, and there's high demand for places in those schools, especially in the southeast, maybe the traditionally non-Welsh speaking areas of Wales. There are difficulties, as I just said, in terms of teaching Welsh as a second language. And we also have pressure groups in Wales as well, parents who demand Welsh medium education for their kids. So there are certainly similarities. It's just the demographics are slightly different, so that's the issue. Yes, thank you. Glenn? Traditionally, First Nations have observed that meetings always go better when we sit down and have a meal together. Could I call for a show of hands for the organizers for that tremendous lunch? And I'd just like to contribute to a more fulsome discussion and wedge open the door to tomorrow's agenda and observe that with regard to rights and a rights-based approach, it's been well known for some time, backed up by surveys, both formal and informal, that First Nations attempts to advance the Aboriginal issues, or the Aboriginal agenda, if you will, on the basis of a rights agenda has never succeeded. There's something in the Canadian psyche, perhaps more broadly than the Canadian psyche, that resists that. And I think we need to give some good thought to that. There's a group of us over at Canadian Heritage that are tasked with something that I can't share with you, unless you're prepared to offer me full-time employment. And no, I can't even elaborate on that. But the thinking around this little group is that if you pursue the rights-based approach, it polarizes people. As soon as I say, I know my rights, then people get their backs up. Anyway, just wedging open the door. Thank you. Thank you. Yep, please. I never saw research, or I don't know much about the Anglophone perspective of this rights debate, but from a linguistic minority view, the right debates usually, if they're won, they give the minority institutions, and they give the minority this community, this space where they can be themselves and speak their language. So I think if you look at it, like I was saying, as like a movement, you ask for your rights, and then you ask for the rights to be implemented. And then the institutions you create, well, I can hardly believe that it doesn't motivate Anglophones to learn the second language, because then the minority becomes more and more powerful, and then there's more jobs for bilingual people. So like it's hard for me to explain in English, but I mean, I think if you look at it as a process, at the long term, this right debate gives actually opportunities for Anglophones that wants to learn a second language. And then I mean, if you look at in the New Brunswick data anyway, like bilingualism rate among the English population, it was 5% before, less than 5% before the first Official Languages Act. And then it was going up till 2001. So it kind of goes like,
it progressed as the Acadians were gaining rights and they were gaining their institutions. So I really think there is a relation here. I think that the problem is not with those who want to learn or who are interested in bilingualism. It's the unilingual community that doesn't want, and they get their backs up when you get into rights. That's where the problem is. Well, and I don't disagree that once you have the rights in place, that does create a self-reinforcing cycle. And I think, but New Brunswick is a different sort of situation where if you have 30% of the population is Acadian, 70% is English speaking, you only need to get a minority of the English speakers on side before political change can happen and all those institutions can be built. In the rest of Canada, you don't have that type of demographic weight behind you. And so those other issues of the bridge building discourse to get the majority to be willing to concede the rights are important. Like in the issue of minority language education writ large, and I would argue for the charter, it's 12 years of federal government support to the provinces saying, hey, we're going to fund you to create your minority language education systems, and we're going to keep doing that. And so those are in place, so when it comes time to propose a charter right to education, the provinces don't fight it tooth and nail the way they might have if there hadn't been those carrots provided to them in advance. I think the two pieces have to go hand in hand, that simply saying, this is all about our rights, give us our rights, we want our rights, isn't going to get it on its own, that there need to be some of those other pieces to basically sweeten the pot, massage the deal, make it a little bit nicer for, so that the majority is willing to be on side. And the smaller the linguistic minority is, the more important that's going to be. And just with respond to the question that prompted this, I mean, Alan Cairns has written about this issue with in regards to the Indigenous populations, that he has argued, this is a while ago now, that the so-called two-row wampum model of completely separate institutions for Indigenous peoples and European Canadians, that has created, like, that there isn't, without those connections, the support for funding, the support for institutions doesn't flow as easily. So I think you need both the carrot and the stick. Oh yeah, for sure. Oui, Lise. Bonjour. En tant que employé de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme, qui est un de vos hôtes, au nom de l'Association internationale des commissaires, j'aimerais vous parler de la ressource que nous avons à l'ILOB pour l'immersion au palier universitaire. Pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons un régime d'immersion qui fait le suivi à l'université d'environ 65 programmes d'études de baccalauréat et une quinzaine d'autres pour un programme de français core, si l'on veut. Et c'est une ressource que nous avons qui fait le suivi de tout ce qui se fait dans l'immersion au niveau du secondaire, qui lui-même suit l'élémentaire. Et ça fait partie des avantages que nous avons en partenariat avec Canadian Parents for French. Plusieurs des bourses qui vont être distribuées la semaine prochaine pour les lauréats du concours national sont des bourses d'admission à l'Université d'Ottawa qui sont liées à une expérience immersive. Nos étudiants ont la chance d'étudier dans les sciences humaines, les sciences pures, les sciences appliquées, et de poursuivre en faisant une fraction de leurs cours en français, au moins 40% de leurs études en langue française, en parallèle avec l'anglais, se servant de toutes les ressources de l'université qui leur permettent d'améliorer leur connaissance de leur deuxième langue officielle. Et ça contribue énormément à la qualité de l'expérience étudiante sur le campus, à la vie active dans les deux langues sur notre campus. Nous avons présentement environ 1400 étudiants qui sont dans les 4 années d'un baccalauréat à suivre leurs études en immersion. Et je lance le défi à d'autres universités de faire comme nous. Merci. Merci. Perhaps, merci Lise, perhaps just to mention to our international visitors that the University of Ottawa is a bilingual university, but certainly the reality that you see in the National Capital Region is not necessarily reflective of all other parts of the country, with the exception of some parts such as New Brunswick, which are bilingual. Madame d'Entremont? Hello. I just wanted to mention that our office commissioned a study about a year ago on the evolution of bilingualism in New Brunswick. And one fact that I want to share with you, and I would encourage you to be on the lookout for our annual report, which will be published over the next month
or so. We never say the date, right? And because we will summarize the study. And in 1971 in New Brunswick, of all the people who were bilingual, Anglophones constituted 15% of those people. Fast forward to 2011, and of all the bilingual people in New Brunswick, Anglophones constituted 30%. En grande mesure because of immersion, which started in New Brunswick in the early 70s. And I had the pleasure of speaking at the Concours d'Art Oratoire of CPF recently in Moncton, the New Brunswick chapter. And I started out life as a French immersion teacher in my 20s. So all this kind of comes together for me, and when you consider the impact that immersion programs have on the bilingualism rates, for Anglophones in New Brunswick, it has been significant. Francophones being minority with social media, and there used to be pockets of people dans la péninsule acadienne who could live in French, and when I was going to university, the first New Brunswickers that I met who could not speak English were from La Péninsule. And I met those people when I was 18 years old. I had never met a New Brunswicker who was Francophone who could not speak English before that. Nowadays, even people from La Péninsule, I would argue, most of them are able to speak some English and are so it's really the bilingualism of Anglophones that has evolved, and we turned our attention to that to try to quantify the significance of it. So stay tuned, and please, you will be interested in some of those stats. So I just wanted to leave that with you. Bravo à tous les panélistes. Thank you. I think these were wonderful closing remarks. So there's going to be an annual report coming out, a book coming out. Donc, tout ce qui me reste, c'est de remercier nos panélistes très chaleureusement. C'était un panel très riche et intéressant. Donc, merci beaucoup. Puis maintenant, nous avons une pause. Alors, nous avons une pause maintenant. Disons qu'on recommence à 3h45, s'il vous plaît. Merci.
Voilà. Moi non, je n'ai pas de présentation PowerPoint. Enchanté. Je pense qu'on s'est jamais rencontré. Oui, oui, mais... Possiblement, oui. Oui, ça arrive. Je voulais juste m'assurer qu'il y a juste Pascal. René Soulier. Fallait-tu que je donne... Je sais, je suis en tort. Je suis supposé donner des choses à quoi? T'es correct? C'est ça? Oui, oui. Fais-le très court. Je préfère parler que de mon sujet que de parler de moi-même. Moi, je trouve que tu fais Ben, ouais. C'est pas le but. T'es gentil. Moi, je parle mieux quand je parle debout. Je pense mieux sur le... Pour moi, oui. Pour aller au... Ah ben écoute, moi j'adresse les 3 questions. C'est ça dans ma présentation. Dans les questions d'histoire. Ah non, du public, c'est à la fin. Autrement, on va s'éterniser, ça ne marche pas bien. Non, mieux de commencer. Moi, je suis pas trop technique, là. J'ai demandé à Geneviève. Moi, il m'a dit finalement que oui, il y a 2 patentes, mais j'ai juste à en faire un ici, et puis le technicien derrière va me suivre. On va te faire de la bonne. Mais là, c'est quoi? Hey, c'est pas large, hein? Non! Ça peut être débordé. Je t'annonce, mais... Tu m'as dit que tu as Oui. Oh, OK. Est-ce que vous n'êtes pas supposé de répondre aux 3 questions? Ah, tu connais tes courriels, toi? Elle disait de voir laquelle on voulait répondre. Mais c'est bien, je pense que tu réponds. Moi, je réponds aux 3. Parce que René a fait la première, moi, je fais la deuxième. Ah oui? Puis là, je sais pas moi. Mais Moi, je pense qu'on a dit qu'on répondait aux 3. c'est parfait. Vous allez faire un genre de sommaire. Vous allez tout rapper ça. C'est assurer la conformité, respecter les droits et recours aux tribunaux. C'est ça, mécanismes et instruments légaux déjà en place pour assurer le respect des droits linguistiques par le gouvernement et les institutions publiques. OK. Après ça, les mécanismes à créer. Là, je rêve. Là, je rêve, là. Je change des grandes idées. Les mécanismes
mécanismes et instruments légaux à créer pour assurer le respect des droits linguistiques par les gouvernements et institutions publiques. Donc, modifier les lois pour augmenter ces régulations. Ah, mais ça, c'était-tu les... OK, mais c'est pas grave. Comment appuyez-vous le respect des droits Ça, linguistiques? c'est la... Et puis quand est-ce que le recours judiciaire est nécessaire et avantageux pour faire respecter les droits Oui, linguistiques? ça, c'est la troisième. Fait que ça, c'est les trois choses que on va parler là-dessus. OK. On a juste 12 minutes chaque. Oui. Il n'y a pas grand-chose que je vais pouvoir dire. Moi, j'ai dit 12 slides. Ça fait que c'est quoi l'ordre? René, moi, puis là, je suis plus sûre entre toi et Bart. OK. J'ai l'impression que ça fait pas vraiment de différence. On va mieux de commencer. On va mieux de commencer. Allez, marteler, là. Oui, puis René Soulière aussi a une présentation. C'est ça. Vous n'avez pas de PowerPoint? J'ai une présentation papier, moi, ici, là. Formidable. Je suis à la régie, je voulais juste m'assurer qu'on avait tout. Toi, tu n'as pas de PowerPoint? Non. J'étais ici la semaine passée, à Ottawa. Marissa, ma fille, c'était la collation des grades, elle est maintenant médecin. Ouais, ça fait que on est venu pour ça. Là, elle a fait sa caricature ou elle a fini l'école de médecine? Elle a fini l'école de médecine, puis là, elle a 5 ans de résidence en psychiatrie. Ça ne finit pas. Mais au moins, elle commence à se faire payer. Oui, là. c'est ça. Puis, C'est comme un travail. c'est ça. Ça va être le fun. Ben, j'ai amené la mienne. C'est ça. Celle-là, c'est la mienne, on va les lui offrir. Parfait. Et je l'ai amené la table. Oui. Tout le monde peut la remplir à nouveau à la prochaine. Oui, on va laisser. Parfait. Et on devrait-tu écrire notre nom? On va-tu manquer de temps? Tout de temps? Ou après? Ok, après, oui, on va se parler de ça. Ok. Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Je l'aurais sûrement oublié, je te m'en tête dans l'heure. J'ai préparé. Donc, mais je pensais jamais l'obtenir. Donc, je vais. J'ai préparé. Oui, oui. C'était-tu un rang d'artiste? Oui, si. Ben, si il y a des actes comme j'en ai préparé un. Ah, moi j'en veux un. En tout cas, une copie. Écoute, je pense que le juge en chef va peut-être avoir sorti les gros dossiers de dire, écoute, là, mais c'était pas quelque chose qui touchait son caractère en général. C'était sa façon de penser. Il était un peu... C'est vrai qu'on est là. Ils ont mis ma présentation en premier, par exemple. Ah, OK. Je pense qu'ils savent pas que c'est la tienne. Ça, c'est la deuxième.
Bonjour. J'ai plus de cheveux que Michel. Alors, Oui. Michel est chaud. Alors, avec votre permission, si vous voulez prendre vos places. I will try to uphold the schedule. Alors, merci tout le monde. C'est notre dernier panel de l'après-midi. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Maître Geneviève Boudreau, qui est la directrice du PADEL, le programme d'appui aux droits linguistiques depuis 2009. Ce programme ayant comme mission de clarifier et de faire avancer l'état des droits linguistiques constitutionnels au Canada. Alors, Maître Boudreau présidera la dernière session. Geneviève. I just want to take a couple minutes to talk about the Language Rights Sport Program, le programme d'appui aux droits linguistiques. The Language Rights Sport Program is a great example of the theme of the panel because it was created following a out-of-court settlement between the federal government, the Commissioner of Official Languages, and the Fédération des communautés francophones et acadiennes, which is the spokesperson organization at a national level for all francophones outside of Quebec. So the Language Rights Support Program was created out of court, and like Richard mentioned, its mandate is to advance and clarify constitutional language rights. And we do our mandate by, one, educating Canadians about their constitutional language rights, and as well as funding people or groups who their constitutional language rights have been infringed. We fund them by, one, permitting them to mediate or negotiate with their government, whether it be the provincial government or the federal government, as well as, if that doesn't work, to go through a trial or appeals.
So that's the Language Rights Sport Program. C'est vraiment avec grand plaisir que je vais vous présenter les panélistes. Maître Renée Soublière a obtenu un baccalauréat des arts de l'Université d'Ottawa, dans le cadre duquel elle passa 1 an à l'Université Jean-Boulin-Lyon 3 en France. Elle compléta ensuite son baccalauréat en droit au programme de Common Law en français. Avant d'effectuer son stage de cléricature à l'étude Nelligan Power à Ottawa, Maître Soublière obtient une maîtrise en droit de l'Université d'Ottawa. Son mémoire intitulé « Les perpétuels tiraillements des tribunaux dans l'interprétation des droits linguistiques » a été publié dans la revue de la Common Law en français. Elle fut appelée au barreau en février 2000. Elle travaille depuis au ministère de la Justice du Canada. Elle occupe présentement le poste d'avocate conseil et coordinatrice du contentieux au sein de la Direction des langues officielles, équipe du droit. Pascal Giguère is a graduate from the French Common Law program at the University of Ottawa and is senior counsel at the Legal Affairs branch at the Office of the Commissioner of Official Languages of Canada. She specializes in the field of language rights, having appeared before all levels of the federal courts, the Ontario courts, and the Northwest Territories courts. Ms. Giguère has also appeared before the Supreme Court of Canada on numerous occasions on behalf of the Commissioner of Official Languages, both as a party and as an intervener. Before joining the Office of the Commissioner of Official Languages, she practiced in civil litigation at the law firm of Nelligan, O'Brien, Payne, LLP in Ottawa. And this really impressed me. Ms. Giguère is the recipient of Queen Elizabeth II Golden Jubilee Medal, as well as the Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal awarded for her contribution to Canada. Maître Roger Lepage est associé au bureau de Regina Miller-Thompson et se spécialise en litige général. Sa pratique touche principalement les domaines de droit suivants: constitutionnel, administratif, éducation, travail et emploi, famille, santé et droits de la personne. Maître Lepage a plaidé à titre de conseiller juridique dans de nombreux dossiers importants à tous les niveaux d'instance en Saskatchewan, ainsi que devant d'autres tribunaux provinciaux et territoriaux, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada. Maître Lepage rédige des publications et prononce des conférences fréquemment dans son domaine d'expertise, notamment au sujet de la réglementation de diverses professions dans le secteur de la santé et des droits relatifs à la langue française. Maître Mark Power concentre sa pratique sur le droit constitutionnel, le droit de l'éducation, le droit autochtone, le droit administratif et les droits linguistiques. Pendant 4 ans et demi, Maître Mark Power a été professeur adjoint en voie de permanence au programme de Common Law en français de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Maître Power a publié un très grand nombre d'articles dans des revues scientifiques arbitrées. Mark a débuté sa carrière à Toronto après avoir été auxiliaire juridique à la Cour suprême du Canada. Il exerce maintenant le droit à travers le Canada. En fait, au programme d'appui au droit linguistique, on a la chance de travailler beaucoup avec les panélistes et je dois dire qu'ils sont parmi les experts sur les droits linguistiques constitutionnels ou les droits linguistiques au Canada. Alors, ce 4e panel de la journée va répondre à 3 questions. Alors, juste pour rappeler le thème du panel, c'est assurer la conformité, respecter les droits et au besoin recourir à l'approche légale. Alors, les 3 questions en particulier qui vont être répondues, ça va être, la première question sera: quels mécanismes et instruments légaux sont en place ou sont à créer pour assurer la conformité des droits linguistiques par les gouvernements et les institutions publiques? Deuxième question, comment appuyez-vous le respect des droits linguistiques? 3. À quel point ou dans quelles circonstances l'approche légale est-elle nécessaire et avantageuse pour le respect des droits linguistiques? Maître Renée Soublière va présenter son exposé en premier et présentera sur la première question. Maître Pascal Giguère présentera sur la deuxième question et Maître Lepage, suivi de Maître Power, répondra à toutes les 3 questions. Je cède maintenant la parole. Ils sont vraiment bons, ils sont habitués. Je cède maintenant la parole à Maître Soublière. Merci beaucoup, Geneviève. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui et vraiment honorée d'être sur ce panel avec Maître Giguère, Maître Lepage et Maître Power. M'entendez-vous bien? Je devrais le baisser un peu.
Alors, ma présentation sera en français, mais j'ai un dossier de présentation bilingue. Et j'ai également préparé un texte que je pourrais remettre aux organisateurs, un texte plus étoffé d'une 40aine de pages qui est disponible dans les 2 langues officielles, qui est donc en français et en anglais. Donc, question d'être pratico-pratique, puis pour lancer un peu la discussion, j'ai pensé commencer par quelques scénarios. Donc, scénario 1, vous êtes un fonctionnaire fédéral, vous travaillez dans la région de la capitale nationale, vous estimez ne pas avoir accès à des instruments de travail dans la langue officielle de votre choix. Ou encore, vous cherchez une promotion, vous postulez pour un poste de gestionnaire et n'êtes pas d'accord avec le profil linguistique qui a été fixé pour le poste en question. Scénario 3, vous vous rendez au bureau d'une institution fédérale dans votre ville, en présumant que cela se fait toujours, parce que comme le commissaire le soulignait ce matin, tout se fait en ligne de nos jours, mais présumons, mes scénarios sont fictifs. Donc, on se présente au bureau et nous sommes incapables de nous faire servir dans la langue officielle de notre choix. Donc, que pouvez-vous faire? Quels sont vos recours? Donc, le processus classique, si je peux dire, lorsqu'on parle d'une violation à la loi sur les langues officielles, c'est d'abord le dépôt d'une plainte au bureau du commissaire aux langues officielles du Canada. Par la suite, une fois le processus d'enquête terminé, le plaignant ou le commissaire aux langues officielles lui-même peut intenter le recours judiciaire qui est prévu à la loi sur les langues officielles. Donc, pourquoi la loi exige-t-elle d'abord le dépôt d'une plainte? Il a été question ce matin là, de l'importance que joue le bureau du commissaire aux langues officielles. Donc, nous avons au Canada un ombudsman linguistique dont la mission est précisément d'enquêter des plaintes de non-respect de la loi. Donc, si on revient à nos 3 scénarios, ces plaintes relèvent de la compétence du commissaire et en vertu de la loi, le commissaire doit les instruire. Et pour les instruire, le commissaire jouit en fait de vastes pouvoirs d'enquête, de recommandations, de rapports. Et à ma connaissance, et là, Maître Giguère pourrait me corriger si je me trompe, je crois que le commissaire n'a jamais eu à exercer ses pouvoirs d'enquête. Pourquoi? Parce que, de façon générale, je crois que les institutions fédérales collaborent aux enquêtes qui sont menées par le bureau du commissaire. Si une plainte est jugée fondée et que le commissaire émet des recommandations, l'institution fédérale visée par la plainte sera appelée à mettre en œuvre les recommandations. Et ici, je dois peser mes mots parce que je n'ai pas devant moi les statistiques auxquelles référait le commissaire Fraser ce matin au niveau de la mise en œuvre des recommandations par les institutions fédérales. Mais, bref, ce que je voulais dire en guise d'introduction, c'est qu'il ne faut pas penser que toutes les situations problématiques pour lesquelles des plaintes sont logées mènent inévitablement au recours judiciaire. En fait, il y a quelques semaines, comme d'autres ici, j'ai lu le récent rapport annuel du commissaire aux langues officielles pour l'exercice 2015-2016. Pour cet exercice-là, il y a eu donc 550 plaintes jugées recevables. Si on fait l'inventaire des dossiers, des recours judiciaires intentés pendant cette même période, il y en a finalement très peu, 2 ou 3. Donc, c'est donc dire que la plupart des situations se règlent de façon informelle, sans l'intervention des tribunaux, grâce notamment aux interventions et au suivi que fait le bureau du commissaire. En fait, ce matin, en Irlande, on apprenait que c'est essentiellement de cette façon-là également que les plaintes sont réglées. Donc, par contre, si le plaignant ou le commissaire n'est pas satisfait des mesures qui sont mises en place par l'institution fédérale visée,
si le plaignant est insatisfait des conclusions auxquelles en arrive le commissaire aux langues officielles, ou si le plaignant cherche une réparation autre que celle mise en place par l'institution fédérale. Bien, dans ces cas-là, entre autres, le plaignant ou le commissaire aux langues officielles lui-même pourra intenter le recours judiciaire qui est prévu à la loi sur les langues officielles. Et c'est de ce recours dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on peut commencer. C'est une longue intro. Donc, je voudrais parler de trois, avec le temps qu'il me reste, je voudrais parler de 3 points. D'abord, les conditions d'ouverture de ce recours. Deuxièmement, quelle est la nature de ce recours? Et troisièmement, quelles sont les réparations que la Cour fédérale du Canada peut octroyer dans le cadre d'un tel recours? Passons aux conditions d'ouverture. Donc, j'en ai identifié 3. Première condition, et j'en ai parlé en fait en introduction, il faut avoir déposé une plainte au préalable. Donc, c'est la qualité de plaignant au bureau du commissaire qui confère la qualité de demandeur devant la Cour fédérale. Je souligne qu'un plaignant peut intenter un recours, le recours judiciaire, peu importe les conclusions auxquelles en est arrivé le commissaire aux langues officielles dans son rapport d'enquête. Donc, il faut avoir déposé une plainte et si c'est le commissaire qui intente lui-même le recours, il doit obtenir le consentement du plaignant. Deuxième condition, donc on peut passer. Deuxième condition, le recours doit porter sur une disposition qui donne ouverture au recours judiciaire. Donc, si vous regardez à la page 7, Geneviève, vous voyez que seules les plaintes visant une obligation ou un droit à certains articles ou dans certaines parties de la loi peuvent donner ouverture au recours judiciaire qui est prévu à la partie 10. Troisième condition, donc je vais sauter à la page 9. Troisième condition, le recours doit être déposé dans les délais prescrits à l'article 77 de la loi. Souvent, en tout cas, souvent, c'est l'alinéa 3 qui s'applique. Le plaignant va intenter son recours 60 jours après avoir reçu les conclusions du rapport d'enquête du commissaire. Et si c'est le commissaire qui intente le recours 60 jours suivant la communication au plaignant des conclusions de son enquête. Évidemment, la Cour fédérale a le pouvoir discrétionnaire de proroger ces délais-là. Donc, passons au deuxième point, la nature de ce recours judiciaire. Le recours, en fait, s'apparente beaucoup à une action. Le juge de la Cour fédérale entend l'affaire de novo. Donc, il n'est pas du tout lié par les conclusions auxquelles en est arrivé le commissaire aux langues officielles. Les rapports du commissaire constituent un élément de preuve parmi d'autres. Et ce sont des dossiers qui procèdent assez rapidement. Donc, quand la Cour fédérale entend un recours judiciaire partie 10, ce que la Cour cherche à vérifier, c'est le bien fondé de la plainte. La plainte telle que déposée au bureau du commissaire aux langues officielles. Troisième point, donc je vais sauter à la page 13, les réparations. Donc, si la Cour fédérale conclut qu'une institution fédérale ne s'est pas conformée à la loi sur les langues officielles, elle dispose d'un très large pouvoir discrétionnaire, une très grande latitude. Elle peut ordonner la réparation qu'elle estime convenable et juste, eu égard aux circonstances. Donc, j'ai cité le paragraphe 77.4. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce paragraphe-là, le libellé de ce paragraphe-là est identique au libellé du paragraphe 24.1 de la Charte. Et les tribunaux, la Cour suprême l'a fait tout récemment,
a confirmé qu'il n'y a pas de pouvoir de réparation plus vaste. Il ressort de la jurisprudence que, et là je passe à la page 14, merci Geneviève, que deux choses. Le demandeur doit démontrer le lien de causalité entre la violation de la loi et les réparations qu'il ou elle demande. Et la réparation va varier selon que la violation perdure ou pas. En d'autres mots, ce qu'on sait maintenant, c'est que pour qu'une réparation soit juste et convenable, elle doit être adaptée aux circonstances qui prévalent au moment où l'affaire est mise en délibéré. Parce que tout ça, en d'autres mots, si au moment où le juge doit décider de la réparation, le commissaire a poursuivi ses suivis, la décision fédérale a mis en œuvre, ce sont des faits qui sont importants pour le juge qui doit déterminer de la réparation appropriée. Qu'est-ce qui peut constituer une réparation convenable et juste dans un recours partie 10? On peut sauter à la page 16 pour regarder quelques exemples de réparations qui ont été octroyées. Donc, la Cour fédérale peut ordonner des dommages-intérêts. La Cour peut ordonner qu'une lettre d'excuse soit remise au demandeur. Elle peut émettre un jugement déclaratoire. Elle peut émettre un jugement déclaratoire et enjoindre le gouvernement de faire telle ou telle chose. Et elle peut choisir d'émettre aucune réparation sauf les dépens. Et là, j'ai reçu mon signal que ma présentation se termine là. Donc, merci de votre attention. Hello, bonjour. Alors, il y a les présentations dans les deux langues officielles. I will be alternating between French and English during my presentation. So just to let you know, I will be only dealing with one topic, the one that's on the presentation. I was given 12 minutes, so I have 12 slides. Just to recap a little bit, I've got a summary here of what René talked about in terms of the disposition of the Act. So the Commissioner can initiate the proceeding himself. If with the consent of the complainant, he can appear before the court in the name of the complainant. I can tell you that we have never done that in the past. The reason being mostly that in many cases the commissioner could actually have different interests than that of the complainant. Complainants sometimes want, in terms of reparation, different measures than those that are sought for by the commissioner. So we will most likely use the other powers to intervene in the proceeding. We may support the complainant in his position, but we'll have a different party status than that of the complainant. And the commissioner may also participate as a full party in the proceeding. And in addition to those powers, if we can switch the slide in French. In addition to those powers, the commissioner can also intervene in any cases that deal with the status of French and English. So it's a very, very wide power to intervene. And that allows the commissioner to intervene in proceedings that raise municipal or provincial, or I'm going to say territorial issues as well, because we have participated in proceedings in the Northwest Territories. And also in proceedings dealings with the charter, so mostly, usually Section 23, so minority education cases. We're very present in those cases.
Before I move ahead to the other slides, which explains how we use those roles, I just want to do a little bit more of a recap and tell you that the first Official Languages Act, of course, was enacted in 1969. We had a new Official Languages Act that came about in 1988. And that new legislation brought about the Part 10 that René Soubliard was talking about. So it was not present in the first legislation. We did not have the express power to go before the courts, and that came about in the second version of the Official Languages Act. Now, as most of you who are parents will agree, maybe, that sometimes life gets interesting when your children reach adolescence. So when the Official Languages Act was 13 years old, a new player came about. And I'm talking about the Charter, the Canadian Charter of Rights and Freedom. And that was in 1982. And that's when things started to get interesting in terms of legal proceedings, because that's when legal proceedings started to happen, even though we didn't have the new legislation yet. So we're a few years before the new act comes into force, and we see proceedings already forming before the courts, and the commissioner intervening in some of those proceedings. So our adolescent act then matured into full adulthood at 19 years old, and that's when we had the new act that came about and which officializes the commissioner's powers before the courts. The power to go before the court is, of course, a last resort tool. The commissioner is an ombudsman, so he usually tries to resolve the cases that are before him before resorting to the courts. But it's also a very essential tool that the commissioner should and can use to ensure the respect of language rights and has used in the past. Court remedies are a tool that guarantee sometimes the recognition of the rights and sometimes the only means of guaranteeing the recognition of those rights. And the commissioner, when he or she participates in proceedings, essentially does so for two reasons. So usually it's because there's no other means that at his disposal that has been successful in resolving the issue. The second reason is when a complainant decides on his own to go before the courts and raises very important issues that have to deal with the interpretation of our act, then the commissioner feels the need to be present to participate in that discussion before the court in order to ensure that the judgment that will be issued after will reflect the interpretation that we uphold. It's also an important tool because court judgments ensure a coherent interpretation of language rights. When court decisions interpret and state what the rights are, that becomes a tool for the language communities that they can use afterwards. So it's a very important tool that that we feel we should participate in. So what we do is we monitor usually what court cases are going about, and we try to intervene when it's appropriate. So when is it appropriate for us to intervene? I've just listed some factors here. Alors, parfois l'importance des questions juridiques qui sont soulevées, la contribution additionnelle que le commissaire pourrait apporter. Donc, c'est une réflexion que le commissaire fait avant de prendre une décision. L'impact d'une décision sur son mandat ou celui de son organisation. Donc, si la Cour va se pencher, par exemple, sur sa juridiction, sa capacité d'enquêter des plaintes, c'est une discussion à laquelle le commissaire voudra participer devant la Cour. L'impact d'une décision sur les communautés minoritaires de langue officielle.
On peut penser ici au recours en vertu de la charte en matière d'éducation, l'impact d'une décision éventuelle en matière de précédent juridique, donc une décision qui va faire du droit nouveau, qui sera utilisé par la suite. Dans ces cas-là, le commissaire considère la possibilité d'intervenir ou de participer à titre de partie. Donc, j'ai quelques statistiques ici et on dit que les avocats ne sont pas bons en mathématiques. Alors, je vais vous dire tout de suite que j'ai compilé ces statistiques et que si jamais, dans l'éventualité où il y a des corrections à faire, je m'appuierai très fortement sur le fait que les avocats ne sont pas bons en maths. Mais voici donc depuis un peu l'historique du commissariat. Alors, on retourne ici au moment où la loi était adolescente. Donc, les premières décisions dans lesquelles le commissaire a participé datent de 1984 et on fait un peu un sommaire de 1984 à 2015. On parle d'environ ici 101 recours, donc 101 décisions, en fait, parce qu'il y a des recours qui se sont réglés hors cours. Je vous ai mis un peu les proportions afin de vous permettre de comprendre un peu la répartition de l'utilisation de nos pouvoirs. Alors, les recours en vertu de la loi sur les langues officielles sont les recours dont Maître Soublière a parlé, qui sont en vertu de la partie 10, donc qui suivent le dépôt d'une plainte. On voit que c'est 57 % des recours dans lesquels nous participons. Les recours fondés sur la charte sont généralement ceux en matière d'éducation, sur l'article 23, peuvent aussi être d'autres questions en vertu de la charte, et ça représente 23 % des recours auxquels on participe. Les autres, ce sont des recours formés en vertu de probablement de lois territoriales, de lois provinciales. Alors, je peux vous en donner quelques exemples éventuellement. Si on regarde un peu le bilan des interventions du commissaire Fraser depuis qu'il est en poste, donc il est en poste depuis 9 ans. À la fin de son mandat l'année prochaine, il sera en poste depuis 10 ans. Alors, on peut voir que ça reflète très bien les statistiques depuis le début du commissariat. Il n'y a pas une grosse variance entre la répartition des recours du commissaire Fraser dans la globalité de la participation du commissaire devant les tribunaux. Donc 55 %, 20 % pour les recours en vertu de la charte et 25 %, donc une légère hausse au niveau des autres types de recours. Et si on regarde maintenant le rôle que le commissaire a joué dans ces recours-là, donc non pas la provenance du recours ou la raison d'être du recours, mais plutôt le rôle que le commissaire a décidé de jouer dans les recours. Donc, encore une fois, pendant le mandat du commissaire Fraser, on peut voir qu'il a participé 20 % du temps à titre de partie, donc la partie en bleu. Et donc, ça veut dire une pleine partie devant les tribunaux à titre d'instance de partie principale. Il est intervenu dans les recours en vertu de la loi dans 35 % du temps. Il est intervenu dans des recours institués pour des questions provinciales, territoriales ou en vertu de lois provinciales, territoriales dans 20 % du temps. Et il est intervenu dans des questions, dans des recours institués en vertu de la charte dans 25 % du temps. C'est important de noter qu'en vertu de la charte et en vertu des recours formés en vertu de lois provinciales, territoriales, le commissaire n'a pas le choix que de participer à titre d'intervenant. Il n'a pas la possibilité de participer comme partie. Mais en vertu des recours, en vertu de la loi sur les langues officielles, il peut choisir de participer comme intervenant ou comme partie principale. So just a little note in terms of the impact. Ce que ça vise, finalement, ce que ça nous donne, les recours, c'est qu'on peut mesurer les résultats. C'est intéressant de voir qu'est-ce que ça donne, le fait que le commissaire ait ce pouvoir-là d'intervenir devant les tribunaux. Et voici un peu les critères que nous utilisons pour mesurer les résultats. Donc, on observe parfois une clarification au niveau des droits et obligations, on observe parfois que les tribunaux vont appliquer les règles d'interprétation qui sont reconnues et que nous appuyons. Parfois, les décisions des tribunaux vont clarifier les pouvoirs d'enquête du commissaire. Nous attendons momentanément une décision de la Cour d'appel fédérale sur
la juridiction du commissaire. Parfois, les questions vont trancher des questions très importantes au niveau procédural ou des questions préliminaires comme l'obtention de frais provisoires pour un très long procès en droit linguistique, où ça amène le gouvernement à prendre action. Alors, j'ai mis pour certains de ces critères-là certains exemples de recours où nous avons pu observer que ces indicateurs-là avaient été rencontrés, et c'est la façon que nous utilisons pour mesurer les résultats de notre participation devant les tribunaux. Je vous remercie beaucoup. Thank you. Ça va? Je m'appelle Roger Lepage. Je vais vous expliquer un petit peu mon intérêt dans les droits linguistiques parce que ça va situer un peu la position que je prends dans des dossiers. Né et élevé en Saskatchewan, dans une ferme où il y avait un petit îlot de francophones, 3 petits villages, Vonda, Saint-Denis, Prudhomme. On pensait que tout le monde était francophone dans ce temps-là. Mais ça change très vite parce qu'à l'âge de 6 ans, lorsqu'on était obligé d'aller à l'école est toute en anglais. Parce que dans l'Ouest canadien, depuis 1918, c'était illégal d'enseigner le français dans les écoles en province. Et donc, il y a eu beaucoup d'assimilation. Par le temps que je suis arrivé au secondaire, ma langue dominante était le français, malgré le fait qu'à la ferme, on se faisait toujours dire par nos parents, « Parlez le français, vous allez perdre votre français. » Et puis, il a fallu réapprendre le français à l'université, puis en écoutant Radio-Canada et autres. Donc, j'ai parti de là pour... je travaillais à l'aide juridique, et puis éventuellement, j'ai rentré en pratique privée. Et puis, on a eu il y avait un monsieur Tremblay qui était accusé de vol à main armée, et puis il voulait se faire défendre, mais il ne parlait pas l'anglais. Ça fait qu'on m'avait demandé, et puis on a parti comme ça. Et puis, c'était vraiment épeurant ce temps-là, parce que tout se faisait en anglais. Et puis, je me rappelle toujours le jour où j'ai demandé au juge, « My client would like a trial in French. » Il y a eu un silence dans la salle. Tous les yeux étaient vers nous. Et puis, on se sentait tellement mal parce que c'est comme si tu fais pas ça, tu fais pas ça. Et puis, on a pu partir avec ça. Et grâce à l'article 15 de la Charte des droits et libertés, qui est rentré en vigueur en 1985, on a pu finalement avoir le premier procès criminel en français, qui a eu un effet de boule de neige où, à travers le Canada, après ça, chaque province a été obligée de modifier le code criminel pour permettre des droits linguistiques. Et puis après ça, bien, commence le temps d'avoir des enfants et puis l'éducation de ces enfants-là. Où est-ce qu'on fait l'éducation de nos enfants? On n'avait pas d'école française. Il fallait commencer à les mettre sur pied. Il y avait Canadian Parents for French qui avait mis sur pied des écoles d'immersion, mais pour nous, on voulait le français langue première. Ça fait qu'il a fallu faire le débat encore et commencer des procès pour justement faire respecter l'article 23. Et puis, c'est de là où, inévitablement, même en 2015, je continue à faire des procès pour aller chercher une égalité réelle pour les écoles. Donc, laissez-moi vous parler un peu des mécanismes et les instruments légaux qui sont déjà en place pour assurer le respect des droits linguistiques. C'est bien beau ce que tous les commissaires font, la persuasion, les recommandations. Mais moi, comme juriste, si je n'ai pas le gros bout du bâton, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de résultat. Souvent, les gouvernements traitent les minoritaires comme si vous n'avez aucun poids politique. Donc, votre seul recours, c'est d'aller devant les tribunaux. Et puis, s'il n'y a pas des dispositions dans les lois pour garantir nos droits, on ne serait pas ici aujourd'hui. Donc,
merci pour les articles 16 à 24 de la Charte qui existent depuis 1982. Sinon, mes enfants n'auraient pas eu d'éducation en français au Canada. Et M. Tremblay n'aurait pas eu un procès criminel en français en 1985. Merci pour les lois linguistiques qui existent dans plusieurs territoires maintenant, comme le Yukon, les territoires du Nord-Ouest, le Nunavut, et même en Alberta et en Saskatchewan, sauf que certaines de ces lois linguistiques-là, c'était pour nous enlever des droits. Mais il y a certaines petites ouvertures en Saskatchewan qui nous a donné une cinquantaine de lois bilingues et le droit à des règles en français. Merci pour l'article 133 qui existe dans la loi constitutionnelle de 1867 qui a créé le Dominion du Canada parce que le fédéral doit faire ses lois dans les deux langues. Le Québec doit faire la même chose. Merci aux tribunaux qui nous permettent de plaider des situations historiques. N'eût été des personnes comme Georges Forêt au Manitoba en 1979 qui a rappelé que, hey, l'article 23 de la loi sur le Manitoba garantissait l'anglais et le français. Il a pu le chercher. Merci à des gens comme Gilles Caron et le père Mercure qui ont fait de la recherche historique pour démontrer qu'il y avait des droits linguistiques qui existaient lorsque le nord-ouest du Canada, le nord-ouest de l'Angleterre à ce moment-là, ça appartenait à l'Angleterre, a été annexé au Dominion du Canada. On a rappelé aux tribunaux, on attend une décision de la Cour suprême du Canada pour savoir, vous avez fait des promesses aux francophones métis de l'Ouest lorsque vous avez annexé le Canada, ce territoire-là au Canada. Espérons qu'on va pouvoir le respecter. Sans ça, on ne pourrait pas le faire si ce n'était pas pour ces textes juridiques-là. Permettez-moi de rêver un peu. Je viens de l'Ouest, on a des grands ciels, on n'a rien à faire que de rêver parce qu'on est loin d'Ottawa et puis on n'est pas encombré trop souvent par les règles. Mais pourquoi pas augmenter le pouvoir des commissaires aux langues officielles pour accorder des ordonnances plus souvent? Tu sais, quand tu fais la vitesse, traffic safety violation, tu as un ticket, tu payes. Si tu n'es pas content, ben tu contestes. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour les droits linguistiques? Tu sais, tu as une infraction sur mes droits, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme beaucoup plus facile? Pourquoi pas augmenter les pouvoirs des commissions des droits de la personne pour reconnaître une violation d'un droit linguistique officiel au même titre qu'une violation d'un droit de la personne? Hein, on dit toujours qu'il y a une différence entre un droit linguistique pour un droit de la personne. Pourquoi? C'est la même chose. Pour moi, il y a des façons qu'il faut qu'on change de paradigme et puis qu'on voit, il n'y a pas des façons plus faciles de faire respecter nos droits. Ça assurerait un processus qu'on connaît déjà et où il y aurait une spécialisation parmi nos commissaires au commissariat pour les droits de la personne qui inclurait aussi les droits linguistiques. Je vais sauter rapidement parce que je pense que je manque de temps, là. Il faut interpréter l'article 23. Je parle de l'article 23 comme si tout le monde le connaît. L'article 23, c'est dans la charte là, qui dit que vous avez le droit à des écoles francophones hors Québec et anglophones au Québec comme minoritaires. Mais merci pour l'article 23. Si on ne l'avait pas, là, on n'irait pas loin. Et puis, merci pour avoir accès aux tribunaux grâce au PADEL, grâce au programme de contestation judiciaire, grâce à l'appui du commissaire qui intervient beaucoup, parce que ça nous permet de clarifier l'article 23. C'est bien beau un article 23 sur papier, mais il faut qu'il reflète la réalité des gens à Hay River au territoire du Nord-Ouest, à Yellowknife au territoire du Nord-Ouest, à Regina en Saskatchewan, à Pontex en Saskatchewan. Parce qu'il y a eu tellement d'assimilation que si on se laisse aux trois petites catégories définies à l'article 23 qui ont accès à ces écoles-là, on est voué à mourir. Pas à Ottawa, mais dans l'Ouest, oui. Parce que les trois catégories sont comme un carcan autour de la minorité francophone. Il faut avoir la première langue apprise et encore comprise, pour avoir été à une école française. Mais que dire de tous les ancêtres francophones qui ont été assimilés depuis 100 ans, qui veulent refranciser leurs enfants, mais qu'on dit non, tu ne peux pas rentrer?
Que dire de tous les immigrants qu'on accueille au Canada, mais on leur dit non, vous ne pouvez pas rentrer dans nos écoles parce que vous n'êtes pas citoyen canadien. Que dire du fait que la natalité, le taux de natalité est tellement faible qu'on se remplace maintenant par des immigrants, mais si on ne permet pas aux immigrants de s'intégrer à la communauté francophone, on va mourir. Et que dire des anglophones qui veulent réellement s'intégrer et s'assimiler à la communauté francophone? Pourquoi on bloque la porte? La façon que l'article 23 est interprété présentement, c'est un carcan pour la minorité et ça garantit qu'on va continuer à bénéficier la majorité. Donc, voilà quelques idées. Je pense que j'ai-tu fini mon temps ou j'ai encore du temps? J'ai une autre minute? Ah, ben tiens, c'est encore bon. Moi, je veux peut-être finir en disant ceci. Comment est-ce qu'on appuie le respect des droits linguistiques? Mais moi, je dis ça commence par chacun de nous dans la salle. OK? Ça commence à la maison. Une langue qu'on utilise ne se perd pas. Mais une langue qu'on n'utilise pas, ça se perd. Il faut créer un espace francophone à la maison et dans notre communauté. Besoin de ces réunions ici. Sans cela, les droits linguistiques deviennent théoriques. Je ne sais pas si ça marche. Oui? OK. Il faut qu'on participe comme parents au développement des conseils scolaires francophones. Il faut qu'on participe. Canadian Parents for French, je les appuie énormément. Sans eux, souvent, on n'aurait pas d'appui. Il faut tisser des liens avec ces gens-là. Au bureau, on a chacun des bureaux. Regardez autour de nous, est-ce qu'on fait la promotion des droits linguistiques? Moi, je suis dans un cabinet privé, mais je peux faire des choses. J'embauche des avocats qui parlent le français. J'embauche des secrétaires qui parlent le français. Je mets des affiches que je viens d'avoir du commissaire aux langues officielles, tu sais, français, anglais. On peut faire ça. On s'assure de créer un espace francophone autour de nous. Et puis, en ce faisant, après que tu es à l'œuvre pour 30 ans, 35 ans, tu commences à avoir des résultats. Tu commences à avoir un espace francophone autour de toi. Donc, on ne peut pas juste dire c'est au gouvernement. Il faut que chacun de nous, on prenne nos responsabilités et puis qu'on fasse avancer ce travail-là. Je pense que c'est fini, là. Hein? Merci. Bonjour, vous m'entendez? Je pense que oui, j'espère que oui. Donc, je crois que je suis l'avant-dernière personne à prendre la parole avant la fin de cette journée. Donc, merci de l'invitation. Bravo surtout aux organisateurs de l'excellente journée. En 2-3 mots, j'ai l'intention surtout de parler en français, mais de passer à l'anglais aussi. Je m'excuse d'avance et d'emblée aux interprètes si je parle trop vite. Et puis, ma perspective est peut-être un peu différente de celle des autres, dans le sens que je continue à faire de la recherche. J'ai enseigné pendant quelques années, mais l'aspect pratique des choses m'intéresse aussi. Et en ce moment, je travaille surtout en droit linguistique, davantage en droit des Autochtones aussi, en Ontario, en Colombie-Britannique, un peu ailleurs. Et donc, quand on m'a lancé cette invitation avec les 3 questions de Maître Boudreau, je me suis dit que je ferais du mieux que je pourrais en 12 minutes. Les questions, selon moi, the questions that Maître Boudreau identified are ones that can be analyzed in a very granular fashion, and we've heard some of that earlier today. I think perhaps what I can do in the few minutes that I have that can complement would be perhaps to make more systemic or general comments on the litigation system, because that's really what this panel is about. We're very practically minded people who are, we would like to think, on the front lines, at least, of this rights-based framework in which we are working within in Canada for better or for worse.
And I think in some respects what we've heard on this last panel are comments with respect to how the litigation system here in Canada works, what perhaps can be improved, and what pitfalls need to try and be avoided. And so our international guests won't be surprised, I think, to learn that our litigation system here in Canada works best for those with deep pockets. And so the Federal Official Languages Act is interesting in that it provides, or it purports to create a right to reimbursement of legal costs for those who raise before the federal court novel and important arguments. And so it's perhaps a second best. I mean, it's better if you have the cash in hand when you start, but at least knowing that you have a chance for full reimbursement, even if you lose, by the very fact that you've raised an interesting or a new argument, is sometimes enough to encourage some litigants to test their ideas in court. Cela étant dit, les gens normalement qui ont l'argent à leur disposition pour faire avancer les droits devant les tribunaux sont les institutions elles-mêmes. Et bon, même si les commissaires aux langues au Canada, comment dire, voudraient naturellement que leur budget augmente, le fait est que, par exemple, la personne ou l'institution la mieux placée pour pousser Air Canada dans le respect de ses droits, c'est bien sûr le commissariat aux langues officielles du Canada et M. Fraser en particulier. Et même sur le plan provincial, même si le commissaire Boileau, bien sûr, fait du mieux qu'il peut avec le maigre budget qu'il a, il en fait déjà beaucoup. Preuve à l'appui, la Cour d'appel de l'Ontario rendait jugement tout récemment par rapport à des problèmes institutionnels graves dans l'usage du français devant les tribunaux, pas juste à Thunder Bay ou à Hamilton, mais bel et bien ici, là, sur la rue Elgin, au centre-ville d'Ottawa. Et ce que je trouve de fascinant, c'est que malgré le budget du commissariat aux services en français, ce sont des rapports générés par M. Boileau et son équipe au fil des ans, Maître Boileau et son équipe au fil des ans, qui sont à la base des conclusions tirées par 3 juges de la Cour d'appel de l'Ontario. Donc, if we come back to the federal scene, Mr. Fraser and his team's work in terms of faisant enquête, it's Mark Power, my name, but my first language is French, despite the name, so I switch back and forth. Donc, when Mr. Fraser conducts inquiries, that's right, after receiving complaints, well, the reports that his staff produce are vital for litigants, whether or not they have deep pockets, because although, as Maître Soublière and to some extent Maître Giguère identified, they may not, in fact, they don't prevent a federal court judge from finding otherwise. They certainly, it certainly is evidence of that has a lot of weight that does help, litigants advance the use of French, or the status of French at least, in the court. So. Canada does have original sections in some statutes, at least, that provide for a full reimbursement for costs after the fact. Institutions exist that can help litigants generate the evidence needed to advance their cases. But some problems as well, some even lawyers have to accept that some problems we simply can't fix, and institutions are by far best placed to fix them. One example, I could go on forever, I don't have the time. Consider this. In Canada, those who have the right to have their children receive French language instruction outside of Quebec or in English in Quebec need to fall into 3 basic categories. Well, Statistique Canada ne compte qu'une seule de ces 3 catégories. Ça ne prend pas 4 cours classiques mis bout à bout pour que le recensement change, pour qu'on compte les 2 autres catégories. L'Alberta le fait au niveau des conseils scolaires anglophones. Le Québec le fait pour les deux autres catégories pour suivre sa communauté anglophone. Qu'est-ce que ça prendrait pour que Statistique Canada modifie, c'est peut-être trop tard pour le recensement de 2016, mais certainement 2021. Les seuls qui seront déçus seront peut-être les juristes dans la salle qui passent des journées en cours à faire la preuve de ces 2e et 3e catégories, quand Statistique Canada pourrait facilement faire ce travail. Ce n'est pas quelque chose que je peux changer, ni que Maître Lepage pourrait changer. It's something that maybe can't be easily changed. But certainly, when institutions deal with other institutions, perhaps they have a better chance at encouraging
common sense to prevail and for StatsCan perhaps to add 2 more questions to the next census and actually count the people who are entitled to minority language instruction. In the very few minutes that I have to conclude, I think I'd like to make a few comments about the last question that was asked, which was, dans quelles circonstances l'approche légale est-elle nécessaire ou avantageuse? Bien, en quelques phrases, d'abord, quand on n'a pas le choix ou quand l'État semble faire exprès ou même invite une contestation judiciaire. À preuve, au Québec, lorsque la Charte canadienne des droits et libertés est entrée en vigueur en 1982, il existait un conflit clair et net entre les dispositions de la Charte de la langue française, limitant l'accès à l'éducation en langue anglaise, et la Charte canadienne. Bien sûr, la communauté anglophone a saisi les tribunaux, elle ne pouvait faire autrement. On dirait qu'à l'époque, l'Assemblée nationale évitait le conflit judiciaire et les Canadiens et les Canadiennes dans la salle sauront sans doute, là, c'est Quebec Association of Protestant School Boards, la Cour suprême du Canada tranche de façon non équivoque en faveur de sa majorité. Plusieurs dans la salle diront que c'est peut-être ce que le gouvernement du Québec a évité une deuxième fois dans l'affaire Nguyen, dernièrement, en 2009, un conflit devant les tribunaux qui ne pouvait absolument pas être évité. Mais parfois, il faut saisir les tribunaux, à mon sens, lorsque les choses ne vont pas assez vite, ne changent pas assez vite, et surtout lorsque les conséquences sont peut-être moins sévères en cas d'une défaite. Je m'explique. Lorsqu'il est question de contester l'interprétation d'une loi, d'une simple loi par opposition à la Constitution, bien, the stakes are lower in case of a defeat. So, for example, in New Brunswick, the commissioner is here, I think, but also in Nunavut, both acts, the Official Languages Act in New Brunswick, the Inuit Protection Act, and the Languages Act in Nunavut, both invite on a regular basis the legislators to review the statute to see if updates are required. And so in some cases, if you bring a case regarding the Inuktitut language, or if you bring a case regarding French or English in New Brunswick and you lose, well, at least you've got a fallback that may work, which is simply to lobby for an amendment in the course of a regular every 5 or every 10-year process that aims to do that. But sometimes many of our problems have to do with the Constitution, not in a simple act, and well, the stakes are simply higher. There's no doubt about that. The stakes are very high, partly because of inequality of funding between parties. The stakes are higher because the litigation system in Canada, wait for it, is not engaged in a search for truth. The purpose of the litigation system in Canada, I'm serious. In a previous life, I used to teach civil procedure courses. The purpose of the litigation system in Canada is to pick a winner and a loser, and to see on a balance of probabilities who should win. It's not based for search for truth. It's not an inquiry to determine what actually happened. The best evidence is all of us know that Western Canada was French and Métis, obviously First Nations as well, up until the turn of the last century. And French was used in the course of regular business. It was a language of the courts back in the days of the Hudson's Bay Company without by the Métis in particular. Well, the Supreme Court of Canada ruled that no, French has no constitutional basis in Western Canada, did so in the 1980s, did so on the basis of a very thin evidentiary record. Mr. Lepage and others have, including the Commissioner of Official Languages for Canada, have brought a second case that essentially deals with the same issue. It's on reserve in the Supreme Court of Canada. So even the point here is that even when the stakes are high, the Constitution, sometimes against all odds, you get a second kick at the can, so to speak. We all hope that the result will be different. But even when the result is not guaranteed in advance, sometimes there are community or social benefits to bringing a legal course of a challenge. One of the best examples, given that we're here in Ottawa, is the Montfort Hospital. If you have 2 or 3 minutes and you're from out of town, drive down Montreal Road, go and see the beautiful multi-million-dollar research 300-so bed hospital on the north side of Montreal Road. That's the result of a legal challenge that worked, but it's also become a symbol, a rallying point for many of Ontario's and Ottawa's in particular French-speaking community. Merci de votre attention et bienvenue encore une fois à tous nos invités de l'extérieur de l'Ontario. Au revoir.
Thank you for our panelists. I've heard these guys talk a million times, and every time they say new things that I find even more interesting, and I come out of hearing them even more motivated to do my job than I did before I heard them. So thank you for your great presentations. So we will take some questions from the room. S'il y a quelqu'un qui a des questions en français ou en anglais. Graham Fraser, commissaire aux langues spéciales. Monsieur Lepage a mentionné que l'article 23 représente un obstacle pour... plusieurs éléments de l'article 23 représentent un obstacle pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire dans l'ouest du Canada. Et moi, j'ai toujours prétendu que il faut comprendre l'article 23 en fonction du débat au Québec à la fin des années 70, début des années 80. Comment voyez-vous la possibilité de réconcilier les préoccupations linguistiques du Québec et les préoccupations linguistiques des communautés de langues officielles en situation minoritaire, surtout dans le contexte où tout récemment, le Québec a comparu devant la Cour suprême contre votre position dans l'affaire de la commission scolaire du Yukon? La façon de réconcilier ça, c'est d'inviter la Cour suprême du Canada de donner une interprétation ou une application asymétrique de l'article 23 au Québec. Il faut reconnaître qu'au Québec, la langue française, même si elle est majoritaire en province, est toujours en perte de vitesse. Donc, il faut que le Québec puisse défendre la langue française au Québec. Et pour faire ça, il peut peut-être contrôler différemment l'accueil ou la gestion de permission d'admission. Tandis qu'à l'extérieur du Québec, la situation est complètement autre. C'est là où on a vécu au moins une centaine d'années d'assimilation, puis on continue à souffrir de cette assimilation malgré les écoles. Donc, ça fait seulement 20 ans dans les provinces qu'on a des écoles françaises. Donc, on a beaucoup de rattrapage à faire. Donc, c'est ça la réponse à ça. C'est une approche, une application asymétrique pour rencontrer les particularités de chaque province et territoire. Et puis d'ailleurs, la Cour suprême du Canada a déjà reconnu ça dans Solski et dans Nguyen. Et puis dans la décision qui a été rendue la semaine passée au Yukon, la Cour suprême du Canada au Yukon, la Cour suprême a répété encore ce principe ou ce paragraphe où on ouvre la porte à une interprétation asymétrique. Parce que c'est vrai, je veux dire, si on prend une application rigide de l'article 23 dans toutes les provinces, ça veut dire que nous, on est voué à mourir dans l'Ouest parce que les trois catégories sont tellement limitées. Une fois que tu as souffert une centaine d'années d'assimilation, il y a beaucoup de nos gens qui ont des beaux noms francophones, mais ils ne parlent pas un mot de français parce qu'il y a plusieurs générations où ils ont eu l'éducation en français. Tu ouvres l'école, ils veulent envoyer leurs enfants à l'école, mais le gouvernement dit « No, you can't enter because you're not a rights holder. You can't go. » Mais souvent, ces gens-là veulent se réapproprier la langue. Et puis, si on donne une interprétation restrictive, on est voué à mourir. Je m'excuse que peut-être ma question, ça sera un peu plus pratique, ou peut-être politiquement pas correct, mais c'est hier et aujourd'hui, hier au nom personnel, et aujourd'hui dans cette session que vous avez expliqué qu'au Canada, c'est gratuit quand vous allez pour des questions de langue dans les tribunaux. C'est ça que j'ai entendu. Si c'est comme ça, combien ça dure le processus pour arriver à une solution? Quel est le pourcentage de sentences positives de respect des droits linguistiques? Et quel est le pourcentage des plaintes qui reçoit un ombudsman ou commissaire qui va à la route judiciaire? Parce que chez nous, c'est presque une chose impossible.
ça coûte beaucoup, ça dure des années, et le pourcentage c'est 0,02. Je peux juste parler au sujet de l'appui du programme d'appui aux droits linguistiques. On reçoit notre financement du gouvernement fédéral, qui est vrai. C'est 1,5 million de dollars par année, et une partie de ça, c'est faite pour l'éducation des Canadiens ainsi que l'administration du programme. Mais une grande partie de ça, c'est justement pour aider les personnes, les individus, les groupes à faire reconnaître leurs droits devant les tribunaux. Et je dois dire qu'en tant que statistique, le montant d'argent que le programme peut octroyer à chaque individu, disons, juste pour donner un exemple, pour un procès, c'est 125 000. On demande aux partis qu'on a financés de nous donner un rapport financier final à la fin. Et souvent, leur coût réel peut être dans les millions de dollars que la communauté ou ces individus-là ont eu, tandis que le 125 000 que nous, on a octroyé. Donc, c'est pas gratuit à aller devant les tribunaux, et ça a un coût énorme aux communautés en situation minoritaire. En fait, je voulais soulever ce point-là, puis j'ai vu, elle a été plus sévère avec moi, je pense. Ce que j'allais dire à la toute fin de ma présentation, c'est que oui, dans un recours judiciaire entrepris sous la loi sur les langues officielles, en général, les dépens suivent l'issue de la cause, sauf ordonnance contraire, mais il y a une disposition spécifique dans la loi, et je pense que c'est la disposition à laquelle Mark Power référait. Il y a une disposition, le paragraphe 81.2 de la loi, qui prévoit que la Cour accorde les frais et les dépens au demandeur si elle estime que l'objet du recours a soulevé un principe important, nouveau, relatif à la loi sur les langues officielles, et même si le demandeur est débouté, finalement. Donc, c'est peut-être là où une partie de l'incompréhension. Encore là, juste peut-être une petite précision, parce que en ayant déjà été devant les tribunaux en pratique privée, on peut voir que les frais, les dépens qui sont accordés par la Cour, s'ils le sont, en vertu de la loi sur les langues officielles, seraient loin de couvrir les frais juridiques nécessaires qu'un individu aurait à débourser. Donc, même s'il est assez chanceux pour éventuellement avoir une ordonnance de la Cour de se faire rembourser ses frais juridiques en vertu de la loi, l'individu ou la communauté aura à débourser un montant assez important. Donc, c'est loin d'être gratuit dans ce cas-là aussi. Ouais, peut-être seulement pour ajouter, dans le secteur scolaire, lorsque les commissions scolaires ou un groupe de parents veut faire respecter ses droits en vertu de l'article 23 dans une communauté, il doit quand même payer pour le recours. Il peut demander des fonds du programme de contestation du PADEL, mais c'est seulement une certaine partie. Si le groupe de parents ou la commission scolaire a gain de cause, on voit maintenant que les tribunaux sont prêts à accorder des dépens entre avocats et clients, donc pour rembourser complètement le groupe de parents pour les vrais frais juridiques encourus, mais ce n'est pas garanti. Il y en a eu un cas, il y a plusieurs dossiers de la Cour suprême du Canada où ils l'ont fait, et récemment, dans Rose des Vents, ils l'ont accordé les dépens entre avocats et clients, donc les dépens spéciaux, parce qu'ils reconnaissaient que c'est un droit fondamental qui n'avait pas été respecté. Donc, dans certains cas, les tribunaux sont prêts à rembourser au complet. Mais en règle générale, vous êtes mieux d'avoir les poches profondes ou un avocat qui travaille bon marché. Oui, Hilaire Lemoine, l'Institut des langues officielles, l'Université d'Ottawa. Dans une autre vie, moi, j'étais au gouvernement fédéral et j'étais pas associé, mais j'étais très près de toutes les revendications qui étaient faites, surtout les premières par rapport à l'article 23 de la Charte en éducation. Et à ce moment-là, on se rendait compte que dans certaines provinces, c'était politiquement bon pour la province de laisser effectivement, de refuser les droits pour aller devant la Cour et se faire imposer finalement par les cours ces dispositions-là.
Et à ce moment-là, sur le plan politique, dans certaines provinces, c'était vraiment plus facile pour justifier ça auprès de l'électorat en disant, écoutez, we didn't have any choice. I mean, the courts told us to do it. Ma question, c'est, est-ce que ça a changé, selon vous, cette attitude-là? Est-ce qu'il y a eu finalement une évolution dans l'attitude des gouvernements par rapport à cette question-là en particulier et par rapport à des questions similaires? If I can start earlier, is this thing on? Yeah. Earlier, I think Professor Halliday was answered a question by starting with the comment that he's going to be very pessimistic or realist, I forget, and so perhaps I can start that way. Je dirais que c'est appelé à s'aggraver, à mon sens. Le poids politique des francophones est en train de se diluer au fur et à mesure qu'on quitte les quelques endroits du pays hors Québec où on était, où on demeure concentré. Donc l'Acadie se vide vers Moncton, le nord de l'Ontario, l'est de l'Ontario, soit se vide ou devient de plus en plus plurilingue, sans parler par exemple d'Edmonton ou du nord-est de l'Alberta, le nord-ouest. Donc je pense que ce calcul politique voulant que, bien, oui, invitons ou attendons le recours devant les tribunaux parce qu'il n'y a pas de vote à gagner. Écoutez, je ne peux pas mettre mon doigt dessus, mais j'ai comme l'impression que c'est ce que pense Mme Christy Clark, la première ministre de la Colombie-Britannique, quand on lui rappelle que les quelques écoles de langue française qui sont là-bas sont pleines à craquer ou sont évidemment pas comparables. Je pense que ce qui m'inquiète, parlant pour moi-même, un peu plus, c'est que on dirait que ça prend plus qu'une simple déclaration de droit pour que les choses changent. Et je ne sais pas, j'y ai pas suffisamment pensé pour lancer des hypothèses quant à pourquoi on est peut-être rendu là, mais par exemple, le dossier au sujet duquel la Cour suprême du Canada a tranché dernièrement en Colombie-Britannique, bien, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a tranché essentiellement la même chose pendant les années 90, dans un dossier qui avait été lancé en fait par l'un des prédécesseurs de M. Fraser. Les choses n'ont pas beaucoup changé, mais on dirait que des déclarations pendant les années 90 n'ont pas été suffisantes pour changer les choses aujourd'hui. Ça m'inquiète. Je ne sais pas pourquoi on en est là. I hope that I'm simply the pessimist here. Est-ce que je pourrais demander, Mme Juliette, est-ce que vous êtes du même avis? Est-ce que vous avez le même sentiment qu'il y a aussi? Je pense que je peux répondre pas. I'm wondering if Mme Choubilière, if Maître Choubilière, do you have the same feeling that this has not necessarily changed attitudes with regards to how government operates in that particular area? I'm sorry if I put you on the spot, but I think it's... On that note, bienvenue. I would like again to thank our panelists, and I would like to thank you for your attention. Thank you. René, tu réponds pas? Ben, elle m'a pas donné la chance, Roger. Elle voulait J'étais sur la célèbre. Michel, c'est pour ça qu'il hésite aussi. Il y a encore des cicatrices. Vous pouvez rester. Moi, non. Je vais aller là-bas. Parce que j'ai habitué en médecine en France quelque chose.
If I may entice you to stay, there will be actually a reception later on. Okay, so please stay here. You'll have to listen to me in the meantime, but there is a reward at the end, and you will be amply compensated. I've been asked to say a few words at the conclusion of this first day, so I took copious notes, of course, but I will ask for your indulgence in trying to summarize and probably making too much coherence of what may have appeared to you to be incoherent talks. But let me try to bring this together, fully knowledgeable that I will be forgetting a lot of stuff. We opened the day with two panels, and one that considered how the commissionaries would keep the government in line, and vice versa, how the civil servants. Pardon? Il fonctionne ici. D'accord? D'accord. Merci. So, yes, so we opened the day with those two panels, and really those were people talking to one another in the same way that they usually talk to one another. It's surprising how complimentary their attitude was. I don't know if they were just putting a show that everything was good and fine and they all agreed on everything, but it did seem that way to me. It was also quite interesting to hear the civil servants working for the government talking about the fact that the commissioners would actually feed them new ideas. And I thought that was absolutely fascinating, and again shows a lot of collaboration. Now, of course, I think that the shell towards that collaboration is the idea of leadership, which was evoked by Commissioner Fraser. And really the question here, how to empower, how do you empower the minister? Okay, that means how does the minister take sides with you and decides to act? And we see through the strategies communicated by a number of other commissionaries how it's done. For example, a very parsimonious use of the power in their hands. Okay, so go very easily. You don't want to scare them, right? But you want to make them just a bit afraid. I think it was Mary Hughes who suggested that. Also. No surprise, okay? Never no surprise. Just maintain the dialogue. Be precise. Be evidence-based. Involve the middle management. Be aware of the schedules and priorities of the government. Be realistic. Request updates. All of those really amount to what was named an art, really an art, like a lot of sensitivity in terms of communication. How do you use communication? Again, don't overuse it, but make very subtle judgments on what should be communicated and to whom and at what time. Now, of course, and also persist over time. So all of these strategies were evoked by both parties, okay? So it was quite kind of interesting that everything was coming together. There might have been a few items that were in which there was not total coherence. For example, the idea that what you want is reconciliation or a path towards reconciliation. When there is a complaint, how do you deal with this? Do you provoke a dialogue between the parties? Or do you take them to court immediately? So there is an issue here of when do you take them to court immediately, or when do you mediate the conflict? And of course, not everyone agreed on when this would happen. The other issue is also to what extent you would use the media to expose shortcomings of the government. And in some cases, you do it immediately. You just throw them in the media. In other cases, of course, that doesn't work with the idea of a mediation, a global mediation. I think that the issue of also electronic media came into the picture in quite an interesting way, but not in a conclusive way, in the sense that the media, the usage of the media might discourage face-to-face interaction, which is another way of promoting intimacy, promoting better communication, and also precisely empowering the minister. Those are real people. They're not simply numbers that access your file, your electronic files. I think that overall, and I was quite surprised to see, well, I kind of knew, but it was quite evident, that the powers of the commissioners vary a lot depending on the structural or the law, the linguistic content, the legalistic context
that creates their office and gives them their powers. And you could see across the commissioners how they would deal with each of those issues and what power they have. In a sense, the structural power of the commissioner is a moderator of the mechanism I've just talked about, of the possibility of creating leadership and empowering the minister. Now, this was therefore for our first. Then we looked at the promotion of linguistic pluralism with an initial talk by Madame Mariolini. It was quite interesting to see the contrast between what would be acceptable levels of employment for the different linguistic group at the national level, and then looking at what happens in different sectors of activities. Of course, we'd have to probe, and she suggested that we've had to probe a bit more to see why aren't, for example, Italians represented in the Ministry of Procurement. Am I accurate here, Madame Mariolini? I think that I did get that. Is that correct? Yes. So, how do you? And so the suggestion here, for another example, is the curious situation with Swiss German, allemand alémanique, qui est une langue qui est utilisée fortement dans les administrations, mais qui n'est pas nécessairement répertoriée comme une langue officielle du pays. Par conséquent, la suggestion, évidemment, qu'on fasse des études d'impact de façon beaucoup plus approfondie, et non seulement des études d'impact qui portent sur les ressources humaines au niveau du gouvernement et des cantons, et ainsi de suite, mais qu'on passe aussi à la question de l'impact économique et au niveau du travail de ces lois-là, demeure un aspect extrêmement important qui nous permet ensuite de ça de réfléchir sur la mesure dans laquelle les lois du pluralisme ou les lois qui promouvoient le pluralisme sont véritablement appliquées. Le panel, par la suite, était aussi extrêmement intéressant. Par exemple, dans l'allocution de Dylan Sion, on voit un contraste entre, d'une part, les attitudes de la population et, d'autre part, ce que le gouvernement et les législateurs font à propos des attitudes de la population. Et il semble-t-il, une incohérence ici entre ce qui se passe au niveau de la population et ce qui est réalisé par le gouvernement. Je vois une connexion très forte entre ces propos et ceux de Michel Landry à propos du mouvement social qui est finalement à l'origine d'un changement identitaire. Alors peut-être que dans le cas de l'Irlande, ce qui se produit, c'est que justement ce mouvement social-là n'a pas pénétré au niveau du législateur et que c'est une chose à venir éventuellement. Matthew Hayde et Philippe Fenez nous ont parlé beaucoup de Canadian Parents for French, que je vois encore comme un mouvement social qui s'est formé et qui éventuellement a eu un impact sur le législateur. Évidemment, les problèmes qui sont évoqués me sont très chers, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis assez longtemps. Dans quelle mesure est-ce que l'agenda gouvernemental visant l'enseignement des langues pour promouvoir la cohésion sociale fait toujours partie de l'agenda, ou bien si seulement maintenant l'agenda est d'enseigner les langues pour pouvoir avoir plus ou moins deux groupes de Canadiens, des anglophones et des francophones. Certains parlent l'autre langue, mais qui n'évoluent pas nécessairement dans une interaction constante, ce qui faisait partie, je pense, de ce qui avait été promis ou envisagé par la Commission sur le bilinguisme et le biculturalisme vers la fin des années 60. Donc, un problème intéressant à creuser. Le cadre légal est aussi associé finalement à ce que je verrais comme un mouvement social. On a appris quels sont les mécanismes qui sont à la disposition des citoyens, quelles sont les lois, quelles sont les limites dans l'usage de ces lois-là, par exemple leur usage approprié. Mais ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que les lois, comme par exemple l'article 23 de la Charte, est soumis à une interprétation constante. Et une interprétation constante qui, si je comprends bien, vise à promouvoir l'égalité réelle des deux groupes, mais l'égalité réelle des deux groupes étant donné un contexte social très particulier. L'égalité réelle veut dire que finalement, on veut pour les deux groupes l'égalité des résultats des interventions et non pas l'égalité des moyens. Alors, ça pose évidemment des problèmes d'adaptation au contexte social de chacune des mesures qui sont mises de l'avant. Maître Lepage nous proposait justement de penser,
au fait que l'usage de la langue dans un contexte particulier, l'usage soutenu de la langue, la transmission de la langue à nos enfants pourrait avoir un impact sur la mesure dans laquelle on transforme le contexte et ainsi, évidemment, l'interprétation de l'application des lois elles-mêmes dans ce contexte particulier-là. Alors, je vois encore là, ici, la promotion d'un mouvement social qui, finalement, à la base, définit ce qu'est l'application de la loi dans un milieu donné. Alors voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'ai apprécié aussi l'évocation de Montfort, qui évidemment est une autre façon de voir comment une loi n'est pas seulement une application d'une loi automatique, mais en fait a un impact social très particulier. Alors je vous remercie de vos contributions et j'espère que je n'ai pas trop massacré votre interprétation. Ça a été un plaisir pour moi néanmoins. Alors, étant donné que la réception commence seulement dans quelques minutes, nous avons une activité à vous proposer. Alors, l'activité est la suivante. On voudrait prendre une photo de l'ensemble ici, de tous nous autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander d'avancer vers le devant. On va pousser les tables et c'est ce qui va nous servir ici, d'arrière-plan. So we're going to take a picture of all of us, okay? So if you want to come towards the front of the... Oui, excusez-moi. Où est-ce que ça va avoir lieu? Okay. After the picture, I would like to announce that there will be the signing of a protocol between the three commissioners, Graham Fraser, Catherine D'Entremont, and François Boileau, a protocol which is linked to their collaboration. And this will take place after the picture, immediately outside. Thank you.